خلينا نشوف كده الصوت كيف. خلاص خليني اشغل لكم اغنيه الصوت لو واضح. ناس قاعدين يقول لي خليني نشغل لكم. يا شعبا تسامى امتحان طفولة أم يتطرق نساء وتحلم بحلم في هواك يا حسن الختام. دينك كم علينا منك والدينا واجمل ما لدينا من يوم السماية من قبل الانتظام. منك كل حته في الخاطر صبابه وجنبك نبته نكبر نحن يابا نسألك انت وانت وليس الاجابه. علمنا الرمايه والحجه والدرايه والمجد مهابه في الضحى والظلام. على شاعر الشعب محمود محمد.
سلمان معلش الناس كتير بيقولوا الصوت ما واضح. لكن طبعا ده أغنية يعني ما أغنية جميلة لفنان محمد وردي له الرحمة والمغفرة. هسه الصوت بتاعي كده كويس يا جماعة. أنا داير كده صوتي كويس. أفتكر الصوت كان كده أنتوا سامعين الصوت كده الصوت كويس. كده أنتوا سامعين الصوت كده. اوكي جوزيف جوزيف شكرا جزيلا. انا خليني نقول لكم مساء الخير، وايضا اقول لكم صباح الخير، لانه الناس بتاعنا في جنوب السودان وكذلك في السودان وفي نيروبي، ومشاهديننا من يوغندا، وكذلك المشاهدين من جمهورية مصر العربية، بالاضافه للناس المشاهدين في اوروبا، ناس باش مهندس دومينيك. انا بقول لكم صباح الخير، تقريبا مساء الخير عند دومينيك، لكن في ناس دكتور فاسكوالا والناس اكاين المشاهدين في السودان، وكذلك المشاهدين في نيروبي. افتكر الوضع عندكم هناك ماشي للصباح. معلش يعني خلينا نعتذر لكم انه قاعدين نبدا الشو في وقت متاخر جدا، ولكن ما عندنا خيارات كتير خالص، لانه قاعد ترتبط بالظروف بتاعت العمل وكده. المهم نعتذر لكم، والكويس انه يعني انتوا قاعدين تصاحروا معانا. اضافه لذلك برضو يعني برضو الناس في زمن بتاعت كورونا، واغلب الناس قاعدين في بيوت بتاعهم. which is actually is kind of يعني good news for all of us. الناس اللي ممكن يساهروا متاخرين they can watch the show and later on they can join us. الحاجه الثانيه برضو خلينا نقول مساء الخير للناس بتاعنا في امريكا، وكذلك الناس بتاعنا في كندا، وايضا للناس بتاعنا في استراليا. تقريبا استراليا عندكم ماشي تبدا الصباح ولا قريب الصباح something like this. لو انتوا لاحظتوا التوبيك بتاعنا الليله، انا الليله اتكلم عن قضايا. let me try to bring the topic again. انا خطيته قبل هناك، لكن خلينا نخد التوبيك فوق شويه. الليله طبعا نحن هنتكلم عن مشاكل شعب جنوب السودان والحلول. ربما لبعض من الناس التوبيك بيكون يعني حاجه كده مفهم وما واضح بالنسبه لهم، لكن في قضايا كل مره لو انتم لاحظتوا اننا قاعد نركز على القضايا السياسيه
يعني في اغلب القضايا اللي قاعدين نناقشها قاعدين نركز على قضايا سياسيه اكثر من انه نحن بنركز بعض المرات في قضايا بتاعت الجماهير. الليله انا داير اناول قضايا، وبعد ذاك نرجع نفتح فرص. انا بفتح فرص للناس مبكرا لجزء من القضايا المهمه. الحاجه اللي انا داير نثبته للناس كل مره اللي بناكد للناس انه لو انتوا لاحظتوا الناس غيمت معي، انتوا لو غيمتوا معي نحن بدينا الشغل لما بدينا الحركه بتاعت اللايف فيديو على مستوى بتاعت جنوب السودان. انا ما بقدر اقول لكم انه لو قلنا نغيم تجربتنا نحن، انا ما بقدر اقول لكم انه والله يا اخي عدسنا ايجابيات كثيره ولا سلبيات كثير، ولكن المهم في الامر انه هذه اللايفات هي قاعده تساهم في الحركه الجماهيريه على مستوى جنوب السودان، وكذلك قاعده تساهم في تغيير بتاعه الوعي على مستوى جنوب السودان. ودي النقاط اللي قاعده تهمنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. النقطه الثانيه برضو اللي انا قاعد افتكره انه من النقاط المهمه بالنسبه لنا كشعب بتاع جنوب السودان، انه نحن قاعدين نساهم في خلق توعيه، قاعدين نساهم في خلق توعيه للقضايا اللي قاعده تواجه شعب بتاع جنوب السودان. خلونا الليله دي نركز شويه في قبل ما نمشي لجنوب السودان، انا داير نركز شويه على مصر وجنوب السودان وخرطوم. لو انتم لاحظتوا امبارح كان في احداث في السودان، الناس كانوا قاعدين في السودان، الناس كان وعدد كبير من الشباب ناشول، الناس اللي قاعدين هنا انتوا بتعرفوا امبارح انه كان في مشاكل في جريف شرق. للناس اللي كانوا قاعدين في السودان زينا كده، يعني زي كده انا بعرف المنطقه بتاعت جريف شرق، وانا بعرف المنطقه بتاعت الكباين، الناس بتاعت الكباين ديل انا بعرف المحلات ده. وبعرف برضو انه لو انتم لاحظتوا في الاونه الاخيره نتيجه للظروف اللي قاعده تمر به شعبنا في جنوب السودان بالذات بعد 2013 والاحداث اللي حصلت في جنوب السودان، يمكن عدد كبير من المواطنين بتاعنا رجعوا للسودان. وانا ما بقدر اقول لكم انه والله يا اخي القاعدين في السودان ديل ده قبيله معين بعينها، لانه انتم زاركم الناس اللي قاعدين في السودان انتم متابعين وعارفين وات جوينج اون في السودان. ربما قبيله بتاعت شلوك وقبيله نوير وقبيله دينكا دول ممكن يكونوا من اكبر القبائل الموجوده في السودان نتيجه لوجود الحدود بين السودان وجنوب السودان. يعني لما حصل الاحداث المناطق القريبه بالذات هنا في على النيل والمناطق بتاع الناس المابان والنوير كل الناس دي مشت للسودان. اللي انا داير اشير له بالذات في اللايف بتاع الليل زي ما انا قلت لكم انه نحن ما نتكلم كثير عن السياسه، لكن انا داير نركز لجزء من المشاكل اللي قاعده تواجهنا كشعب بتاع جنوب السودان وقاعده تدمر النسيج الاجتماعي بتاعتنا نحن كشعب. في حاجات ربما نحن مرات اننا بننساها ما قاعدين نتكلم عنها. يس زي ما قال دكتور فاسكولا احداث زي ما قال جوزيف، احداث جريف شرق اسوأ احداث تمت، حريقه منازل الازل. يس تم حريقه بتاعت المنازل، وعشان كده انا قلت التوبيك ده لازم نجيبه فوق. وانا بتمنى من الشباب الموجودين في خرطوم، انا ما راح اتكلم كثير، لكن انا بتمنى لاي زول موجود في السودان والاي زول موجود في نيروبي وانت داير تتداخل في اللايف بتاع الليل ومصر، عليك الله انا بنزل اللينك تعال لي عبر اللينك. ولو انت قاعد في السودان وما قادر اضرب لي في تلفون، انا بقوم بستقبل الماسنجر بتاعك، انا راح استقبل الماسنجر وبخليك تتكلم عبر الماسنجر، لانه في نقاط مهمه جدا نحن دايرين نناقشه في اللايف بتاع الليله كقضايا ومشاكل قاعده تواجه شعبنا. وربما مرات نحن زي ما انا قلت قبل انه اننا قاعد نركز على قضايا سياسيه اكثر، لكن الليله في اللايف بتاع الليله بالذات دايرين نركز على قضايا قاعده تواجه الشعب بتاعنا. زي ما كتب جوزيف والناس الموجودين في السودان انه الاحداث بتاع الليله هي احداث مؤسفه جدا. نعم احداث مؤسفه، واسب تواصل بتاعي مع الناس الموجودين في السودان. سفاره بتاعت جنوب السودان طبعا في خرطوم ما طلع بيان، سفاره ما لم تطلع اي بيان في الاحداث،
ولا مثلا في جهه في جنوب السودان قدر تطلع بيان في الاحداث اللي حصلت في خرطوم يوم امبارح. ولكن طبعا كالعاده اننا قاعدين نعلم انه الحكومه بتاعت جنوب السودان ما قاعد يهمهم الناس الموجودين في السودان، لانه قاعد يفتكروا منهم ديل ريبل وديل ناس متمردين. طيب طالما ديل ناس المواطنين ديل الناس ديل ريبل والناس ديل متمردين، انا خلوني ان هنا، لانه نحن جزء منهم كشعب، ديل جماهير بتاعنا وديل شعب بتاع جنوب السودان، وشالوا للسودان شالوا من الاحداث، فعلا احداث مؤسفه. وانا ما بكذب عليكم، انا ما عندي ديتيلز اذا كان في ناس جرحى ولا اذا كان في ناس ماتوا، انا ما عندي التفاصيل. لكن في نقطه مهمه جدا انا اقدر نشير له للشعب بتاع جنوب السودان. انا ما بلوم الشعب السوداني، خلوني انا نشكر الشعب السوداني. أنا لازم نشكر الشعب السوداني بالذات، هنا كشعب بتاع جنوب السودان. نعم تم قتل 10 مواطنين، 10 مواطن امس، اوكي قالوا في 10 قتلهم. لا انا ما بلوم الشعب السوداني كثير. ليه انا ما بلوم الشعب السوداني كثير؟ ليه؟ لانه هنا كشعب بتاع جنوب السودان هنا كلنا صوتنا للانفصال بتاع جنوب السودان. ولما صوتنا للانفصال بتاع جنوب السودان هنا كلنا ايمانويل الغنى غنى بتاعه المعروفه باي باي خرطوم، خرطوم عيان. ونحن كلنا كشعب بتاع جنوب السودان مشينا بكل الاحساس والفخر، كلنا كنا قاعدين نفتخر انه هنا بالذات مع توقيع اتفاق السلام. الناس اللي كانوا موجودين في السودان لما حكومه جنوب السودان، لو انتم كنتوا متابعين، طلع البرنامج بتاع اعاده التوطين لجنوب السودان، والناس بعد بيوتها كلها في السودان، ناس كثير. أنا زادنا بينا بيتنا في ام درمان، بينا بيتنا في ام درمان، الناس باعت بيتها بيوتها والناس سافرت ومشت مشت لجنوب السودان. ليه؟ لانه كان كلنا كشعب كنا فينا عملا انه يا جماعه بلد بتاعنا خلاص وقعوا اتفاقيه بتاع السلام، ونحن ان نكون احرار، ونحن ان نكون مواطنين من الدرجه الاولى. والمشاكل اللي كان قاعد يواجهنا في السودان، المشاكل الكثيره اللي كان قاعد يواجهه الشعب بتاع جنوب السودان، المشاكل دي ما يكون ما في تاني. والناس مشت بكل الحماس، جنوبيين كله مشوا بحماس. لذلك صوتوا الناس من صوتت للانفصال، صوتت للانفصال بكل الحماس. ليه؟ صوتت للانفصال بكل الحماس، وما كان هم بيعلموا انه المخفي بالنسبه لهم شنو. الشعبنا ما كان بيعلموا وما كان بيعرفوا انه what is going to happen next. They were not aware about that. لانه انا كنت متاكد كإدوارد، اذا كان الشعب بتاع جنوب السودان كانوا ملمين وكانوا بيعرفوا انه القياده السياسيه في جنوب السودان والقياده العسكريه بتاعت الحركه الشعبيه دير عباره عن الجزم، عباره عن جزم، وعباره عن مجموعات سجمانه، وعباره عن قيادات ما عندها ذمه، وعباره عن قيادات قبليه، وعباره عن قيادات انتهازيه، وعباره عن سجمانين ساكت، وعباره عن عواليك ساكت، الشعب ده ما كان مشي جنوب السودان. الشعب ده ما كان باع بيوته في السودان. الناس الهسه اللي عندهم جو رجعوا السودان والقاعدين في الرواكيب اللي انتم شايفينهم ديل ناس كان عندهم املاك، عندهم بيوت بتاعهم في خرطوم. الناس ديل كان عندهم بيوت بتاعهم في السودان. كويس؟ انا ويل بي هونست. عشان كده انا بجيكم بعد شويه انه ليه مثلا هنا ناس قاعدين نقول انه النظام بتاع سلفا كير يمشي. واي وي سي ذس؟ ليه؟ كويس؟ ولو انت اختلفت معي ولا اتفقت معي، الناس زي القياده بتاعت الحركه الشعبيه وبالاضافه للامتيازيين والكلاب السياسيين اللي كانوا تابعين للحكومات الوطنيه في السودان، عباره عن مجموعات قبليه هم السبب في تدمير بتاع شعب جنوب السودان الليله اللي بيرجع بيموت ساكت على مستوى بتاع السودان. اللي بيرجعوا ديل لو جنوبين ديل كانوا بيعلموا انه ديل عباره عن سجمانين ساكت، ناس ما عندهم ذمه، قيادات قبليه، قيادات انتهازيه، ما كان في جنوبي بمناسبه كان بيبيع بيته وبمشي. لانه كان في خرطوم كان بيسمع انه انت خرطوم، صوتنا ناس القاعده في خرطوم صوت للانفصال بتاع جنوب السودان وهم قاعدين في السودان. لكن ما كان بيعرفوا انه الغايب ربنا كاتب لهم شنو مع القياده بتاع الحركه الشعبيه،
جنوبي ما كان بيلبوا الكلام ده، ما كان they were not aware about this. كويس. وعشان كده انا كإدوارد انا كل مره انا إدوارد ده لو في زول انا قاعد نذكره كل مره في قلبي ده ما بنساو لعد الابد. كومرد إدواردلينو أبيي، الكومرد إدواردلينو أبيي الله يرحمه. الراجل ده قاعد اخون له كل الاحترام والتقدير وربنا يرحمه. ومات شريف. إدوارد انت مت شريف نعم، مات ما عنده قروش، واحد من الرموز لما مات. سلفاكير ما نزل العلم، سلفاكير ما نزل علم لإدوارد. انا يوم ده انا قلت لكم انا ما داير اجيب كلام بتاع إدوارد. انا المره اللي فات انا قلت لا، انا ما داير اتكلم في الموضوع ده، لانه انا الموضوع بتاع إدوارد ده بالذات اننا لو جبناه واتكلمنا فوقه we will lose our control. اننا بنفقد السيطره. ليه؟ لانه كاميرا إدواردلينو ده انت ممكن تقول ده للقياده نموذج للغايه حقيقي. كان قلبه إدواردلينو لعدي ما وكان قاعد عيان في مصر الناس اللي قاعدين جنبه. إدواردلينو ده الراجل الوحيد قلبه دائما على الشعب بتاع جنوب السودان. قلبه الراجل ده ما قتلوا مرض، لا قتلوا انه هو مشى قضى عمره في غابات عشان دوله بتاع جنوب السودان، قضى عمره في غابات عشان الحريه بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، مشى قضى عمره كله في غابات عشان نحن كشعب. يس نعم اننا ما هربنا، يعني نقول لك انت هربت، اننا ما هربنا كشعب. ليه؟ لانه ما شفنا لنا الشعب في الدنيا ده كله بيطلع خلا بيتمرد عشان هو داير يحرر نفسه. it never happened. ما بيمشي، ما كل الناس بيشاغلوا. لكن النساء القيادات بتاع الحركه الشعبيه والقيادات الموجودين في جنوب السودان القبليه والانتهازيه العواليق ديل الهم نسوا في راسهم، نسوا حاجه واحد في راسهم، انه انت لما تمشي وتتمرد انت ما قاعد تمشي عشان مشكلتك. ما قاعد تمشي عشان مشكلتك. خدوا كلام ده في بالكم. ما في زول الليله بيمشي قضيه بتاعت بلد عشان مشكلته. ليه؟ لانه مشكله بتاعت زول كفرت. انا هسه كفرت كإدوارد مشكلتي محلول، انا ممكن اعالج مشكلتي مش، لكن المشكله ما مشكله إدوارد، المشكله في مشكله بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، المشكله في مشكله بتاع الجماهير بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده إدواردلينو لما 2005 لما قال لقيادة الحركه الشعبيه انه هنا نرتكب اكبر خطا اذا هنا جبنا سلفاكير رئيس، وفعلا ما في زول قدر يسمع له من القيادات بتاع الحركه الشعبيه، ما في زول قدر يستمع لإدوارد، ما في زول استمع له. الناس كله قال والله عشان حركه ما يفرتق، يا ريت لو يفرتق وقت ده، يا ريت لو كان يتفرتق. كويس. الإدوارد ده على الماده نفس الكلام اللي قالوا لقيادة الحركه الشعبيه في رومبيك. كويس. عشان كده سلفاكير شالوا معه، لما مات ما نزل له العلم بتاع جنوب السودان، وهو نزل علم لمنصور خالد. حتى جون لوك الكتب دستور بتاع سلفاكير، جون لوك الله يرحمه البقى سلفاكير الليله ده ديكتاتور. جون لوك البقى سلفاكير ديكتاتور لما مات قبل كم يوم. سلفاكير ما نزل له علم، ما نزل لجون لوك علم، ما نزل له علم نص، ما نزل له. ليه؟ ما نزلوا علم. ما ده زول لو في زول في الجنوب ده شعب جنوب السودان ممكن يكون زعلان منه انه هو بقى سلفاكير ديكتاتور، ده جون لوك الله يرحمه. لانه جون لوك فعلا عمل دستور على المقاس بتاع سلفاكير. يعني جون لوك ده الله يرحمه، لكن هو عمل دستور بمقاس بتاع سلفاكير. مشى لسلفاكير في البيت وقال له تعال يا سلفي، وجاب المقاس وقاس الدستور بتاع جنوب السودان، مسك القميص قاس اليدين كم، وقاس البنطلون وكل حاجه قاسوا تمام. وين يفيد لسلفاكير، سلفا قال يس ده مقاس بتاعي، قال ده مقاس بتاعي. سلفا قال الكلام ده، قال يس ده مقاس بتاعي انا كرئيس، بس الدستور ده this is my constitution. ليه؟ عشان كده كل مره هنا قاعد نقول للسياسيين حتى الموجودين مع سلفاكير ديل انه سلفاكير ده زول ما عنده دين، ليس له دين. سلفا ده لو الجنوبيين اللي انتم ما بتعرفوا انه بقى ديكتاتوري، اصلا بقى ديكتاتوري وبقى زول شمولي وداير يقعد في السلطه الى عشان كده غربينو قال سنوات التزين، اسمعوا الكلام ده كويس. غربينو الله يرحمه، غربينو ناس كتير بيعرفوا الكلام ده، كلام قالوا غربينو الناس بتاع الحركه الشعبيه، واسالوا بعض القيادات. غربينو في وادي التزين، في بعد وادي التزين قبل غربينو ما يموت،
قال لغيارات بتاع حركه شعبيه، قال انتوا السلفه شايفينه ده، السلفه انتوا شايفينه السجمان ده، الزول اللي شايفينه الفود ده السلفه ده، قال زول ده اني هنا كلنا كغيار انتوا كلكم ده انتوا هتموتوا، لكن الزول ده يا زول اللي يحكم جنوب السودان، وده زول هياكل جنوب السودان، وده زول هيخرب جنوب السودان. وفعلا الله يرحمك يا غربينو، انت قاعد في مسواق الاخير يا غربينو، لو انت قاعد تسمعني كلام اللي انت قلته ده وقع صح. سلفا فعلا جاء اكل جنوب السودان، وسلفا خرب جنوب السودان. سلفا خرب جنوب السودان. شوفوا الرساله بتاع سلفا اللي قالوا امبارح ده، شوفوا الرساله قالوا سلفا امبارح في احداث بتاعت بور، في احداث بتاعت شركات. على الرساله قالوا في جوبا امبارح، الرساله اللي قالوا وقاعد نشرناه عشان ما في زول يجي ناطله يقول لي وري كلام انت جاي من راسك. شوفوا الرساله جابوا سلفا امبارح اللي قالوا في اثناء القسم. الناس الكويس خالد شنو؟ انا داير اقول لكم حاجه. الكويس شنو؟ اسمعوا الكلام ده كويس. الكويس في منظومه الرئاسيه بتاع سلفا كير، مؤسسه بتاع سلفا، انه الناس اللي جابوا سلفا كير الاعلاميين والصحفيين الشغالين مكتب بتاع سلفا كير ديل يعني ناس بيفكروا او بينفذوا الاجنده اللي قاعد يقولوا سلفا كير. يعني مثلا اعلاميا اذا في شغل اعلامي ده ما ناس نزيهين، ما كلهم مشبوهين ومشوهين زي الرئيس بتاعهم، عندما ما عندهم اجنده وطنيه. لو كان عندهم اجنده وطنيه حتى الاعلاميين الفاهمين والمثقفين اقلها بيعملوا الاتي. يعني كلام قال الرئيس امبارح، قال دينكبور وبار غزال ديل ناس الشاكل عشان جنوب السودان يطلع. لو سلفا ده كان فعلا زول رئيس وقال زول قاعد يخجل وزول عنده ذمه، ما بقول الكلام ده. ليه؟ ما بقوله لانه ده عشان كده اصلا لما قاعد نقول الناس القبليه قاعدين يمارسوا في الجنوب، قبليه قاعد يمارسوا مكتب بتاع كير، القاعد يقسم جنوبي ده سلفا كير، القاعد يمارس القبليه والقاعد يفرتك شعب بتاع جنوب السودان ده سلفا. انت كيف هتيجي تقول لي مثلا، هتقول لي كيف اذا كان الرئيس بتاع الدوله is giving a statement like this، قاعد يدي statement like ده، يا اخي احداث بتاع الشركات ده داير له يقول لي يا اخي بار غزال وبور ده طلعوا بلد، ده داير له يا اخي، ده قضيه بتاع ولدك ما منضبط، زول ما عنده ما يعني انت زارك ما علمته الانضباط، لانك انت زارك يا سلفا انت زول فوضى، وانت السبب بتاع فوضى، وانت السبب بتاع خراب. سلفا ده السبب بتاع خراب الموجود في جنوب السودان، والسبب بتاع قبليه موجود في جنوب السودان. عشان كده ولدك قاعد يمارس فوضى في الجنوب، انت ما وقفته، ده ما داير له والله بار غزال ودينكبور ياو هاربوا، ده ما داير له كويس. يا اخي نفترض جدليا انه دينكبور وبالغزال ديل هاربوا، انت المواطن البسيط ده لما تقول له كلام زي ده في الرادي، كلام ده بار نشروه قالوا في SSTV وقاعد يندينا ده الستيتمنت ده قاعد يندينا ده الاساس. انت قاعد تقسم في شعب بتاع جنوب السودان، لانه المواطن البسيط لما ياخذ الكلام ده، حتى الزول اللي ما هارب ذاته لما ياخذ الكلام انه رئيس قال اننا ديل ياو هاربنا وياو طلعنا بلد، خلاص الناس ممكن يعملوا فوضى، في البلد كويس. ده ممكن يعملوا فوضى في بلد، ده ما احداث ده. انت الرئيس بتاع الدوله، اذا مثلا الليله ده باريا في جوبا باريا شاكل ما شلو، انت ما تقول لهم والله يا باريا وانتوا شلو، انتوا ما تخربوا بلد لانه انتوا ما طلعتوا البلد، لا ده ما انديفيدوال. وكلام ده كده انا من اول يوم جينا قلت لكم انا هنا انه احداث بتاعت قنبه ده ما احداث، ده ما عنده علاقه بالدنجه بتاعت بور كله كده تقول لي والله دنجه بور ده عندهم يد فوق ولا دنجه بتاعت بار غزال. ليه؟ لانه الزول ده ماشي بيونيفورم، ماشي لابس زي الرسم بتاع الدوله، ده زول عمل فوضى الجنوبي كله بيكرهه. بالمناسبه للمعلوميه ده اقول عليكم، الزول ده الله يرحمه البلد ده كله جوبا ده بيعرف اعماله اللي قاعد يعمله بيكرهه. دعاء بتاع الناس المساكين ده دعاء بتاعهم ساكت بوديك في 60 داهيه. لكن عشان كده قاعد نقول لكم يا شعب جنوب السودان وسلفا ده اكثر انسان غملي واكثر انسان متخلف واكثر انسان جاهل. عشان كده يدورلينو قال له في 2004 يا سلفا انت ما عندك اي حاجه في ما عنده اي حاجه في راسه غير طايوق، ما عنده ذات طايوق بتاع سلفا ده بس. والله مو تقول لي طايوق بتاع جداده ده اكبر من طايوق بتاع سلفا كير. طايوق بتاع جداده مش بتاع جداده ده، طايوق بتاع جداده ده مش قالوا اصغر راس بتاع حاجه ده راس بتاع جداده ده. والله طايوق بتاع جداده الموجود في راس بتاع جداده ده اكبر من الطايوق الموجود في راس بتاع سلفا كير. ليه انا قاعد اقول الكلام ده؟
انا قاعد اقول الكلام ده ليه؟ انا قاعد اقول الكلام ده because of the way he's addressing a nation. the way اللي هو قاعد يتعامل مع ايشو بتاع جنوب السودان. هو قال الكلام ده بالقصد بالمناسبه لعلمكم. هو قال الكلام ده للقصد. كلام الستيتمنت ده مباراه سلفا ما قالوا ساكت، لا سلفا قالوا عارفوا، لانه سلفا بالايديولوجيه بتاعه هو قاعد يخط انه هو قاعد يحافظ على مصالح بتاع دينكا، فلازم you need to keep unity بتاع دينكا عشان لانه بيجيب وراه الميليشيات بتاع متيانغانيور بتاع whatever ده هو قاعد يجيب من الجماعه ديل. So for him to stay in power لازم هو يحافظ على unity statement زي ده. لكن لو كان ده الرئيس بتاع الجنوبين، الرئيس بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، ده قضيه very simple very simple. قانون ياخذ مجراه، القانون ياخذ مجراه. عشان كده قربينو قال الكلام ده زي الناس قاعد يقولوا. قربينو قاعد يسمع لي، ويدورلينو هسه ده قاعد يسمع، وجونجرن قاعد يسمعوا. عشان كده انا يدور ده سمتايم انا مباراه ده انا قاعد اسال نفسي السؤال. انا قاعد اسال نفسي السؤال، الناس اللي قاعدين ديل انا بتمنى من الناس اللي قاعدين those are watching this live video someone will write my answer down here. You write the answer down هنا. انا سالت نفسي ليه دكتور جونجرن دي موبيور عين سلفاكير نايب بتاعه؟ واي ليه؟ انا شخصيا صراحه بيني وبينكم كده اعتبروا ده I want to know ليه دكتور جونجرن قتل احسن ناس، قتل ناس ماتن ماجير مولانا مات ناس يا شقوق يا شقاق قيادات ممتازه جدا، قرن ده قتلهم. انا قاعد اسال نفسي and I still asking myself question يعني بروموشن بتاع قرن ده الخلى دكتور جونجرن يشيل سلفاكير بقوا نايبه شنو؟ عشان هو زول دمك، يعني زول دمك، عشان هو زول جال بايساكر وهو يستغله. I need to answer this. انا اتمنى من الناس اللي بيجوا ديل تعال جاوبوا لي على السؤال ده كويس. يعني قرن ده واي سلفا ده القدرات اللي عنده شنو؟ يعني الكفاءات اللي عنده شنو؟ كويس. عشان كده الان بالاغليته الغبليه والبالاغليته التقليديه والباغليته متخلفه كزول كان قاعد في خلا، زول ساكت مشى غلا ساكت كجال بايك ساكت. that while he still قاعد يفتكر انه دوله بتجيبه بالطريقه ده. no يا كومراد سلفا، no you need to stop dividing people of South Sudan. you need to stop this. لان الخطاب الزيرين لما تقولوا للشعب بتاع جنوب السودان الخطاب ده قاعد يكرس انه في ناس اللي عندهم بيكون عندهم حقيه، عندهم اولويه انهم يطلعوا بلد. ما هسه خلاص انت قبليا انت بترفع الدرجه بتاع الناس ديل، انت بتقول لهم انه انتوا في جنوب السودان you are more qualified than the others. كويس. ليه انتوا ديل افضل من الناس الثانيين؟ ليه؟ لانه انت الرئيس بتاع الدوله، الكلام ده بيجي منك انت كرئيس، انت الرئيس بتاع البلد. الرئيس انت بيعتبر نفسك انت الرئيس للشلوك باريا لاتوكا دينكا نوير منداري ال 64 بلاس قبيله ديل انت الرئيس بتاعهم. سو لما يكون في مشكله بين زول ما قاعد يطبق القانون انت ما داير عشان انت يعني تو رياكت لايك انت عندك مشكله نفسيه عندك. نو انت you will take the responsibility. the same behavior قاعد يمارسه سلفاكير في جنوب السودان is the same behavior ترامب ده قاعد يمارسه هنا. انتوا بس عينوا جنوبين ديل، بس امشي عين الفيديوهات بتاع ترامب ده والفيديوهات بتاع سلفاكير، عين الفيديوهاتهم كويس. yes ديفيد yes that is true. لانه انا قاعد اسال نفسي ليه مثلا جون جرنج ده الزول ده يعينوا لشنو؟ يعني السبب بتاع تعيين بتاع سلفاكير ده انا I'm not getting any reason. كان على جنوبين قاعد يقسم جنوبين. يا اخي الناس اللي عاملين فوضى في الجنوب ده اسره بتاع سلفاكير يا جنوبين. العاملين فوضى في جوبا ده اسره بتاع سلفاكير، اسره بتاعه نسبانه ناس قرقوري دير او ولد المات ده وقرقوري ده اللي عاملين فوضى في جوبا. الخاربين الجنوب ده كله بيقتلوا في الناس وانون جان من شنو ده، والسلاح بيشيلوا للجنجله، السلاح اللي بدوا لمرلي يجي شاكل مع بورو ده كله اكورد له سلفاكير is the one doing all this. for what why are you doing this to your people؟ ليه انت قاعد تعمل الكلام ده للشعب بتاعك ليه؟ عشان كده هم جبال لو سلفا ده فعلا كان هو زول وطني وهو السودان. رياض مشار قاعد الان في جوبا مع سلفاكير، رياض مشار قاعد في جوبا مع سلفاكير. واذا كان قاعد يفترض انه القاعدين في خرطوم ديل عباره عن معارضه او ديل ريب المتمردين، رياض قاعد معك في جوبا. رياض is your vice president. لو انت كنت قاعد لو سلفا قاعد يفتكر انه قاعدين في خرطوم والقاعدين يموتوا ديل ممكن يكونوا انت بتعتبروا ولا اي حاجه. ديل الناس اللي انت قاعد تقولوا حاربوا ديل you have some of them in خرطوم، you have some of them in خرطوم.
لو انت مثلا داير ايه ما بتتكلم اذا لما الشغله ده يكون عنده زول عنده علاقه بك، انا متاكد العشر الماضي في خرطوم ديل ما بيكونوا شلوك ولا بيكونوا نوير، ويزاود يكون فوقهم دينكا، ويزاود يكون فوقهم دينكا. and this message الفكير دايركت. I'm be honest with you جنوبين. انا ده I'm honest with you in this show. وانا بديكم فرص. الماضي في خرطوم ديل لو سلفا قاعد يفتكر انه هو ما بيتدخل الا لما يكون في مشكله عنده علاقه بقبيلته، الماضي في خرطوم ديل فيهم شلوك، فيهم نوير، فيهم دينكا. يعني 3 قبائل الكبيره دي قاعده في قاعدين في خرطوم، قاعدين في خرطوم. واذا انت برضه قاعد تفتكرهم ده ريبل، رياض مشار نايب بتاعك، رياض مشار نايب بتاع سلفاكير، ورياض قاعد معاك في جوبا. عشان كده انتم محتاجين تتكلموا عن ديل، لانه ديل شعبكم، ديل شعبكم كويس. ده ما كعبين، they are not a bad people, they are good people. الناس كانوا كويسين يا جماعه. انينا قاعدين في خرطوم، ارجعوا للتاريخ بتاع السودان. انينا قاعدين في السودان، انا ادوى شخصيا قاعد في السودان من 87. انا من 87 انا قاعد في مدني، 87 قاعد في مدني. مشيت جامعه جوبا 98 وقاعد مشيت قاعد في خرطوم. بالرغم انه فعلا في مشاكل بتاعت الثقافه، في مشاكل بتاعت يعني التمييز كان في السودان، لكن السودانيين ما كانوا كلهم قاعدين يميزوا ضد الشعب بتاع جنوب السودان. ولعد يوم الليله ده انا كيدوى ده انا ما راح اقول اي حاجه غلط ضد الشعب السوداني. انا ما بقول حاجه غلط ضد الشعب السوداني. ليه؟ لانه الشعب السوداني لما الناس دي رجعنا السودان في 2013 استقبلوا الشعب بتاع جنوب السودان، استقبلونا كلنا من دون اي تمييز. ما ميزوا السودانيين، ما ميزوا انه والله يا اخي ديل كده، لا قالوا ديل جنوبين. السودانيين استقبلونا وكمان السودانيين رحبوا بينا، الشعب السوداني رحب بينا كويس، رحب بينا في السودان. لكن اذا مثلا الناس قاعده تقول الليله قاعده يتكلموا في سلام في جنوب السودان، طالما هيك في سلام في جنوب السودان، الامبارح حرقوا لهم البيوت بتاعهم ده، وعندنا سفاره موجود في جنوب السودان. ديل ما قاعدين في معسكرات بتاع اللاجئين. سفاره بتاع جنوب السودان دائما قاعد يجنوا يقول انه والله يا اخي الناس ديل قاعدين داخل الحمايه بتاعتهم المتحده. لا، الناس اللي امبارح اللي حصل لهم مشاكل ده، الناس ديل ما تعدوا حمايه الامم المتحده، الناس ديل مواطنين جنوب السودانيين عاديين. الناس تحت الحمايه بتاع الامم المتحده والتحت الحمايه بتاع المنظمات، الناس اللي قاعدين في مخيمات في النيل الابيض، مخيمات في جبال كردفان، جبال النوبه وجنوب كردفان. ديل الناس اللي ممكن يقولوا قاعدين في مخيمات، لكن الناس الموجودين في خرطوم ديل مواطنين جنوب السودانيين عاديين. يعني قضيه زي ده لو عندنا السفاره يفترض قبل صباح السفاره تتدخل تمشي لهم. ليه؟ لانه ديل شعبك. اذا انت كده قاعد تفتكرهم ديل تعبير لرياض مشار، رياض الان قاعد في جوبا، كويس. ديل شعبكم. الحاجه الثانيه برضو اللي انا داير عيبوا على الشعب بتاعنا في شعب بتاع جنوب السودان. والقضيه ده واحده من القضايا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان اننا محتاجين هنا نتكلم في الموضوع ده، محتاجين كلنا. عشان كده انا عملت الشو ده. فعلا الظروف بتاعت الحرب غيرت الثقافات بتاعتنا، الظروف بتاعت تشكيل تفكيرنا هنا كجنوبين. يا جماعه اللي قاعدين تشيروا معي اللايف فيديو ده، لاحظوا مستوى الانحطاط الاخلاقي اللي وصل له ابناء جنوب السودان في خرطوم. لاحظوا لمستوى الانحطاط الاخلاقي اللي وصل له ابناء وزراء بتاع جنوب السودان في خرطوم. أنا هنا دايل لما قمنا ما حصل يوم أنا هنا شفنا جنوبي ممكن بيستخدم القروش وبنزل الصوره بتاعت اخته. لاحظوا الصور اللي بنزلوه يومين ديل في خرطوم. ديل قالوا قروش. يا جماعه أنا هنا مهما كانت البده قبل بك والبده عمل لك شنو، انتوا بس انا دايركم جنوبين. لاحظوا شاهدوا الفيسبوك والجروبات بتاعت الاولاد الصغار والشباب الجايين من ابناء جنوب السودان. ديل اسوأ مخاليق ربنا خلقهم في جنوب السودان، اسوأ مخاليق ربنا خلقهم في جنوب السودان. ده جزء من السواقط، اولاد بتاعت الوزراء، اولاد بتاعت رجال الاعمال القاعدين في السودان والقاعدين في مصر. والمستوى بتاعت الانحطاط الاخلاقي القاعدين يمارسوه واللي بيسووه لابناء بتاعت جنوب السودان. بالمناسبه لعلمكم انينا ديل كجنريشن كجيل، لو انينا كنا زي جيل القاعدين ده هسه ده، ابواتنا هنا
وضعهم كان كويس. ناس ايمانويل ديل هسه شايفينه قدامكم ده ابوه وضع كان كويس، لكن هنا ما انفلتنا كجيل، ما انفلتنا. عدد كبير جدا من جنوب السودان من كل قبائل بتاع جنوب السودان ال 64 رغم اننا كنا بنمر بظروف صعبه في السودان، كنا بنشتغل اعمال، كنا بنمارس الانحطاط الاخلاقي اللي وصل له الان الابناء، وصل له ابناء وزراء في جنوب السودان، وشغل الاستفزاز اللي قاعد يعملوا لبناتهم. It never happened. It never happened in the South Sudan history. ما حصل الانحطاط الاخلاقي والمستوى بتاعت الانتشار بتاعت الدعاره في خرطوم اللي شايفه ده وسط الطلبه ووسط بتاعت الشباب القاعدين والشماشه. I never see this in my life and I have to talk about this. انا لازم اتكلم عن ده القاعد يصل في خرطوم ده في وسط بتاعت ابناء جنوب السودان. I never see it. ما تقولوا هنا ده لما كنا في السودان اننا كان بيجينا قروش من السماء، ما كان بيجينا قروش من السماء يا الشباب بتاع جنوب السودان والبنات بتاع جنوب السودان اللي قاعدين في خرطوم. الرسالتي ده انا قاعد اوجهه لكم، الرساله بتاعي ده قاعد اوجهه لاي زول ولا والاب موجود في السودان. انا مسج بتاعي ده قاعد ارسله لكم. ويال بتاعت الوزراء انتوا ده اللي بتفتكروا انه قروش اللي انتوا بتلعبوا بها والدعاره والفساد في السودان، حتى الصور بتاعت اخواتكم تنزلوا في فيسبوك تشيروا بهم شفت قروش ده هترجع لكم كدم one day. This money is a blood money. This money one day will come back to you. القروش ده one day هيرجع لك انت ده. We never see this. الحاجه الثانيه جنوبين انتوا قاعدين في خرطوم ده ما حقنا هنا. في حاجه جنوبين انتوا نسيتوا. انا لازم اقول لهم الكلام ده. في حاجه شعب بتاع جنوب السودان نسيتوا انه السودان ده خرطوم ده ما ملك بتاعنا هنا، ما ملك بتاعت جنوب السودان. دوله بتاعنا يا دولتنا جنوب السودان كويس. انتوا قاعدين في السودان قاعدين ضيوف، طالما انتوا قاعدين في خرطوم انتوا قاعدين كضيوف من في خرطوم. اقول تحترموا نفسكم. الزول بيكون قاعد ضيف الشباب ديل شد ما وصلوا مصوبت، انتوا قاعدين تكرقوا ما لاقين الشغل، وانتوا ما دايرين تنضموا للحركات المسلحه عشان تجوا تحاربوا. انتوا ما دايرين تختاروا تكونوا نيجس، تكونوا مجرمين، تكونوا عصابه موجود في خرطوم. عشان كده البيهيفير بتاعت النيجس والبيهيفير بتاعت المجرمين ديل بترجع. عشان كده المواطنين انا داير اكون معكم فرانكلي في ديس يو. انا بكون معكم واضح، انا ما بلوم سودانيين، انا ما بلوم الشعب السوداني، لانه الكلام اللي سميته قبل انا تكلمت مع واحد من السودانيين من الزملاء بتاعي قال لي يا ادوارد انا هنا ديل تيمنا من النيجس. يس انتوا مواطنين بتتعبوا من النيجس. النيجس والاعمالهم يا بيمشي بيعملوا ما مارسوا الممارسات دي. عشان كده الشعب السوداني بيزعل بيمشي بخش بيسووا امبارح. لكن لو كنا هنا كجنوبيين القاعدين في السودان والناس اللي عندهم يالهم واللي عندهم اولادهم مجتمعات قاعده في السودان، لو فعلا كنا قاعدين نعتقد انه هنا جينا كضيوف وعندنا ادارات اهليه قويه وعندنا الجاليه بتاع جنوب السودان قويه والجاليه قاعد يمثل الشعب بتاع جنوب السودان، الكلام ده ما بتقلب الشعب بتاع جنوب السودان بالتنسيق مع السلطات الامنيه كان في السودان انه نيجازل ينضبطوا. ولا انا كان بالنسبه لي انا ده لو كنت قاعد حركه انا زول كبير عندي رتبه في عند رياض مشار ولا رتبه عند اقبلك عليك بيمين ديل كنا بنقبضهم بنشيلهم من الدون ضعطه هناك. ديل بينقبضوا يمشي تحت. بيكوز الناس ديل ياو جايبين الكاس للشعب بتاع جنوب السودان. ديل ياو جايبين العار للشعب بتاع جنوب السودان في خرطوم. كويس؟ الناس دي يفتكر انتوا قاعدين نفسكم في الجنوب، انتوا ما في الجنوب. انتوا قاعدين في مجتمع ده مجتمع اسلامي، مجتمع عنده قيمه وعنده عاداته وتقاليده. عشان ما شويه زول يجي يقول لي والله يا ادوارد الشعب السوداني ده زول ده الشعب السوداني كويس. الناس زول بيجي بيقول لي يا ادوارد والله الشعب السوداني ده شعب ما كويس وكتالونا. لا، الشعب السوداني ده شعب كويس وكلنا هنا بنعلم. كنا قاعدين في السودان بنعلم بالشهامه بتاعت الشعب في السودان. بنعرف الشعب السوداني فيهم ناس كعبين، لكن ما كل الشعب السوداني ياو كعبين. let us be honest يا جنوبين، ما كل الشعب فيهم ناس فعلا، فيهم ناس برضه سلبين، لكن ما كل الشعب السوداني. لذلك رحبوا بينا فسمعوا لنا هنا ناس جنوبين في السودان. الليله عندنا ناس شغالين اساتذه سمعوا لنا هنا تفتحوا مدارس. دوله بتاعت يوغندا ما سمعت، دوله بتاعت يوغندا ما سمعت للجنوبين يفتحوا مدارس يا جنوبين القاعدين في السودان. اسمعوا كلامي ده كويس.
دوله بتاعت يوغندا الليله يوغندا مستفيد في السودان، دوله بتاع جنوب السودان يوغندا ما بيسمع لك ان انت تشتغل تجاره تبيع حاجات في الوطن. الدوله بتاع السودان قاعد يسمع لنا للجنوبيين انه انت ممكن تكون تبيع حاجات في الوطن في السوق. الدوله بتاع السودان بيسمع لابناء جنوب السودان يكونوا شغالين تجار في السوق العربي. ده الدوله بتاع السودان كويس، ده دوله السودان. لكن هنا كجنوبيين we are misbehaving كويس، we are misbehaving. يا اخي شوفوا يوم الاحد جنوبيين يا اخي هنا يا اخي اي زول فينا كلنا في الجنوب كان هنا في جنوب السودان ما بنقبل اللي بيحصل فيه. شوفوا لما نكونوا ماشيين الكنائس للصلوات يوم الاحد، شوفوا خرطوم ده شكله قاعد يكون كيف. لو السودانيين دول كانوا ناس كعبين ما كان بيسمع ما كان بيقبل، لانه انت قاعد تغير في المجتمع. انت قاعد تغير في المجتمع السوداني الى اتجاه سلبي. انت قاعد تاثر العادات والقيم السالبه قاعد تجيبه في المجتمع السوداني. عشان كده انا قبل انا قلت انا بشكر السودانيين، انا بشكرهم ولا اجي اقول لكم والله يا شعب السوداني، لا، الشعب السوداني شعب طيب، الشعب السوداني شعب طيب، بس ما لقى حكومه كويس، ما لقى حكومه كويسه. لكن الشعب السوداني شعب طيب. ولو الثوره حصل في السودان ده في الانغاز ده، لو الثوره ده حصل في 2004 ولا 2005 ما كان بيكون في حاجه اسمه انفصال ثاني. ليه؟ لانه كان في بعيد صياغه بتاع تركيا وبتاع السودان. كان الان المفاوضات الماشيه في جوبا الحركه الشعبيه كانوا جزء من المفاوضات كحركات، لانه خلاص عندك حكومه وطنيه موجوده في البلد. لان عندك حكومه وطنيه موجوده في البلد كويس. عشان كده انا قلت قبل الجنوبيين في خرطوم دايرين نكلم بعض. في ناس يزعلوا مني، والله تزعل مني ما بيهمني، تزعل مني تسب لي تشتمني تعمل لي شنو، انا والله عليك بيمين شاكتاي ما قاعد اشتغل به، ما بيشتغل به. وانا قاعد اناشد المجتمعات الموجوده في السودان. المجتمعات الموجوده في السودان ليه؟ لانه القاعد يتم ده المواطنين السودانيين بيصلوا في مستوى الممارسات بتاعت نيجس، ممارسات بتاعت الاولاد بتاعنا الما منضبطه. تنظموا نفسكم، لانه ده بعد شويه هيكون جريمه لكل شعب جنوب السودان في السودان، هيكون خطر على الشعب بتاع جنوب السودان. ليه؟ نازل تشتكي نيجس، ولدك كان بقى ولدك نيجس يشتكوا للسلطات السودانيه. نظموا نفسكم، انتوا قاعدين مواطنين في السودان، عندكم سفاره، السفاره القاعد الناس اللي قاعدين في مخيمات ما عندهم حق. نعم انت ممكن تتكلم انا ابوي ده ابوي، لكن المواطنين اللي قاعدين في مخيمات القاعدين في داخل خرطوم ديل جاليه بتاع جنوب السودان، ديل انتوا ممكن تنسقوا لانه انتوا جابكم الظروف. الزول الريبل ما في ريبل في خرطوم، ما في ريبل موجود في خرطوم. الريبل ده اللي بيجي خرطوم انت بتيجي كفرت تحترم نفسك وتقعد زيك وزي، لانه انت قاعد في دوله ثانيه. لكن العاملين فوضى ديل لازم الكلام ده يجيف. ليه؟ لانه يا جماعه المرحله بتاعت انه الشعب السوداني يتحملك هيصلوا مرحله ما بيتحملوك. والسلفاكير ده لسه قاعد، سلفا دي لسه قاعد في جنوب. الشعب السوداني ده هيصل مرحله ثاني ما بيستعملكم. ليه؟ لانه البيهيفير بتاعتكم ولعيالكم ولأولادكم ولبناتكم، البيهيفير بتاعت عيالكم اولادكم وبناتكم السودانيين ده هيصلوا مرحله ما بيستعملونا ثاني. they will reach to that level. يلا انتوا هتعملوا شنو؟ يس مولانا الصابر، الحكومه السودانيه تشدد المواقف ده بتنسيق مع الجاليه الموجوده في جنوب السودان في خرطوم. الجاليه الموجوده في خرطوم نازل كلهم يقعدوا مع الحكومه السودانيه، يضعوا لوايا واضحه ونقاط واضحه في التعامل مع نيجس مجرمين وديل خارجين على القانون. ليه؟ لانه في الابرياء من الشعب جنوب السودان، واننا طلبه في جامعات بيتاثروا بالسلوك بتاعت نيجس. الناس اللي ما قادرين يقروا ديل بيقوا مجرمين. انت قال ونينا ديل لما قرينا جامعات قرينا كيف؟ انينا ديل لما انا ادور نينا ديل الجيل بتاعنا كلهم قاعدين يشاهدوا فيديو هنا ده. انت قال لنا قاعد يدونا مساعدات او معونات اجنبيه. نينا كنا قاعد نشتغل وقاومنا، كنا قاعدين نشتغل، دخلنا الجامعات السودانيه قاعد ندرس في الجامعات السودانيه وكنا قاعدين نشتغل. في ويكند بدنا نشتغل مونه، تشتغل اعمال حره، عشان انت تصرف نفسك وتمشي جامعه. لكن السجمانين الجايين الجيل
رؤيه جيل ضعيف، جيل ضعيف. the weakest generation على التاريخ بتاع جنوب السودان ده الجيل القائم ده هسه. الجيل اللي ما بشوف انه ممكن يقدر يقاوم، جيل بشوف ما بقدر يقاوم، جيل بس في راسه طوال اي حاجه في راسه الا يقول انا ماشي انا ماشي ننتحر. تنتحر لك الجن الاحمر، تنتحر له شنو؟ تقاوم. الحياه ده ما مشى معك ضم لريبل، رياض مشار موجود، توماس شيرلو موجود، عندك ريال اس بي ال، عندك ان دي ام. انت شايف عندك جنرال مولون، شايف انه انت نظام بتاع سلفاكير ده عامل لك مضايقات، خربك بلد، طردك في البلد، انضم للحركات بتاع تمر، انضم عشان انت ما تضيق المساءات للابرياء من المساكين بالشعب بتاع جنوب السودان القاعدين ديل الامبارح اللي بيحركوهم ديل، اللي حركوهم في جبره ديل بيحركوهم عشان السجمانين، عشان التهمه من المجرمين والمنفردين من ابناء جنوب السودان الموجودين من خرطوم. اصلا الشعب السوداني وصل لمستوى بتاع انه مستوى غليان. كلام ده شفتوه في مصر قبل كم يوم، كلام ده شفتوه في مصر، ويدي شفتوا الشعب المصري كيف. انا ما مشيت لمصر، لكن فعلا مصريين زي السودانيين. المصريين رهبوا بينا، مصريين رهبوا بالشعب بتاع جنوب السودان. 3/4 الناس اللي قاعده برا في امريكا ده، والقاعدين في استراليا، والقاعدين في اوروبا، انتم مريتوا ببوابه بتاع مصر، مريتوا ببوابه بتاع مصر. مصريين الشعب المصري اننا بنشكرهم لانه سمعوا للجنوبين تكونوا شغالين تشتغلوا. يوغندا ما قاعد اسمعوا كلامي ده كويس زي الجنوبين. يوغندا ما قاعد يسمع للجنوبين يشتغلوا. يوغندا ما قاعد، كينيا ما قاعد يسمع للجنوبين يشتغلوا، ولا تشتغل تاجر في السوق ما قاعد يسمعوا لك. لكن مصر قاعد تسمع لك، الشعب المصري قاعد تسمع لك تشتغل. زول الجادي بيسمع لك تشتغل، بتسمع لك تقرا. طيب ليه نينا ما نحترم نفسنا؟ ليه نينا ما نحترم نفسنا؟ انينا ما نحترم نفسنا ونحترم الشعب ده ذنبهم شنو؟ نحترم نفسنا ونحترم الشعب ده ذنبهم شنو؟ كويس؟ عشان كده الشعب ده لما يصل للمرحله يوم ده زي ما شفتوا صوروا ريال بتاع جنوب السودان قاعدوا عملوا لنا عملوا لك لانك انت الزول ما نافع. عشان كده بيعملوا لك ماشي سكران في الشارع، بتنتحر، ما قادر تشتغل، سجمان، ما عندك اراده، ما قادر تقاوم. تقال انينا ديل كنا شنو؟ زيكم كده. جزء مننا كان بيقولوا جامعه ببنطلونين وقميصين. البدله الليله ده الناس بيقولوا البدله ده يا اخي، البدله ده انا ما لبسته بعد ما اتخرجت يا اخي. انا البدله ده انا ما لبسته بعد ما انا اشتغلت. بعد ما اشتغلت مشيت اشتريت لي بلده. انا بدله ما لبسته وانا طالب. ليه؟ انا ما كان عندي قروش. I was not able to afford القروش بتاع البدله. I was not able to afford that money. يا عشان اشتري بدله ما كنا. البدل ده انينا لبسناه لما انا خرجت في جامعه واشتغلت. بعد ما انا لبسته اشتغلت بقيت قاعد اشتغل استاذ في ملكال، وجيت اشتغلت في السودان. يا انا مشيت السوق ووقفت وسالت سعر البدله ده بكم. الليله 3/4 بتاعتكم قاعدين في مصر، الماء شغال والماء قرا، كلكم بتلبسوا بدل. ليه؟ لانه المصريين بيسمع لك تشتغل. الا الزول انت ما قادر تشتغل، لكن انت زول عندك اراده، وزول عندك ديترمينيشن، وانت زول عندك مستقبل. بتشك مستقبلك كويس. شوف مستقبلك وخد في راسك اجيال القاعده ده. انا داير اوجه لكم الرساله ده عشان انا داير نفتح فرص، عشان انا ناس يجوني فوق. انا داير اقول لكم حاجه، سلفاكير ما بمشي باخوي واخوك. كلامي ده يا جنوبين، سلفاكير ده ما بيمشي باخوي واخوك. سلفا ده ما يمشي باخوي واخوك. سلفا ده هيستعمركم للابد، لانه الشعب اللي ما عنده اراده، الشعب اللي ما عنده قيمه، الشعب اللي ما عنده عزه نفس، الشعب اللي ما عنده كرامه، ده يعتبر شعب زي الكلب. الشعب ده بيعتبر شعب زي الكلب. ليه؟ لانه انت ما عندك اراده. فرق بينك وبين الكلب ان انت زول عندك اراده and you determination. You can determine what you want in your life. انت داير شنو في حياتك. لكن جيل كله سجمانين، شرابين، مريسه، سكاره، وما اعرف بتاعت فساد اخلاقي وفساد اجتماعي. الله لا بارك فيكم. كان في مصر ولا في السودان ناقص وكلام الفارق، ما قادرين تجتهدوا ولا قادرين تشتغلوا. يا اخي امشي اشتغل جونجو، امشي اكل امك واكل ابوك واكل اخوانك، بدل ما تبقى سجمان وقطاع طرق وحرامي تجيب سمعه للشعب بتاع جنوب السودان. This is what happening في السودان. This is what happening في السودان. This is what happening. وانتوا قاعد تقولوا سلفا ده must go. انتوا قالوا سلفا ده must go.
سلفا ده بمناسبه لعلمكم ده اسوأ ديكتاتور ربنا خلقه على مستوى الكره الارضيه. This is the worst dictator God created. The worst. سلفا ده ما بيمشي باخوي واخوك. وانا داير اقول للجنوبيين سلفا ده انت هتتذكروا كلامي ده. كل مره تعالوا للفيديو بتاعي ده. والله الى سلفا ده الله يشيله. الى سلفا ده يموت بعدها انتوا ممكن ترتاحوا. لكن هالذنب الطلاق. سلفا ده هيكون شايل وكاز زي ده، شايل عصايه، ماشي بوكاز زي ده، هو لسه رئيس. ما في زول يقدر يقول له انه يا سلفا انت امشي ليه؟ لانه بنى له امبراطوريه. سلفا ده بنى امبراطوريه بتاعت المتيانغانيور، امبراطوريه بتاعت دود كوبين، امبراطوريه بتاعت مكسرين طلق ومطبلاتيه. القاعدين في جوبا ديل كلهم باعوا ضميرهم لسلفاكير. 3/4 حتى المثقفين، المثقف الملتوي كويس، والمثقف الجبان، كل المثقفين ديل القاعدين في جوبا ديل باعوا ضمائرهم باعوا لسلفاكير. باعوهم لسلفاكير ليه؟ لانه ناس ديل دايرين قروش. They need money. دايرين قروش. القاعدين في جوبا ديل باعوا ضميرهم. اتحداهم وانا بعرفهم. I don't want to mention their name. بيجوك في فيسبوك لما تقول كلام كده والله بيجوك بيكتبوا لك كلام جميل، والله يقول كده، بالله يقول كده، انت قاعد تقول، انت قول القاعد يصل في الجنوب ده غلط. ديل باعوا ضمائرهم. ليه؟ لانه ديل بقى كل يوم داير يعرسوا لكزري. كل يوم ولا كل سنه زول داير يجي مره جديد. ليه؟ لانه دي هاف ماني. انهم قروش بتاع شعب جنوب السودان شغالين بصرفوا لهم قروش. كل شهر ولا ثلاثة شهور لازم زول يسافر يمشي مصر، يمشي يمارس فساد الاخلاق في مصر، يمشي السودان يلاقي الطلبه والقلبانات اللي ما عندهم قروش يمارس الفساد الاخلاقي معهم، يمشي نيروبي يلقى القعدات دي برضه يمارس معهم الفساد الاخلاقي. عشان كده ده ما بيقولوا سلفا يمشي. ليه؟ لانه سلفا قاعد يحقق لهم اعلامهم وطموحاتهم. سلفا قاعد يحقق لهم اعلامهم وطموحاتهم. عشان كده 3/4 القاعدين من المثقفين ما بيطلعوا الشارع. اسمعوا كلامي ده كويس. انا بتحدي اي زول كان انت بقيت معارضه، انت بقيت شنو؟ انا القاعدين ديل السجمانين من المثقفين القاعدين في الجنوب ديل باهم ضمائرهم لسلفاكير. باهم ضمائرهم لسلفاكير. عشان كده الثوره اللي بقوم بها الشباب زي الشباب بتاع شركات، الشباب بتاع الشركات ديل يوم من الايام بقوموا ثوره. شباب زي الشباب بتاع الشركات والشباب زي الشباب الثاني من الشباب بتاع جنوب السودان، الناس اللي ما لاقين ياكلوا، الناس اللي ما لاقين تشرب، الناس اللي ما لاقى تلبس، الناس اللي ما لاقى تقرا، الناس اللي ما لاقى تتعالج، الناس اللي ما لاقى تشتغل. ديل الناس اللي بيجيبوا الثوره لسلفاكير. ديل الناس اللي يقوموا الثوره لسلفاكير. ديل الناس اليوم من الايام لما يغضبوا تغضب الثوره ويغضبوا على سلفاكير زي ما قاموا اول امبارح، ديل عيونهم بتعمى بيطلعوا الشارع. شفتهم في قنبه، شفتهم. This is the generation we are talking about them. This is the generation we have a hope on them. ديل الجنريشن اللي هنا عمل. لكن اما الباقي من السجمانين والامتيازين ديل شغال لنا زواج. ديل شغالين زواج. اتحدى اي زول فيهم يقول لي دور انا ما شغال. ديل همهم زول يبني بيت سمع، همهم زول يزوج له 2 نسوان، همهم زول يزوج 3 نسوان، همهم كل سنه زول يغير العربيه، همهم كل زول يغير العربيه. عشان كده انا قاعد اقول لبعض الناس انه القاعد في الجنوب ده، القاعد يصل في جوبا ده nothing to do. يس سلفاكير قاعد يحمي نفسه بالناس من المنطقه بتاعه، بيشوف انه بثق فيهم وبدون قروش عشان ياكلوا، عشان ما يفكروا انه يشيلوا سلفاكير برا. وباقي الناس الثانيين ديل قتلوا ضمائرهم، بقى بياكلوا خلاص they finish. عشان كده ما لما تقول لي، لما يجيني زول يقول لي والله يا ادوارد ثوره ناس تطلع الشارع، انا بقول لكم لا، انا بقول لكم لا. انا يس كلامك يا عمور انا بتفق معك، ده غضب عمور. الستيتمنت بتاعك ده انا بتفق معك فوقه، انا ما بختلف معك فوقه. وانا قلت لك ده ما جديد، كلام ده انا قلته هنا قبل كم يوم. انا قلت الشباب اللي قاموا في قنبه ديل غضبانين، الناس دي غضبانه. عشان كده انا لذلك لما انا جيت وعملت لايف انا ما قلت ثوره يا شاب لهبك ثوريتك، انا ما قلت يا شابي لهبك ثوريتك، انا ما قلت لما انا جيت يوم ذاك ادرس اقوم بليه، لانه انا عارف انه ده غضب، ده انفعال من الشباب. لذلك قالوا سلفاكير يمشي، لانه زهجانين، زهجوا من الزول ده، زهجوا من القاعد يعمل لهم كل يوم. كويس؟ ما بنستغل ده، ما نستغله.
زول زي ده ما يستغله، لانه انا عارف ده الشباب ده هجانين. اما الباقيين الثاني ديل كير قتل ضمايرهم كلهم مفسدين. اسالهم قول لهم انت اسال زول في جوبا قول له انت شغال كم سنه؟ بس انت شغال في الشركه دي كم سنه؟ انت امسك الفتره اشتغل به في الشركه وامسك المرتب بتاعه وامسك البيت اللي عنده، البيت كله بيت البناوي ده، وتعال امسك العربات اللي عنده، وتعال امسك النساوين اللي عنده، بس اعمل كومباريزون. انا داير عايز زول فيكم ناس القاعدين ده يعمل كومباريزون للناس ديل المثقفين ديل في جوبا ديل القاعدين ديل، بس شوف الزول شغال. انا كنت شغال في خرطوم ما عندي عربيه، جيت جنوب اشتغلت ما عندي عربيه، هاي اشتريت لي بيت ما فاضيه ما بنيته فاضي ساكت ما بنيت فيه اي حاجه كويس. هاي بيتي في ملكال انا كان بنيته دمره، بيتي في ملكال انا بنيت فوق دمره كويس. لكن هنا ده ما في كويس. عشان كده الناس زي ما قادر يتكلم ما يتكلم عن التغيير. عشان كده انا قاعد لما الناس يقول لي يجيني زول هنا في الشو ويقول لي يا ادوارد، يقول لي يا ادوارد يا خلينا نتوحد كشعب بتاع جنوب السودان، انا قاعد اضحك ليه؟ قاعد اضحك ليه؟ انا قاعد اضحك لانه الزول ما بيعرف هو قاعد يقول في شنو، ما بيعرف هو قاعد يقول في شنو. يا زول هاي كده روق اعصابك. وحده بتاعت شنو؟ ما في وحده. القاعد في جوبا مواطن درجه اولى ومواطن درجه ثالثه ومواطن درجه ثانيه، يعني زول حرامي وقتل كتله تقول له نتوحد معه؟ يا اخي جنوبي كلنا نتوحد انتوا جادين؟ اي سيريس؟ نتوحد ما في. الوحده انا قاعد نقول فوق ده وحده بتاعت هدف. الوحده ادوارد ده بمنظوري انا ده كزول قاعد في الجنوب وانا فاهم الحاصل في الجنوب، ده وحده بتاعت هدف. قاعد نتكلم عن وحده بتاعت هدف، يونيتي او بروبس، وحده بتاعت هدف. اللي هو شنو؟ في زول ما قاعد يصرف مرتب في جوبا، زول ما قاعد يصرف مرتب، الزول زي ده مسلم. في زول ما لاقي عشان يسكن في جوبا، ما لاقي عشان قطع ارض بيسكن بيش بقلع قطع الوطا ليه؟ عشان يقعد فوقه لانه داير يسكن كويس. الزول زي ده يخططوا له لو في نظام موجود في الجنوب، الزول ده يخططوا له ويدوق قطع الوطا ده كويس. في زول عيان ما لاقي يتعالج كويس، وفي زول عنده قروش ما بيتعالج من مستشفيات بتاع جوبا الوسخان ده. مستشفيات حقنا بيعتبروا مستشفيات وسخانه، ديل طوال الطياره لنيروبي، طياره لمصر، طياره للسودان، طياره لكينيا، طياره ليوغندا، طياره لامريكا وكده. الناس زي ده تقول لي ايدو نتواحد معهم؟ والله عليك بيمين زي ما قاعد يقول مولانا ايمانويل اجاوين. الزول قاعد ينتظر انه انت داير توحد الناس زي ديل لعادي until the cow come home. Until the cows come home will not unite. Until the cows come home. وخليك until the cows come home. Until the Jesus Christ come back again. لعد ما يسوع المسيح يرجع خليني من كاوس. maybe كاوس احتمال الكاوس ده ممكن يجوا في خلا هناك ويكون دايرين يشرب مويه يمشي للبحر، لكن الرمبة طلق. أني هنا يعني ما نتوحد اذا انا قاعد ننتظر نتوحد مع ناس الامتيازين كتله مفسدين اخلاقيين مفسدين اجتماعيين، ديل تتوحد معهم until يسوع المسيح، until Jesus Christ come back. وما معروف يسوع المسيح ده بيجي سنه كم، الله يعلم جيسس كرايست بيجي سنه كم كويس. عشان كده انا قاعد اقول لكم انه الوحده اللي قاعد نتكلموا ده وحده بتاعت زي الشباب ناس اللي قاعدين في قنبه ديل، الناس اللي قاعدين في قنبه ديل ناس مساكين مسلمين، ديل مساكين مسلمين. الناس اللي قاعدين في قنبه ديل موجودين في الارض بتاعت ناس مقسمينه للناس. ليه؟ لانه ما في حكومه اللي يخططوا لهم لقطه عشان يدوم قطعه ارض عشان كل زول يتملك القطعه بتاعت الارض شرعيا، عشان يتمسك القطعه بتاعت الارض شرعيا. دي الناس اللي هنا قاعد نتكلم عنهم، قاعد نتكلم وحده بتاعت ناس الجيش الشعبي اليال بتاعهم مشردين. الجيش الشعبي هسه قاعد يقدم حمايه للسلفاكير ده، وبيجي بينقلبوا النون جانمان بالليل عشان يغلوا مواطنين عشان يلقوا قروش ياكلوا يالهم. قاعد نتكلم انه انت يا جيش الشعبي يا انت يا زول يا مسكين يا انت يا زول يا سجمان انت لازم تنضم لنا. انت لازم تنضم لنا ليه؟ لان انت قاعد تقدم حمايه لزول حرامي كبير، قاعد تقدم حمايه لكبير الحراميه. سلفاكير ده كبير بتاع الحراميه في جنوب السودان. ليست نمبر 1، سيف نمبر 1 ده سلفاكير مياردي. حرامي نمر 1 ده سلفاكير مياردي. and then the rest they will come. يجوا باقي الحراميه ديل وراو. ده الناس اللي قاعد نتكلم معه، قاعد نتكلم عن ناس الوحده مع ناس اللي بقشوا من ده انه وي ار فور يو، انه this government is your government. الناس اللي قاعدين في بور ديل، المساكين اللي قاعدين في بور وما قادرين يلقوا امن
ما قادرين يلقوا استقرار. كل يوم مرلي جايوم، كل يوم نوير جايوم. نحن قاعد نتكلم عن دير لو نوير جايوم. We are talking about these people. قاعد نتكلم عن الناس اللي قاعدين في اللو نوير المال لاقين بروتكشن. الكل يوم اكود لوال مع سلفاكير ميارد بدو سلاله ياو يقول لهم امشي جيب امشي يقتلوا المواطنين، يجيب بقر وجيب يال بتاعهم في اللو نوير. These people we are talking about them. انا قاعد اتكلم في الناس اللي قاعدين في الرومبيك. الشعب اللي قاعد في الرومبيك الحكومه بدهم سلاح عشان يقتلوا بعضهم. They kill themselves. ده يقتل ده وده يقتل ده وده يقتل ده وده يقتل ده. ده يقتل ده وده يقتل ده وده يقتل ده. These are people we are talking about them. ده الزول زي ده ما بيعرف حقه وين. الزول زي ده داير حكومه يكون موجود، حكومه بتاعت مهامه شنو ويوريه انه يا اخي انت يا اخي يوفر له الاليات بتاع الانتاج، يوفر له مصانع بتاعت شغل شركات. البقر ده يجيب مصالح بتاعت تعليب الابغار البان، يجيبوا يقول له يا جماعه البقر بتاعكم ده انت ممكن تستفيد منه. يعني نقول له شنو؟ نقول لهم كالاتي: يا اخي البقر ده بدل ما يكون انت قاعد عندك وعامل زهمه ولا في ساكت، انا هنا بنرسم لواطه للابغار ده هنا ده، والبقر بتاعك ده انا هنا بنطور الاشايس بتاع، بنطور العنايه بالادويه بتاعه ويل تيك كير للبقر بتاعك. بنجيب لك بتاع الناس بيطري، بنجيب لك مصيبه زمان ودكاتره وكده. انت بقر بتاعك ده لبن بتاعك ده بيجيك كويس، ولو داير تتزوج داير بقر بتاعك ده تتزوج به، تعال شيل من بقرك. لكن لازم شعب بتاع جنوب السودان يستفيد، وهنا زادنا نصدر اللبن، لان عندنا ابقار اكثر من البشر زاد في الجنوب. نصدر البقر ده البان ده لدول ثانيه، نبقي لبن جاف، لبن ناشف، نقوم نشيل البان ده نحولها للدول الثانيه وكده. الزول ده القاعد في رومبيك ده والقاعد في وراب القاعد شاكل ده سلفا دايرهم، سلفا داير الناس دي يكونوا primitive like this. You don't know this. الناس اللي قاعد يقولوا سلفا must stay، سلفا must stay. No، سلفا ده must go. He's a criminal. سلفا ده must go. ليه you need to must go؟ سلفا must go ليه؟ لأنه أول حاجة اسمعوا كلامي ده كويس. الأحداث اللي قاعد يصل في رومبيك ده من 2005 قتل بيحصل في رومبيك ليه؟ لأنه لو قتل ده وقف، الجوهر لو وقف سلفاكير ما بقدر السقط بتاعنا. لو الناس اللي تعلموا ودخلوا لهم مدارس وقروا وبقر عملوا له سيستم وبقى بعدك ما بيمشي ورا بقر ساكت الا تمشي مدرسه وعملوا نظام للابغار ونظموه كويس. سلفا ده يلقى زول متيانغانيور ده من وين؟ سلفا ده انا داير اسالكم سؤال، سلفا ده يلقى متيانغانيور ده من وين؟ سلفا ده يلقى دود كوبان من وين؟ بس جاوبوا نفسكم يا جنوبين. انت لو قاعد تقول لي يا ادوارد يا اخي سلفا ده لازم يا اخي يجيب ليه سفر ما داير يجيب تعليم في مناطق بتاع رومبيك بالله يجيب يقول لي يجيب لكم مستشفى؟ لا ما بيجيبها لك، لانه سلفا دايرك تكون قاعد مدروش، تكون قاعد ما بتعرف حقك عشان يقول لك واقعد منجن واقعد منجن. حكومه ده حكومه بتاعنا، ما ده زول بتاع بلد primitive person كويس، زول بتاع بلد بيستغلوا. لكن زول لو عمل له مدرسه وخش مدرسه وقاعد يقرا وعرف انه في حاجه اسمه رايت basic needs و basic right بتاع human being، you will not use them، you will not use him. هسه شوفوا بس لاحظوا، انا اقول لكم لاحظوا الكلام ده وتعال غلطوني، لاحظوا وتعال غلطوني، بس كل زول يجي يقول لي دول غلطان. هسه انتوا لاحظوا المتيانغانيور السلفاكير بيجندرهم جاي زل. شفتوا لكم سلفاكير ده جند من الناس اللي قاعدين في جوبا ديل، جند من الناس اللي قاعدين في جوبا ديل. ليه؟ لانه ديل ناس واعيين. سلفاكير ما قاعد يجند من الناس اللي قاعدين في جوبا ليه؟ لانه دي ار انتلكشوال. الناس ديل بيعرفوا. تقول لي يا ادوار تمشي تموت يا سلفا ده ما جاد ولا شنو؟ الرمبه طلع السودان ده. اقول لكم حاجه، القاعدين هسه ده في السودان في جوبا ده، لو سلفاكير الليله ده قال له انا داير نجندكم تمشي تهاربوا، الناس اللي بكره الصباح كلهم بيركبوا عربات تلقاهم جروا السودان، جروا يوغندا، جروا كينيا. ليه؟ لانه ده الناس مثقفاتيه مفتحين، ده ناس كده يا زول هوي زي اللغه بتاعت نيجس. النيجس يقول لك اللغه زمان بتاعت الشوارع، يقول لك يا زول والله ده الناس تفتحين، ده الناس تفاتحه، ده ناس شفوت زي ما قاعد اقول شبور زول كبير. يقول لك والله الناس زول ده ناس شفوت. ليه؟ تقول لي زول يموت سلفا ده يقول لي يا ادوار انت امشي يمشي يقول امشي شاكل مع رياض مشار يتجادي. حتى رياض مشار زادوا. انا اقول لكم حاجه، حتى رياض مشار شو مثقفاتيه بتاع رياض مشار في زول مشيت يحارب منهم؟ ما في زول، كلهم قاعدين في خرطوم. كل المثقفين دول قاعدين في خرطوم، قاعدين في نيروبي، قاعدين في اثيوبيا، قاعدين في يوغندا. الناس وقاعدين مشوا مصر.
بيمشوا بدال يشغلوا دل lower level. The lower level من اليوز الناس اللايف بتاعهم ده meaningless. اللايف بالنسبه لهم meaningless. حياه بالنسبه لهم ما عنده مانع. So you will take them because انت قاعد تستخدمهم بالعاطفه. عشان كده بعض السياسيين في جنوب السودان دايرين الوضع ده يستمر كده ليه؟ They can use them to use them. عشان كده سلفاكير متيانغانيور ده لاحظوا. انا كنت قاعد في جوبا الناس الليله بقول لك سلفاكير وياي اسفيلم وياي ناس اقوى ديل القاعدين فيسبوك ديل قول له بالله سلفاكير وياي في فيسبوك امشي تحت امشي انضم لمتيانغانيور go and fight. They will not go ليه؟ لانه ديل انتهازين مثقفين فاهمين ناقشين بس دايرين قريب على سلفاكير. they need money from سلفاكير ما يعني كويس. عشان كده نينا قاعدين نقول انا ما شفتها فرص يا دكتور. عشان كده انا قاعد اقول لكم يا جنوبيين يا شعب بتاع جنوب السودان هنينا محتاجين توعيه محتاجين تعليم. لازم يقوم ثوره. انا ده لما انا قاعد اقول للناس انا بقعد هنا ده for life نعمل awareness and I know when the time will come لما نيجي اليوم هتقوم البركان. I know it. الشعب ده لما يفهموا انه متيانغانيور ده سلفاكير قاعد يستغلكم ويستخدمكم ويجندكم ويستخدمكم وبعدين لما يطلعوك او لما تكون معوق بتبقى شهاد. انا لو سالتكم الناس اللي قاعدين ده في كم شهادين قاعدين في جوا من اولاد اويل من الناس المعوقين اكتب لي تحت هنا ده. انا داير زول اكتب لي تحت هنا ده. لو المنطقه انا عارف انت زول قلب ميت وزول مطبلاتي انت هتقول سلفاكير وياي لان انت قاعد تمشي جوبا and you get some. لكن انا لو سالتك كم من الاولاد اويل المتيانغانيور السلفاكير جابوا مجندهم وقاعدين في الشوارع بتاع جوبا تعال قول لي ادوار ما قاعدين. بالمناسبه لعلمكم الشباب القاعدين ديل في القاعدين في جوبا عشان تشوفوا انه كرامه دي انتهت في جنوب. القيم السمحه عندنا هنا زمان زي ما قال ابو الحاج نميري انه الشعب بتاع جنوب السودان هذا الشعب هو اكثر شعبا امانه واكثر شعبا اخلاصا. ده شعب بتاع جنوب السودان. واكثر شعبا كرما. ده شعب بتاع جنوب السودان. جنوبين ما كنا بناكل برانا. جنوبي ما بياكل براو لكن الجنوبيين المثقفاتيه قاعدين في جوبا الليله ده زول عشان يدي اكل للمسكين الى بعد ما ياكل. اسمعوا كلامي ده كويس. كلامي ده في ناس منكم ما بيجيبوا كلامي ده ما يجيبكم لكن this is the truth. I have to tell you truth يا جنوبيين. في جوبا شفت لك انا داير زول بس just like take us practical كده. الشماشه يالا قاعدين في جوبا ديل زول ما بقول له تعالوا كل معي سوا ليه؟ ما بقول له. لا انا بقول لك بعين انت زول والله بوثقك انت زول نظيف يا اخي. ده جانا الشماشه ساقر يجي يقعد معك في الصحن ليه؟ لانه القيم بتاعت الاخلاق انتهت. انتهت في جنوب. الباقي في جنوب السودان ده القيم المنتهيه قيم بتاعت قيم الانتهازيه. الجنوبيين الاحياء سمها ناس بيقعدوا كتار بياكلوا سوا بقى ما في ليه. عشان كده يال ديل القاعدين في السوق ديل يال شهداء بتاع سلفاكير 3/4 بتاع يال القاعدين ديل يا جماعه. وانا قاعد اقول عليكم عشان كده كل مره انا بقول للناس حتى دينكا نفسهم. بالمناسبه لعلمكم دينكا ده اكثر ناس متضررين من سلفاكير ان تام اوف حتى يال بتاعه متشرد. الكلام اللي قاعد نقوله قبل في خرطوم ده دينكا بتاع مناطق بتاع راويل ما بتاع محل ثاني. لكن سلفاكير لانه قاعد يستخدم الخطاب ده قاعدين يبسوا الخطاب ده يبسوا الخطاب القبلي. ليه يبسوا ليه؟ لانه عنده ارضيه خصبه. الخطاب القبلي ده عنده ارضيه الخصبه. المواطن البسيط لما نقول له والله ادوار ده يسمونه شلوك ساكت is targeting you. الزول بتاع جال فايده بصدق حتى لو ما بيعرفني بصدق بقول والله الزول ده والله انت ده تعال جنوب. بكتب لي هنا بقول والله انت ادوار تعال جنوب بس كم تجوبا. تقول له جوبا ده بتاع خالتك ولا بتاع حبوبتك. يقول لك انت بس ادوار ده you come to جوبا ليه؟ لانه they using him. استخدموه كويس. استخدموه. عشان كده انا قاعد اقول لكم يا جنوبيين الخم قال ده حكومه بتاعنا زي ما ناس اقول ناس جينالدس قال this is our government and we are here to protect جين interest زي ما قاعد يقولوا انكل ايجو قاعد يقولوا انكل الدو ايجو بتاعنا انكل ماي انكل الدو ايجو
قال we are here to protect Jiang interests. Billahi, are you serious, Uncle Joe? Which Jiang interests you protecting? Are you serious, Uncle Joe? I'm here to protect Jiang interests. Are you serious? Which Jiang interests? Jiang ya wata gari fi suk bita Juba. Ya la shuara del gadin fi Juba del shamasha. Ite logat, you are protecting their interests. Al Jiang del kan ma lafin fi suk Juba. Ite logat tamul protection lal yal del ma kan bukunu bibiyo benzin fi shuara bita Juba. ما كان بيكونوا لافين في خرطوم مثلا بيجوا نيجس مع يال تشلقوا يا دين يا نوير وبقبائل ما كان في عويل دل كلهم عويل برضو قاعدين شماشه يال دل ما قاعد يقروا لافين ساكت تقول له you are protecting because you are using them to protect your interests and to protect Salva Kiir interests and that while أنا قاعد أقول للجنوبين يا جنوبين we need to cool down and we need to understand the causes. دايرين لازم نفهم what going on في جنوب السودان. وسلفا كير انا قاعد هقول لكم كل مره وانا ما شفتها فرص. الرم بالطلاق وانا بقول عليكم سلفا ده لسه قاعد في جنوب السودان ده ما بشوف خير. سلفا ده لسه رئيس جنوبين ده كلكم انتوا هتكونوا شعادين. سلفا ده لسه رئيس جنوبين القاعدين ده هتكونوا ناقص. سلفا ده هيكون لسه قاعد هاي unknown gunmen كل يوم في جوبا بزيد. ليه؟ لانه نازل جاني ما عنده مرتب. البوليس دل كله بيجوا بالنهار بيجوك بالنهار ياو لابسين لكن بالليل بيجيبوا فنيله زي دوت بيجيك unknown gunmen. بالليل بيجيك unknown gunmen. ليه؟ لانه سلفا is not paying them. ليه؟ لانه نازل ما قاعدين ما عنده مرتب. ليه؟ لانه سلفا is using them. ليه؟ لانه سلفا دزول ما عنده دين. ليه؟ لانه سلفا ده زول صعب زول ما بيعرف رفيق بتاعك زي ادوارد لينو ده. يا اخي معقول يا اخي زي ادوارد لينو ده جوسه بتاعه لو انت مختلف معه زي شنو جوسه بتاعه ده يجيبوه ما تمشي تو باي ريسبكت للجوسه بتاعه ولا تنزل العلم بتاع جنوب السودان. زول يوم من الايام ماسك مخابرات بتاع الحركه الشعبيه واعي من الاميز الغيارات بتاع الحركه تقول لي ده زول عنده دين. مخطئ يوما من ظن انه لصالب دينا. مخطئ يوما من ظن يوما انه لصالب دينا. وسلفا كير ده هيقسم في الجنوبين وهيحاول كلنا من زي الخطاب بتاع دوباره ده قال والله دينكابورو بارغازال ديل الناس اللي طلعوا بلد يا اخي لو هم طلعوا بلد انت ليه مشردين يا هو قاعدين خطط لهم نازل عالج مشاكلهم فتش لهم مدارس عمل اخلق انستابيليتي في جنجوله ده بطل وقف يا اخي لو الجيش يا مرلين وير يكونوا قاعدين منطقتهم لون وير يكونوا قاعدين منطقتهم شيل الجيش للمناطق ده جيب الاستقرار عشان ما في زول يمشي مناطق بتاع استوائيه ببقر بتاعه ولا يشيل الوطا ما حقه ويجيب مشاكل instability within South Sudanese community. Why you don't do this؟ لو انت فعلا انت قاعد تحب الناس اللي انت قاعد تقوله ده لكن لانه ده زول مستهبل وزول انتهازي ساكت. سلفا ده زول رئيس مستهبل. انا كلامي ده I mean it. انا داير اقوله قاعد اقوله لكم عديل. انا والله سلفا ده I don't have a respect to him because I cannot see him like a president. I cannot. زول بخلي ولده يعمل فوضى يا اخي لواء ضرب انما ولده ضرب لواء كف. سلفا ما كلام ده وصل لسلفا he did not take any action وده ولده. يا اخي العادات والقيم والثقافات بتاع الشلوك وبتاع قبائل سوري انتهت. ثقافتنا انتهت ما انتهت. ثقافتي ما انتهت يا اخي كويس ما انتهت. انا ماشي نفتح فرص اللي انا داير اقوله للشباب بتاعنا نو تقول لي ادوار ريسبكت يور ليدر. انا داير اقول لكم حاجه بالمناسبه الليدر ما قاعد يحترم نفسه لا يستحق الاحترام. كلامي ده take it from mine. السياسي الذي لا يحترم نفسه لا يستحق الاحترام. السياسي الذي يبث السموم في المجتمع لا يستحق الاحترام. take it from me. ما بيستحق. ما عندي ريسبكت للسلفا كير كله كلام ده بقوله لكم. مو تقول لي المطبلاتيه بتاعه يمشي فيسبوك يشتموا في دوت والله تشتموا فين لا السنه الجايه ما برد لكم. لكن الزول بتاعكم ده ما بيستحق انه يدو احترام لانه ما محترم اصلا. الزول المحترم ده الزول اللي انت بتديه الاحترام. عشان كده نانسي فلوسي هنا ده يوم داك نانسي فلوسي
هنا في كونغرس لما هم اجازوا وترام جاء عمل شنو؟ مش ترام ده ورقه شال الورقه وشرطه وقال انت ما بتستحق. ده الموقف. This is what we can do. سلفا ما بيستحق احترام تقول لي ادوار you respect our leader. We leader. Salva is not a leader. He's a tribal leader and he cannot deserve to be a leader of to be a president of our republic. لو بلد فيه حقيقة. He must go. لازم يمشي. Take it from me. Period. سلفا ده هو السبب بتاع المشاكل الموجود الآن. كل يوم انتوا قاعدين فيسبوك شايفين فيسبوك ناس اكواتوريا قاعدين يكركوا موضوع بتاع الواطه موضوع بتاع الشكل ده كله سلفا السبب بتاعه. ده منو؟ الشلوك بكورغو ملكال منو السبب؟ سلفا السبب. الباري المجموعه بتاع فراتيل في واو كله سلوى ده السبب بتاعه سلفا كير. ما زول تاني. ما في قبيله عنده مشكله مع قبيله تاني. ليه؟ لانه السلفا لو اي زول داير تعمل الصح بتلقى نفسك برا عشان كل زول خايف للسلطه بتاعه. المشاكل القاعد بين الكوميونتي ما كنا قاعدين كويسين. جنوبين هنا ما كنا قاعدين كويسين. تعال اسا قولوا لي انا داير زول يقول لي لو انت زول امين مع نفسك قول لي هنا ده دينك مع مش كنتوا قبل 2005 مش كنتوا قاعدين كويسين مع استوائيين. ما انتوا كنتوا قاعدين كويسين. هنا كنا قاعدين كويسين في ملكال القبائل تاع ملكال. هنا ما كنا قاعدين كويسين. كان في زول بيتكلم موضوع بتاع الواطه بين قبائل تاع ملكال. ليه مشاكل ده ظهر بعد ما سلفا بقى رئيس؟ لانه سلفا عنده عقليه قبليه وده اول زول بدا قاعد يقسم في الجنوبين. ده سلفا كير. يس انا ما عندي موضوع يا كاو دود انا ما عندي موضوع طيب انت قاعد تهضر لزول ما عنده موضوع مالك. انت ما امشي انا ما عندي موضوع امشي. انت قاعد تقعد تهضر لزول ما عنده موضوع مالك. انا زول ما عندي موضوع. اي why you washing me? why you washing زول ما عنده موضوع؟ لكن this is the reality. دي حقيقه. this is the truth. الا اذا كان ناس الجيروا من مخيمات يا انت جيروا ناس انتوا كنتوا قاعدين ما قاعدين محل واحد. لكن هنا ديل we grow up together. we grow up. قمنا كلنا شلوك دينكا نوير باريا لاتوكا كان دينكا بور كان دينكا فدان كان دينكا وين. we grow up and brothers and sisters. هنا قمنا اخوان واخوات. ما كنا بنقول انت قبيلتك انت من وين ولا انت شنو ولا دينكا ولا شلوك ولا نوير. كنا بنقرا سوا اخوان. كنا بنواجه معنا سوا في السودان اخوان. اننا ما كنا قاعدين نشتغل في خرطوم كلنا اخوان. في خرطوم ده كنا قاعدين خرطوم من قاعد يصل حاجه كان بيميز بيقول والله ده دنكاوي وده نويراوي وده شلكاوي. اننا ما كنا قاعدين كلنا سوا. ما في صراع موجود قبل سلفا كير. تعال يا كاو تعال لي فوق هنا تعال كم ابي انسر مي I'm going to give the links. كل المشاكل الموجوده كله سلفا كير. انت قاعد اقول لك قبل سلفا كير قبل موضوع بتاع قال الواطه في جوبا ده قبل سلفا كير مع سلفا كير بقى رئيس ورياض مشار. كل الفوضى الموجود في الجنوب ده كله سلفا كير. اذا كان المشاكل ده موجوده بقى الرئيس بتاع الدوله وبقينا برانا كجنوبين انت كانت لما الجنوبين سوا لمهم سوا لما الجنوبين سوا. عشان كده انا ما قاعد نتكلم عن يونيتي هسه انه نخلي ليه؟ لانه في مشاكل لسه ما انا كيف اقول لزول في استوائيه عنده مشكله بتاع الواطه قاعد يكورك الواطه بتاعه شاله قاعد يستهدفوه بيقتلوه تقول له اسكت؟ ما بقول له. لانه الكوسس الروت كوسس بتاع المشكله ده انت ما خاطبته. وكلام ده كله مرتبط بالسلفا كير. كل اللي بيحصل في الجنوب ده مرتبط بالسلفا كير. وانا دير انا بتحداكم لو ربنا مدى في امورنا كلنا الناس اللي قاعدين تشيروا اللايف فيديو ده ربنا ده الله ده لو مدى في امورنا كلنا انا بتمنى من ربنا ده الله ده انه سلفا كير يمشي ويجي رئيس ثاني كان دينكاوي ولا شلكاوي ولا باريا ولا توكاوي غير سلفا. زول عنده فهم. شوفوا مشاكل ده كله بيتحل. شوفوا مشاكل ده كله الموجود في الجنوب ده كله بيتحل. ليه؟ لانه اذا بقى في دوله في قانون كل مشاكل ده بتتحل. كل مشاكل ده بتتحل. You will not tell me. انت ما تقول والله يا ادوار مشاكل ده كله قال المشاكل ده قلب سلفا كير. حتى المشاكل الموجود كله سلفا كير. مشاكل بسلسله الموجود في جنغوليه ده ياو ده القاعده دي سلاح ده اكود له سلفا كير نفسه. ده سلفا كير ياو قاعده دي سلاح بتاع لو ياو بقتل بو ده البقتل بو لو نوير بقتل بو ده بور ده سلفا كير ما زول ثاني. ده سلفا هيمسلف. ليه؟ لانه سلفا ما داير انستابيليتي. ما داير لو ده يكون قاعد نايمين مرتاحين
ما داير بور ده يكونوا نايمين مرتاحين، لا. السلاح الموجود في رومبيك ده منو؟ ده سلفا. لانه قال ناس رومبيك ده راسه قوي، ناس رومبيك راسه قوي، ما في حاجه اسمه راسه قوي. انت لو دوله طبق القانون، وقانون ده يطبق، ما تعاين له انه ده دينكا زيك، لا. ما تعاين القانون ده تعاين قال ده دينكا، ده ود اخوي، نو ما بينجح. ده لو ود ورك. القانون ده ما بيشتغل، ما بتشتغل. قانون بيعين قال ده ما تعاين له ده دينكاوي زيك، لا. عاين لاي زول بيرتكب جريمه، عاين له من زاويه بتاع القانون، عاين له انه هذا رجل مجرم ما لم يثبت العكس. قانون ده ينطبق في الرومبيك يمشي فوق راس اي زول. قانون ده ينطبق في وعراب يمشي في راس اي زول. انت الزول بتاع البقر تحترم نفسك، تسرق بقر بتاع الزول بندخلك سجن. اللي بيجي بيلف بيجي بدور وراه بندخلك السجن. ابوك زول لو بقى جنرال لو بقى الرئيس بندخلك السجن. دي كده. ده قانون بنعرفه. لكن قانون زول يسرق زول ويشيل بقر زول وتخليه وتديه سلاح تقول له جود جاب امشي اعمل كده بكره. عشان كده الناس دي كلها قاعده سلفاكير، تقولوا من سلفاكير. زول ما شال الوطن بتاع زول في جوبا جنرال، شال الوطن بتاع زول مواطن مسكين. انا سميت في جوبا 2013 واحد ما شال الوطن بتاع مره عجوز كده، في مره من عجوز من نسوان بتاع استواي جنرال في الجيش جنرال. انا قلت عليك الله هسه الدعاء بتاع مره ده ساي كان مشى قاعد المره ده لو مشى قاعد رفع يدينه لله ده انت هتعيش البيت ده هتقعد فوقه. بالمناسبه الله فيه. God is great. We believe in God. Me myself Edward, I believe in God and I know God is there. الدعاء بتاع مرة ده لما نمشي يا God واسمع قصه، في قصه بتاعت المرأة العجوزه في الامبراطوريه الرومانيه. القصه المرأة العجوزه والولد بقى كان فقير ومشى سافر محل ثاني ويشتغل وبقى غنيان. وجاء لما جاء يتزوج بعد ما يتزوج ماشي يركب السفينه مع مرته داير يشيل امه. مرته قال ما تجيب امك. اسمعوا القصه ده كويس. مرته ده قصه في الامبراطوريه الرومانيه في وقت عهد الامبراطوريه الرومانيه. المره قال لولد ده قال مره ده عجوز امك وسخان زي ده نينا شايلينه وين؟ مره ده سيبه انينا مره this ugly woman where are we taking this woman؟ الزول ده سمع كلام بتاع مرته ومشى ركب سفينه. يلا اسمع حصل شنو. بعد ما زول ركب السفينه المره ده لما قاعد تيرو بك رفع يدينه لله، لله. قال لي الله ده كلام انا قريته في الكتاب. الله ده لو انت قاعد انت موجود والولدي اللي عملوا فيني ده ما بيحصل. والله يا جماعه حسب القصه الموجود في الكتاب قالوا جاء رعد من السماء وضرب السفينه وحرق السفينه كله. عشان كده المسلم بقول له قال دعاء بتاع مسلم مقبول عند ربنا. دعاء بتاع مسلم مقبول عند ربنا. الشعب بتاع جنوب السودان الولد بتاع سلفاكير كل يوم بيعمل لهم تورتين وبيقتلهم وبيرهبهم وبيعمل ده الدعاء بتاعهم ساكت. يا وداسه وداو سو اي جنرال انت بتشيل الوطن بتاع مسكين في جوبا، انت بتشيل الوطن بتاع مسكين المره دي لما يقعد تحت ده ارض ده جابوا بتاعه اشتراه، ده ارض ده اشتراه هو he pay for it. تجي عشان انت بقيت جنرال في الجيش تشيله. this what happened في جوبا. ولما تمشي تشتكي انت زادك كان انت ما ابتعدت من الورق ده you will find yourself dead. ده الكلام الحاصل في العهد بتاع سلفاكير، ده الحاصل هسه في العهد بتاع سلفاكير في جوبا. عشان كده في زي ما قال قبل كم يوم بتاع سامويل الناطق الرسمي باسم ناس لما هو قاعد يتكلم في الشو بتاع تريزا او الدايفرسيتي قال جوبا ده فيه قريبه 3500 كيسز بتاع land grabbing. why this is happening and we are government. الزول اللي بيمشي بقلع الوطن بتاع الزول ده do you think is a good person؟ الزول اللي بيمشي بقلع الوطن بتاع الزول ده الزول اللي ممكن نثق فيه كشعب ونقول الزول ده ممكن يكون جنرال في جيش وطني، زول قاعد يربي في اجيال. are you kidding me جنوبين؟ are you guys kidding me؟ انتوا قاعدين تهزروا معي زول قاعد يقلع الوطن بتاع زول ده هيكون زول ممكن يرسم مستقبل بتاع البلد. هسه زول زي قرقوري ده بيقلع الوطن بتاع الناس وبيدق في الناس وبيرهب في الناس. قرقوري قاعد في جيبه ده بيقول لسلفاكير نسيبه ده
Do you think this can be a good example, a good leader? Come on, Junubin. Come on. عشان كده قبليه ده ما يودوكم اي محل. اخوك مجرم زي قبل كمان شايف فيسبوك زول قاعد يقتل he's our brother, he's our brother, he's a good person, he's a nonsense. This all is nonsense. Nonsense. زول قتل مساكين يا اخي تقول له he's a good person. انا اخوي ده ادوار ده لو قتل بقول له take him to the court. Take him to the court. Let him face the justice. Because القتل ده is not animal, the human being. Human being. What respect SPLA? What SPLA do you talking about? SPLA the mad John Goreng في 2013 2005. What are you talking about? Zola Gado Gule, you respect SPLA. Which SPLA you talking about? SPLA Salva Kiir Sherado. SPLA da Salva Kiir Sherado. Jab militiaru gabalin zay mari malaka yuenda. Da gabali sakit malaka yuenda ana shabu gibeli fi TV. Tagulay respect SPLA. SPLA atu SPLA died with John Goreng في 2005. John Salva Kiir da sheradum kulum sherad the last PLA sheradum jamat yang anyoru jabal budud kubain wal militiat bitam da wa tiger wa ahlu wa akhwanu kulum yaw gadin tagule respect SPLA de mad ma jongren yes I do. I give respect to the SPLA before 2005. Yes, they really they'll asawar lakin ma Salva Kiir when والقاعدين من اسفل سلفاكير كلهم شردهم يا ناس وياي ناس منور مالون ناس ديل كلهم جا توماس شيريلو سلفاكير شردهم لانه ده لو قاعدوا بيأسسوا للوطن. So to make it short انا ماشي ندي فرص للناس. Let us come and talk. We need to talk. الشو بتاع الليله ده شو بتاع نقاش بكل صراحه لانه الجنوبيين sometime الشو بتاع بدله وكرفته وشنو داك لازم يكونوا اليوم بتاعه براو. But today مزاج بتاع الليله ده ما سمع لي انه انا لا نجيكم ببدله الوقت زاد السخن وانا مشغل مكيف انا لسه مسخن. سو انا ما بتحمل سلفا كير ده دمر الاس بي ال اي. ولو سلفا كير ما دمر الاس بي ال اي المحل الولد وكان داري المقابر الولد رماو ده فيه جثث بتاع جنرالات بتاع اس بي ال اي. You don't respect them بعد ما يموتوا. ما قاعد تحترمهم بعد ما يموتوا. ماشي تطلع الوطن بتاع مشانيته ولا الرئيس تمني تقعد في المحل ده. لو بلد فيه عداله وفيه قانون. يا ما يجيني زول يقول لي والله يا ادوارد يقول لي والله يترسل. بس بلد مات. جون سيلفا كير قتلوا. كوماندو وينو؟ كوماندو النواب بتاع الجيش القومي وينو؟ سيلفا كير كله شردهم وقتلهم. وجاب متيانغانيور لانه لو قاعدين ده الجيش الوطني وكان بيعملوا انقلاب لسيلفا كير. Take it from me. The real SPLA لو قاعد اسرع ديل بيعملوا انقلاب لسيلفا كير. بيعملوا انقلاب لسيلفا كير. عشان كده سيلفا كير كان بيعرف انه ده SPLA ده لو قاعد هيعمل انقلاب له ويقوم يتغلوا كمجرم وبدو طلقه بالنهار. That's why you have to destroy the SPLA. لازم ينتهي منه عشان يجيب متيانغانيور ودود كوبين وما اعرف وايت ارمي ويجيب ما اعرف شنو whatever تايجر وما اعرف المواطنين ديل اللي لبسهم كاكي واي مجرم دخلوه كلهم بالشماشه دخلوه مشان يجي يدوروا البلد. عشان كده بلد ما في بلد كله حراميه لو الناس ما عندهم ذمه وما عندهم وطنيه ملقطين ساكت. لا الجيش ده عنده عقيده بتاعه بدربوك عشان يبقوك انت تخش الجيش لازم يدربوك عشان تخش المؤسسه العسكريه. لكن اي مواطن ساكت سلفا كير بيجيبوا عميد لواء زي ده مواطنين انت هتتوقع شنو من نار ديل؟ What are you expecting from this kind of these people? Looting and destruction. Nothing more than to loot the country, to destroy the country. Nothing I can respect from them. ليه؟ لأنه ما في أسس بتاع الدولة. ليه؟ لأنه ما في أسس بتاع عدالة. ليه؟ لأنه سلفا كير is dictator. نفس السياسة بتاع المؤتمر الوطني في السودان. انا داير اقول شنو؟ جنوبين لدى جنوبين اي زول مش كله جنوبين. بالمناسبه الخطاب العاطفي داك جنوبين we come together جنوبين we have to unite. This is nonsense. All of this is nonsense. I'm very honest with myself. I'm very honest. كله nonsense. قال جنوبين need to come together. Nonsense.
اي زول انت قاعد تشوف انه قاعد يعمل سلفاكير ده غلط ضم للثوره فول ستوب. You are seeing انه سلفاكير ده قبلي destroying the country, join any movement. Full stop. Full stop. Very clear statement. مطبلاتيه بتاع النظام ديل ضد الثوره، ديل قوه طفيليه، ديل بنخطوا منه جزء من المجرمين مشتركين في ارتكاب بتاع جريمه بنحاربهم مع ازيالهم في جوبا. فول ستوب. تبغى يا تقول لي انا نحن ناس معارضه، تقول لي مع ناس نظام، ناس بياكلوا خاربين البلد، تقول لي we come together. Are you serious? Are you serious? Aizol is calling this kind of calling. Please reverse yourself. ما في ولا نكذب على بعض. I'm very straightforward. أنا زول واضح. ما في تتوحد واحد تعشير مع منو؟ مع المجرمين بمارسوا فساد في جوبا، وبما الفساد الأخلاقي، فساد الاجتماعي، فساد المالي بدمروا في البلد. تقول لي يا إدوارد let us come together to do what؟ نجي نهيب بعض؟ come together. قال والله يا إدوارد we need to come together. come together to do what؟ نجي نعمل شنو؟ why we come together؟ نهيب بعض؟ انتوا قال لي قاعد نهيب بعض هنا، انتوا قال شغلان ده هوب ويونك وقلبي وقلبك وضميري وضميرك. نو. نحن كان نتكلم قضايا بتاعت الجماهير، قضايا بتاعت المواطنين، قضايا بتاعت الشعب، قضايا بتاعت الشعب قاعد يتشرد، قضايا بتاعت الشعب الان قاعد يتشرد ما لاقي استقرار، قضيه بتاع الشعب ما لاقي ياكل ولا يشرب، قضيه بتاع الشعب ما لاقي يتعالج، قضيه بتاع الشعب ما لاقي استقرار في الجنجولة. كان دينكابور، كان مرلي، كان لونوير، ما لاقين استقرار. Why? Because of نظام بتاع سلفاكير. بنتكلم عن قضيه بتاع الشعب متشرد في رومبيك because of نظام بتاع سلفاكير وواراب. نتكلم عن شعب كله في استوائيه مشرد من نازيي وفجلو ولا المناطق دي كلها يامبيو، كلهم مشردين because of سلفاكير. على النيل ده destroyed totally completely destroyed. على النيل ده كله مشرد، دينكا وشلوك ونوير هناك كلهم مشردين، مرلي وكوما ناس كلهم مشردين. تيجي تقول لي تتوحد مع زول انتهازي، زول مستفيد من النظام بتاع جوبا. ناس ما بيجوا يخشوا وسطنا عشان يعطلونا. والله يا ادوارد يا اخي يا ادوارد والله ناس قاعده تشتم وناس كده. منو قال لك قاعد نشتم؟ بنشتم في الحراميه. انينا قاعد نشتم في الحراميه الموجودين في جوبا، وانينا معارضه بنشتم في الحراميه لصوص خاربين البلد ودامرين البلد في جوبا، قاعد نشتمهم بنشتم فيهم واضح. ده ما داير له كلام. سلفة ده حرامي، انت تقول يا ادوار والله سلفة ما حرامي زي واحد قال والله يا ادوار يا اخي كيف تقول سلفة ده حرامي وشنو بتاع؟ بالله اي سيريس؟ حرامي لس، سلفة ده لس وفاشل. يس لس وفاشل، ده لازم نقول له. دمر البلد وخرب البلد وشرد الناس وقسم جنوبين لقبائل. عشان الناس قاعد اي زول قاعد يتكلم منه الجنوبين ده يجوا في محل واحد الى بعد ما سلفة يمشي. يجي مش سلفة يمشي، يجي زول تاني، يجي دينكاوي شلكاوي نويراوي لاتوكاوي من 64 قبيله، يجي غايد قادر يقود شعب بتاع جنوب السودان، غايد قادر يدي خطاب يجيب جنوبين كلهم محل واحد. ده الوقت الجنوبي بيتوحدوا. خلوا كلام الفارغ هسه الناس بيسووا فوقه ده. جنوبي ما بيتوحدوا في الظل بتاع سلفاكير لسه قاعد حي. لانه ان يتوحد كيف؟ في زول قاعد يقول انه قاعد يعملوا سلفاكير ده صح. في زول قاعد يقول انه سلفاكير يالو كله خدعه في الشركات وفي الاجهزه الامنيه كله. زول بيقول لك الكلام ده صح. في زول بيقول لك سلفاكير ولد يقتل في الناس وينهى في المواطنين في جوبا، يقول لك الكلام ده صح. وانه من يال بتاع ابور يطلعوا برا يقولوا سلفة مسقو، تقول لهم والله يا اخي انتوا زاروا معارضه باعوكم واشتروكم. بالله. الرساله انا رسالتي قبل واضح للشباب بتاعتنا في خرطوم، للشعب بتاع جنوب السودان في السودان، الناس قاعده في السودان، المجتمعات قاعده في السودان. انتوا عارفين انه سلفة ده قاعد، سلفة ده ما يمشي هسه، والمشاكل ده ما يتعالج. الدايرين منكم انتوا اليال المنفلتين ديل اقعدوا مع السلطات. الكوميونتي بتاع شلوك، كوميونتي بتاع نوير، كوميونتي بتاع دينكا، كوميونتي بتاع باريا، كوميونتي بتاع لاتوكا، كوميونتي بتاع مرلي، كوميونتي بتاع الشولي، الليدرز بتاع كل الكوميونتيز ديل القاعده في السودان اللي انتوا متضررين من النظام بتاع سلفاكير، واللي انتوا بتشوفوا انه انتوا خرطوم ده محل تقعدوا فوقه، وعشان تقعدوا فوقه معززين ومحترمين ما يقوم يحرقوا فوقكم البيوت because of the behavior بتاع اولادكم. اقعدوا تحت، كونوا لجنه، اللجان ده اقعدوا مع السلطات السودانيه الكويس، سلطات الحريه والتغيير ده السلطات كويس قاعده تعاون. ايضا السلطه بتاعت whatever they call it this guy جيش whatever قوات دعم السريع بتاعت هيميتي also هيميتي
الناس بيشوفوا كده انه جالباج لكنه كويس. ده جالباج الواعي والمثقف وما تاجر، اي تاجر رزول كويس. سلفاكير لو زاد هو كان تاجر وبيتعامل باللغه بتاعت قروش وكان بيكون كويس زي هميتي، لكن لانه طلع راسه لافي بيكوز هو اصلا ما تاجر، هو بتاع مخابرات، زول بتاع صواته، بتاع مخابرات، زول بتاع صواته، زول بينقل كلام بصواته، يشيل من هنا يخط هنا ويفتن ده وفلان ده قال شنو قبل وشوفوا ادوار قال شنو وامشي شوف غانمون قال شنو. ده زول بتاع صواته. الزول الزي ما بيكون بلد. زول بتاع صواته ده ما بيكون بلد، لانه ده زول بتاع الشمارات، بيعتمد على الشمارات، واي قرار بياخده بياخد قرار بناء على الشمارات. يعني ما عنده وعي، ما عنده فهم اللي بيقدر يحلل به ويربط به المنطق ويربط به الوقايه الحقيقيه بتاعت الواقع. ده الناس بتاع الشمارات زي سلفاكير، ده زول بتاع الشمار، ده زول بتاع المخابرات. يعني زول كده يقول لك امشي جيب ديس، امشي منو قبل بس. سلفاكير الايجنت بتاعه في جوبا ما شغالين اي حاجه. الايجنت كل زول يجي يقول له يا ادوار ايجنت بتاع سلفاكير شغالين حاجه فيه، ما شغالين، ما شغالين. اول حاجه لا، شوف اللجنه بتاع كورونا ده وين في جوبا؟ ده اللجنه بتاع كورونا، اللجنه ده انتهت. اللجنه بتاع كورونا ما شغال اي حاجه كويس، والشعب ده قاعد يموت ساكت. بتاع وين الجنوبيين المرض انتشر اوت اوف كنترول في جوبا. لو كان عنده جود ايجنتس سيلف راسه شغال وعنده ناس كويسين كان بيمشي ويشوفوا برسلهم انه شوفوا راقبوا المؤسسات، هل المؤسسات دي قاعد تخدم الشعب؟ هل المؤسسات دي قاعد تدفع مرتبات بتاع الشعب؟ هل مثلا الشعب الموجودين مرتاحين؟ شوفوا مستشفيات الموجود في جوبا، شوفوا مركز بتاع جون جرن. وانا قبل انا كنت داير انسى حاجه، انا كنت قاعد اسمع في فيديو، انا كنت قاعد اسمع هنا في لغه بتاعت خدنا، انا ما الوت هار نيم الصحفيه انا بتذكر اي نو هاف فيري ويل، وماكور قام سال ماكور يا الله قبل في التلفزيون بتاعت اس اس تي بي، انا كنت قاعد نشاهد فوقه. انا لين نسيت الاسم الصحفيه دي، المهم انا بتذكرها، هي من بنارابيه اي نو هاف فيري ويل. سو قام سال ماكور قال يا اخي انت مركز جون جرن ده انتوا ما وديتوا اي زول فوقه يمشي. ماكور تعرف الرد بتاع ماكور كان قال دكتور ماكور رده كان شنو؟ رد بتاع دكتور ماكور كان قاعد يقول والله يا يعني هنا انه انتوا ده قال يعني لخصوصيه بتاع الناس ما ممكن يعني هنا نخليكم ممنوع لخصوصيه بتاع الناس. ما في حاجه اسمه لخصوصيه بتاع الناس يا زول هوي، ما في حاجه اسمه لخصوصيه. انتوا هنا اللي بنعمل له الشير هنا ديل كان بعربي، البرنامج كان باللغه العربيه، اللي بنعمل له الشير ده الناس بتشوف المركز، تصور المركز، تجيب الناس الموجودين. الصحفيه زادة ما قصرت. انا اسمعي كوليك انا نسيت اسمها يا اخي، قال له يا اخي هنا ما ممكن ما بنصور وجه بتاع زول، ممكن نصور النص. في ناس قال له انتوا ممكن تمشوا لانه ما عندهم مركز، ما فيه اي حاجه، مركز ده فاضي، مركز ده فاضي. عشان كده قبل كانوا بينكر له. لكن لو سلفه ده فعلا كان زول ما زول بتاع الشمارات، كان ما زول عنده ايديولوجيه، زول عنده فكر كويس بيقوم به بلد، كان برسل المخابرات بتاعه شوفوا هل الشعب مرتاح ولا ما مرتاح. شوفوا الشعب، انت سلفه ده يوم بس ما انت اطلع امشي بس اتلبس عشان تعرف انت لو كنت زول بتاع مخابرات. انا لو سلفه انت زادك الرئيس ممكن تتنكر، الرئيس تتنكر، ممكن تتنكر عادي. دقن بتاعك الموجود ده طلعه برا، البس لك اي مصيبه زمان، امشي بكراك ساكت كمواطن عادي، خلي الناس بتاعك ده يتابعوك من بعيد. شوف الشعب ده قاعد يقولوا في شنو، كان انت ما جريت. شوف الشعب ده كله قاعدين انت بيسبوا لك، قاعدين يسبوا لك وبيلعنوا فيك لانك اصلا ملعون. شعب جنوب السودان في جوبا ده انت ما قلت لي كلهم قاعدين يسبوا للسلفاكير وبيلعنوا فوقه. عشان كده لو سلفا ده انت بس اتنكرت وتلبس زي كده بس تتنكر بس زول عادي بس وديفا اعمل لك دقن تاني شيل ده برا مصيبه زمان، مهم اتنكر واطلع الشارع، اطلع الشارع امشي سوق جوبا، خلي الناس زي اللي يتابعوك من بعيد. اتنكر شوف اسال الجنوبيين ده قول لهم وات جوينج اون. كان انت ما رجعت جاري، كان انت لو عندك ضمير بتعرف انه يو ار nothing. ليه؟ لانه وات they saying كلهم بيتمنوا يا اخي خليه ده يمشي فقر، خليه يموت ما نافع، خرب البلد، شرد ناس، unknown gunmen، land grabbing، شنو جنوبين جاب القبليه، فتح ناس ما كنا زي ده، دول ما كويس، بقى زول ما بيسلم جيرانه، كله من سلفاكير، الله لا بارك فوقه ان شاء الله يمشي. ده كله كلام بتاع شعب جنوب السودان. والله صراحه ده امونس معاكم، انا اقول لكم حقيقه عشان ما في ناس هنا قاعدين يشتموا فيني، انا ما شغال بهم، خليه يشتموا ما مشكله، لكن الدير اقول لكم ده حقيقه. سلفا ده كده خليه يتنكر، رؤساء بتاع الدول قاعد يتنكروا، ممكن يتنكر، خليه يتنكر، يلبس بس يتنكر، يغير، يطلع دقنه، يعمل له مصيبه زمان، يطلع الشارع، خليه. وما انت الرئيس، انت الرئيس لمنو؟
انت مع الرئيس للشعب المساكين دل، شوف المعاناه بتاع الناس ديل. اتنكر امشي لمستشفى جوبا، شوف المعاناه بتاع الشعب في المستشفى. اتنكر امشي مستشفى بتاع الاطفال. والله يا جماعه انا داير اقول لكم الناس اللي قاعدين هنا ده، انا كنت قاعد امشي مستشفى والله سلفه ده ونفسه ولو زول ما زول قلبه اسود وزول فعلا قلبه على الشعب بتاع جنوب السودان، كان سلفه ده مشى مستشفى اطفال في جوبا ده بيبكي بدموعه. اي زول عنده قلب عندك ضمير تمشي مستشفى بتاع اطفال بتبكي بدموعك. سلفه ده يبكي بدموعه will cry. ما تمشي بعيد، امشي مستشفى بتاع الاطفال بس، امشي مستشفى بتاع الاطفال في جوبا، وامشوا لمستشفى بتاع النساء والتوليد. مستشفى جوبا امشوا قسم بتاع النساء والتوليد. انا داير اقول لك يا جنوبي let us be honest with ourselves. اي زول انت قاعد تقول لي ادوار كذاب، القاعد يقول لي انه ادوار انا زول كذاب، يس انا زول كذاب ما مشكله، لكن ما زول الكذاب ده كلام اللي قاله انت بتشيل كلام اللي قاله وتقارنه مع الواقع مع الواقع. انا داير انت قاعد تقول لي كذاب ده سلفه ده خليه يمشي جوبا، يمشي مستشفى بتاع جوبا، يمشي جناح بتاع النساء والتوليد. كان ما بيك بدموع، كان ما بيك بدموع بشكل النسوان والمعاناه بتاع النسوان والاخطاء بتاع العمليات اللي قاعد يصل والناس اللي ماتوا because of كهرباء قطع whatever. بيبكي بدموع. he will cry with eyes. بيبكي هيبكي بدموع، لكن لانه ما قاعد يمشي. خلينا انا اضيف لكم حاجه ثانيه، خلينا اضيف لكم حاجه ثانيه. انا لما كنت في جوبا انا كنت قاعد امشي مستشفى بتاع الجيش، مستشفى بتاع الجيش في غيادة عامة ده، وانا بتحداكم كلكم بين المطبلاتيه بتاعت نظام، بين الناس الحكومه بتدفع لهم وبين الناس اللي اشتروهم والباعوا ضمايرهم، كلكم انا بتحدى الشعب بتاع جنوب السودان. كلكم انا بتحداكم. انا اخر مره انا مشيت المستشفى قبل ما اطلع من جوبا كان شهر 10 ويات امي. انا ده اغلى حاجه عندي، اغلى حاجه the expensive thing I have is my mother, because she carried me for 9 months. Is my father? No, I don't care about my father. لكن everything اغلى حاجه انا ممكن اليفه لزول انديانا كيدوت she is my mother. ده امي انا ده. I love her so much. And if she watching this video, she knows very well, I love her very much. دي أغلى حاجة عندي. For one reason, she carry me 9 شهور. بعد 9 شهور رباني لعادي ما أنا بقيت أتكلم واجري وكده. بيل كله تعب اللي أنا كنت قاعد أعمل له استعمل الحاجات ده. عشان كده أنا قاعد أقول ده ما حاجة سهل. ده ما حاجة سهل. We give her respect. كويس؟ We give her respect and I give her respect. امشي مستشفى بتاع بالفام ده، وانا هسه كنت قاعد حلفت لكم بامي انا ده. انا ما هسه اليوم قلت الكلام ده في الشو، لكن انا بحلف لكم بامي انا ده. اغلى حاجه عندي ده امي انا ده. خلي ربنا، انا ما شفت ربنا، الله ده انا ما شفته، لكن انا شفت امي ده. امي ده انا شفته بعيني كده وشالني I see her, I know her, I don't know God. سؤال خلينا نقسم لكم بامي. القاعد يتكلموا ديل تمشي مستشفى بتاع الجيش في جوبا، مستشفى بتاع الجيش في جوبا، المستشفى العسكري. انتوا ديل كان انت اول مجرد ما تخش المستشفى ده بتطرش الناس. انت لو زول عيان مجرد ما تخش المستشفى بتاع الجيش في غيار الجنوبيه بيجيك ضربات بتاع قلب، ليه؟ خليك من الرهاب بتاع المستشفى. لكن الناس شغل المعاناه وشغل التعب بتاع الجنود ديل ناس يفترض يكونوا قاعدين في محل مهزز ومكرم. ديل الجنود ديل ما يكونوا نايمين في الوطاء، ديل يفترض الجنود ديل يكونوا نايمين في السراير. كل زول عنده سرير بتاعه وكل زول عنده اكل بتاعه. جنود ده في جزء منهم ما قاعد يلقوا اكل، بتبكوا بدموعكم، بطلوا الكذب اللي انتوا بتعملوا فوقه تجونوا في فيسبوك هنا ده. تجونوا في فيسبوك قال لنا الناس نظام سلفاكير must stay. all of this is nonsense. اتكلموا في حاجه انتوا بتعرفوا. جزء منهم الانتهازيين ما بيعرفوا what going on يتكلموا في حاجه انتوا شفتوا بعينكم. انا قاعد اتكلم في حاجه انا شفتوا بعيني. تمشي مستشفى بتاع الجيش
الناس اللي بيشاكلوا لسلفا كير ده go and see how Salva Kiir is treating them, how his government is treating them. بتبكي بدموعكم، بتبكي بدموعك وبتندم على اليوم اللي انت زاد خشيت فوق الجيش. تندم على اليوم اللي انت خشيت فوق الجيش. انا قاعد تقول حاجه انا بعرفه. Denga Equatoria. You make me love my brother. Denga Equatoria Galea Edward, you don't care. Let me read this. You don't care about father. Wow. Shame on you. Edward, please. I want to shame political in South Sudan. Yes, I don't care about my father. I don't care about him. I care about my mother. Abuida Amaleshinu. You care about your father. Yes, I'm Amaleshinu. Azola Tif, Finida. Al Hakudana ma Banselo do me. Mata Gule shame on you. Well, one of the what the shame, whatever it got to Buddha. Ya Denka Equatoria. All of this is nonsense. Lano Ginta Zol Sakit, Yiba Jal Pai Sakit, Ita Jal Pai Sakit, Wana Bahazirak. Le Ana Bahazirak. Because it don't have a game about Umakshuno, I shall get it to go and Kalamda. Like Intelo could be a game about Umshuno, you will not tell me this. Agla Hade in the expensive thing in my life is my mother. And I will repeat this one to you. Because you don't know the value of the mother. You don't know it. Juzum in Rujala Seda, Fijunubda, Kulu Jaru. Talatarba min Rijal Bejuru, min responsibility bita Yalum. Like in the mothers, they are taking care of the kids. Denga Equatoria, you are in America, or you are in Canada, or you are in Australia, I don't care. But what I know so far, you are in America. Look to what single mom are doing. What single mom and Nuswan, Yalda, Waladum Khalas and Nuswan, Raju Rijal, Waladom, Ujeru, they escape, they run away. But look to the single mom. They work 2 jobs. My respect. They work 2 jobs. Alumahadel, Bishtakolo 2 jobs. And after 2 jobs, when they come home, they need to cook for their kids, prepare the food. After that, she will go and sleep for 4 hours or 5 hours. Tagulei, shame on me? No. Because you have to behave like human. Sometime, yeah, Deng Equatoria. You have to behave like human being. You have to behave like human being. But because Ashankere Junub ma bistagir. Junub de bistagir kef le nas zaidel gadin. Ma be for qima al-insaniya shunu za, they don't know the value shunu. Just kida was shame on you. عشان كده انا قاعد تقول في حاجه انا بعرف. شوفوا المهدل. شوفوا المهدل بس شوف شال الجنة ده في بطنه 9 شهور. يا غنينا في كالرجال بتاع الجنوبين. Let me say this. رجال بتاع الجنوبين هنا كالرجال بتاع الجنوبين. منو فينا لما كنا منو فينا يعني معلش يعني خلوني اعتذر. Let me use this word. خلوني انا استخدم الكلمه دي. معلش يعني my respect before I said that word. And my apology to those who are watching this live video. Let me say that منو حتى الرجال بتاعنا قاعدين في جوبا ديل قاعدين ينظفوا خرا بتاع الجنة. Let me say this word. منو فينا كالرجال اللي قاعدين يسق في الجنوب ده بنظفوا خرا بتاع الجنة ده منو؟ let جنوبين let us be honest. كبرياء على فاضي وعلى وانت ساكت. انين الرجال انين شنو يا زي ده راس فاضي على وانت ساكت وفوضى فوضى. عشان كده الجنوب ده is not stable. ده منو في الرجال في الجنوب ده قاعدين ينظفوا خرا بتاع الجنة. Let us be honest. Yes, أنا راجع في الموضوع. Just let me say this to the Nazil. ده أمهات. Kur, thank you Kur, thank you, my respect to you. So أنا داير أقول لكم أنا ما أعرف لكن الأم في حياتنا زمان كنا في السودان لما بنتكلم في منابر قاعد نقول المرأة ده بالنسبة لنا شيء خلاف ممكن يحصل بين الناس لكن الأم المكانة بتاعتها في مجتمع ما بتموت. الأم مدرسة إذا عدت شعبا كثير العراق. الأم مدرسة. الشعوب اللي بيدوا رعاية واهتمام للأمهات بربوا أجيال سويين بس بربوا جيل مستقر. ومشكلة بتاعنا في الجنوب because of instability عندنا دراما كتير.
دراما كتير في الجنوب ليه؟ because ما عندنا استقرار في أسر. عشان كده we mess up. People grow up very aggressive. And we need to change this. عشان كده قبل شويه انا كنت قاعد اقول انه انا من قاعد اتكلم في الموضوع بتاع الجيش، انا كنت لازم نالف لكم بامي because شي اغلى حاجه عندي انا ده امي انا ده. انا بقول عليكم ناس قاعد شير اللايف فيديو ده. ابوي قاعد is my father. انا ما بقول له اي حاجه. He play his part on me. لكن the big part ده كان ماما. Shows you have my respect. لذلك الزول ما بتعرف القيمه بتاع الام شنو، you have to know انه الام في حياتنا سبب. هي سبب. She is the reason I'm here now. She is the reason. So let us go back to topic. للناس معلش نعتذر للمشاهدين. Let us go back to topic. انا ماشي ننزل اللينك عشان لما تيجي الزول يقول لي يا ادوار سلفاكير عمل كده، سلفاكير عمل، سلفاكير لازم يقعد. وريني سلفا ده عمل شنو. انت توريني سلفا ده عمل شنو في جنوب عشان بعدك انا هنا نقدر نقول والله يا اخي سلفا ده ممكن يقعد. سلفا ده ما عمل اي حاجه. الجيش اللي قاعد يقتل له، الجيش اللي قاعد يشاكل له ده، الجيش يو مجوين تيت في قياده هنا ده. انا ما اقدر استخدم اي كلمه كعب عليهم. انتوا ما قاعدين تمشوا. You don't know that. But اضرب جوبا، اسال جوبا كان ما بتبكي انت بس الناس اللي قاعدين برا لما تمشي جوبا بس امشي زياره للمستشفى بتاع الجيش بتبكي بدموعك. امشي جوبا مستشفى بتاع نساء وتوليد بتبكي بدموعك. امشي جوبا مستشفى بتاع اطفال. ونينا بلد منتج للبترول. سلفاكير قريجه كله خاتي في جيبه مع الحراميه موجودين معه، وناس يقول لنا قريج ما في. لا قريج فيه، لكن the money is going to the pocket. The money is going to the pocket. So جنوبيين عشان مشاكل بتاع الناس قاعدين في السودان. We don't know سلفا دا يمشي 200. Nobody knows. Because of the situation الموجود. Nobody knows سلفا دا يمشي 200. So what we need to do, we need to accept the reality and we need to accept the situation. لازم نقبل الواقع انه ناس قاعدين في السودان، انتوا قاعدين في الدوله ما دولتكم. وانتوا قالوا انتوا عشان انتوا قاعدين في الدوله ما دولتكم لازم تحافظوا على علاقتكم مع الشعب السوداني. ليه؟ لانه الشعب السوداني خلاكم تقعدوا، خلى الناس تاني كان في ناس بيشتغلوا في بيوت، كان الناس اللي انت قادر يشتغل تفتح مدرسه، ان الناس كتير فتحوا مدارس شغالين اساسا. So this is good. It's good for all of us. It's good. We have to accept that situation. Temporary situation. لادي ما سلفاكير يمشي. So what we need to do انه انا هنا يا جنوبين let us come together. كويس؟ الناس اللي قاعدين في خرطوم الميتو كوميونتي بتاع القبائل القاعده في السودان اقعدوا تحت، عملوا اجتماع، كونوا لجنه. اللجنه ده خليه يمشي يقعدوا مع مدير العام بتاع البوليس، خليه يقعدوا مع المدير العام بتاع قوات دعم السريع، خليه يقعدوا مع سلطات السودانيه عموما. انه عندنا مشكله بتاعت ناقص والناس ديل جايبين مشاكل لباقي الجنوبين. كويس؟ we need to solve this. The same issue it will apply to those in Egypt. الناس اللي قاعدين في مصر، الناس اللي قاعدين في مصر، الجنوبيين اللي قاعدين في مصر كلكم، دينكا، شلوك، نوير، باريا، لاتوكا، كل القبائل ديل امشوا اقعدوا مع السلطات المصريه واقعدوا مع السلطات بتاع اليو. كويس؟ we need a solution. وزول لو جناق انت ما قدرت رجعوا الجنوب بعدها عشان لما هو يخش في مشكله مع السلطات الحكوميه ما يكون لانه الاغلبيه بتاع الفوضى ده it should stop. This is what I need to say about what happened في السودان. الشعب السوداني شعب يعني كريم، ونحن بنشكرهم استضافونا من 2013 ليومنا هذا. بنشكركم يا شعب السوداني، بنشكركم، نمتني لكم كل الاحترام والتقدير. ليه؟ لانه انتوا في اصعب الظروف اننا مشينا قلنا لكم باي باي وجينا راجعين لكم خجلانين تاني because of the selfish leadership في جنوب السودان. So let me give you the invitation. I'm sharing the link, so let come and نجي نسمع منكم. دومينيك فاسكولا، دكتور فاسكولا، انا ما عرفت نمتة لكن
يا مجوك عبد الله كلامك كويس خالص. مجوك عبد الله كريم كلامك كويس خالص. يس ان نحن كشباب عايزين منظومه قويه اجمعنا كحزب تكون عندها اهداف تجاه المواطن الجنوبي. اول خطوه في احزاب موجوده طبعا. الناس انا ما بقول لك ما في احزاب. عندك ريال اس بي ال ام، عندك ان دي ام، عندك ناس الغيار بتاع جنرال توماس، عندك ساوث سودان يونايتد فرونت بتاع جنرال مولونج. عندنا تنظيم جديد نشا ذا نيو موفمنت بتاع وول وات از نيم الحركه ذا نيو موفمنت الجديد ده، الحركه بتاعت شاب ال 7 ما اعرف وات 7 نوفمبر و 7 اكتوبر. that is name of new party. ده كلهم. ايمانويل جاوين هو شاب. كذلك عندك زول ال 7 اكتوبر القاعد ده. يعني انت يا مجوك let me كده خلينا نرد لك لانه كلامك ده بيستحق انه يرد له. كلام مجوك ده بيستحق يرد له. ليه انا بيستحق يرد له؟ ليه؟ التنظيم اللي انت قوي ده ما بيجي من فوق. يعني الليله لو انت تنتظر انه انت لازم تنتظر لحد ما يجي تنظيم قوي ما بيجي. المفروض يحصل شنو؟ المفروض يحصل انه انت تنضم في تنظيم ويكون عندك اسهام تساهم في تغيير بتاع التنظيم ده. اي تنظيم سياسي فيه اخطاء. انا ما بقول لك انه ما في تنظيم عنده خطا. يس تريزا ثانك يو تريزا غربينو وول. سو الشباب اللي قاعدين ساكت ديل انضموا للريال اس بي ال ام، انضموا للناس، انضموا لان دي ام، انضموا لتنظيم بتاع غربينو وول هو شاب، انضموا للتنظيم بتاع جنرال بول مولون. ديل كلها معارضات. الناس تنضم له وتقويه. يعني ما بيجيك تنظيم من فوق. كله تنظيم علينا بشر. ممكن يكون فيه اخطاء، ممكن يكون فيه اخفاقات داخل التنظيم، لكن مع الاراده والعزيمه والاصرار ان هنا ممكن نساهم في تغيير، ممكن نساهم في تغيير داخل الاحزاب. انا نزلت اللينك. لو ما في زول داير يشارك ورد العادي هنا انا بكون يا دين اكواتوريا ليديم كم دين اكواتوريا كم ام هي اكشولي. لو ما في بعد شويه انا اقفل الشو لانه انا جيت الليله انا اي هاف ا مسج واوريدي انا اديت الرساله بتاعي وباقي ده على الله. الكلام انا كل ده اقول انا قلته للناس. والثوره لازم ثوره بيجي. الثوره لازم في جنوب السودان ثوره تقوم. لما نتفق انه نعترف انه هنالك اخطاء، الناس تنضم للتنظيمات. يا جماعه الناس قاعدين يقولوا انفايت ده، انا رسلت اللينك يا ولد انا نزلته تحت. اللينك انا نزلته تحت. السلام عليكم. خلينا نرحب باخوي يونغ وسايمون ابولي. لانه سايمون سايق يونغ خلينا ندي خلينا ندي سايمون وكده خليك لي في الشاشه. انا بنزل نفسي تحت شويه. انا جاي داير نعمل له تشيك. سايمون تفضل. Thank you, Edward, for giving me the chance. Kilana Silu Max de Bara. Yeah, I just want to thank you for giving me the chance. And also, Ana Der Shokur Kulu, Nasal Adr, Shode. And I want to just say some few words. You know, Miskela Tanata Junubde, actually, it's not one person. I have to be sincere. Miskela ta Junubde, Denas Al Kubar de Akulu Karab Junub Lena. So, Ana ma begder Kelim Gulu, Yani Salfakiri ya Batal, Riek Machar ya Batal, but I have to be sincerely. That's what they call SPLM or SPLA High Command. Those are the people that destroy South Sudan, including Alumon Asabigulu, really SPLA. They are part of that.
Nasi Lamakol, they are part of this. Nas Alze, Nas General Molu, they are part of this. All Nas Alifi, Kubarta, SPLA, they have destroyed the country. Now some of them, they ran away, they decided to form all parties as and back the Rekelimu Gulumon Kwesin. But none of them is good. I have to be open and I have to be sincere. Now the Kulumaf is all quest minimum. Unless we have to find somebody al young, Alendus Gelba, the Junub, Alendu Mok, Al Bifekir and Junub. Lakin back in Jamade Kulu, they don't have Junub in their heart. They all loot that South Sudan. Gurus al Seregude, they are all part of that corruption. None of them will escape that corruption. Pagano Mum is part of it. Lama Kol is part of it. Kulu Nas al Kubardel, including Nasi General Ajere, Paul Molung, they are all part of it. So now I know Salfa because Watabanu raised. He is the one in power. We have to blame everything on him. But he's not alone. That group is all part of it, including Nasi Riek Machar, Nasi James Waniga, Nasi Al Kulu fi Dara ta SPLM Asade. They are the one that have destroyed us, this country. And if we really need this country, Esenbek the revive. If we need this country, Esenbek the Rija, Bijibona Ajal Quest, all these people must go. We don't need any of them to lead us. We don't trust any of them. Okay? Ana be no satana be gul, ana ma be trust any of them. Because they don't speak the truth. Zol beji bonus kalam Quest ita be fake gul. This is a person. Lakin acto, what he has in his mind is different. If you give the power to him today, he's going to do the same thing. You know? Today I was talking about Feajar Ketirnas Bikelim Gulu, Yani Gebila Kide Batal. Now when we go to the reality for South Sudan, fi Gabel al Kulu fi South Sudan, yetu Gebila al Bigulu mon Kwesin, mamul corruption, mind sukul Gebilia fi Gulu Tomon fi South Sudan. They are all there. Starting from our former or the hero John Gereng de Mobior. And I said this earlier for short time. John Gereng de Mobior actually obada kalamde. It I know there was what they call SRRA, the SPLA kan bedir. That things yan fizaman dak awlata boro yakan kulu shakal fogo. Fizaman ajerja fi solta. Okay? When Riek Salfakiri ja fi solta, wo silu awlad bor kulu bara, kuta awlata barkazal. Is a payback. Okay? Riek Machar tala Nabres, Jibu Ahalum Kulu fi Solta. Lamakol, when he was the minister of Foreign Affairs, wo Jibu Awlata Chulu Kulu fi Foreign Affairs. So Mafi Zol Alna Bugulu Zol Quest fi Junub de Ajama. Even James Waniga, Nasa Ali Sakal Mo Kulu Demina Awlato Tabari. Ma Bari Kulu Lakin Nasa Al Gerimo. So problem Tana is not in a Shabab del. Lakin miskilatana nasa al-kubar fi solta. Nazel kuluma fi zol quest minum. So we have to look for the young people. Nasa al-Begder leading. Not Paganomu, not Lamakol, not all Jamana General Paul Molung, Nasi Ajere Salfakir, Nasi Riek Machar, all this, they are not. Anama Begder approve any of them as and Begder be leading because they all have that corruption in their hand. So after in an abogif, I will give somebody a chance. Thank you, brother, for the word of encouragement, and I may agree with you at some extent. Yes, Nazutana Kubar, Kulon without istisna, هما يعني إنهم يد في خراب تابلت. لكن حقيقة بقوله، أوكي؟ في حاجة كمان برضو بنقدر نلوموها الشعب. اوكي الشعب بتاعنا نقول مثلا نحن ما اهتمينا ببعض الحاجات البسيطه كان مفترض نحن نصلح به بلدنا، لكن عملنا رلاي للناس زي الكل. الناس زي الكل عندهم مشاكل. في ناس ما بعرفين مثلا حكم الدوله ذاته. اوكي لما تكون انت رجل الدوله ما عارفين ذاته انت معناه شنو انت تكون رجل الدوله. في بس عارف نفسه كماندا واي حاجه كويس ده اللي ماشي للكماندا. اوكي
ده حاجه من الاثار السلبيه بتاع الحرب. لكن خلينا نخش في الموضوع بتاع الحلقه اللي ادوارد جابه. ادوارد you can take the floor. يا تفضل كده you can take the control. يا تفضل نديك فرصه حقك. الكومنت بتاعي للوضع اللي حصل في السودان، انت شرحته بالفعل صح. في حاجه في ايدينا نحن كجنوبيين او كشعب. كومراد جون جرن معلش the link is here, just take the link down there. جون جرن يا واصل يا. خلينا نتكلم عن اثار. اولا واحد من الاسباب اللي ادى للحاجات اللي حصل في خرطوم ده من بعض الاثار بتاع الحرب. واثار بتاع الحرب ده طبعا له امباكت كبير شديد على الناس. حتى زمان لما كنا قاعدين في during the war كان في شويه كنترول، كان في كنترول شديد. شبابنا مش عشان ما كان بيسكروا، لكن كان ما عندهم عصابه بتاع النيجز ديل. الواحد ما قادر يقرا، ما قادر يشتغل، ما قادر يعمل اي حاجه، لكن فاله يشرب مريسه ويمشي يعمل جنگ، يمشي يقتل اخوه الثاني المسكين زيه. انت لو كان له قوه بالدرجه ده ما طيب يا اخوي ما تمشي تحارب هناك جنوب. ما في جنوب ده ما فوق مليون في ناس داري شكل ذاته في جنوب. ما امشي حارب لو انت كنت سيء قوي بالدرجه ده. لكن ده حاجه اللي بيطلع تاني اجين. اوكي ده من اثار بتاع الحرب. والاكبر الاشياء القاده بتاعنا لما مسكوا البلد اوكي ما راعوا بان هم دايرين يعملوا هيومن ديفلوبمنت. هم عملوا شنو؟ جيوب ديفلوبمنت. يعني شنو؟ دايرين يمكنوا جيوب، يمكنوا انفسهم ويمكنوا عيالهم. الثقافه بتاع شرق افريقيا كمان جاء. ثقافه شرق افريقيا زي ثقافتها الزمان. البين ده يا لازم يكون له المال، ويا هو صاحب القرار، ويا هو انت لازم تمشي تشهد منه، ما اكثر من كده. اوكي تشهد من اخوك ذاته. في ناس ثانيين دايرين انت تشهد. ده حاجات موجوده في اسمه من اثار بتاع الحرب. الحاصل كالاتي. عندنا برضو اثر ثاني برضو برجع للاسره. يعني الابو مثلا هو بيكون مجتهد. في نوعين. في ابو مجتهد هناك مثلا في الجنوب او مجاسب سموه، والمراه برا مع العيال في خرطوم. هي ما قادر تمشي تشتغل وتجي راجع، بيجي بلقى داك مشرد في الشارع ما عنده اي اتجاه، ماشي له. الابو هناك في ابو ثاني مثلا عنده 10 زي ما قلت قبل، كل سنه بيتزوج. ما بيعرف العيال تاع المره الاول داك هم قاعدين وين؟ بيقروا ما بيقروا، ما في الرعايه ابويه، ما في. ده من برضه من اثار الحرب القاعد موجود. وده يعني مش عشان بس في مصر بس، حتى انت في امريكا انت قاعد تشوف ده، في استراليا معانا هنا ولا في يوروب. انت مش سمعت في ناس رجعون في ناس ونازل ناس كبار. تخيلوا في ناس مشوا هناك، ناس بالغين يعني ما زول صغير مشوا لحد امريكا ولا استراليا هنا. اوكي ما بيجي بيعمل حاجه، بيجي بلقى نفسه ذاته كانوا يا خواجه ذات يوم انت في بيت مش اي خلاص. خلينا انت لو انت في بيت انت معايا انت زولي، خلينا ندي جون جرن هو في شارع ووقف عربيه. معلش اوكي يا كومراد جون. Yes, Yeah, how are you? Go ahead. I'm doing good. Yeah, because actually you are in the car. Let give you the floor. So welcome. Well, let the brother finish. I'll pick up after him. Okay. Let him finish. I'm soaking in his information and I'm not in rush. That is very good. Thank you so much. Okay, خلاص كمل كلامك يوم. Okay, thank you brother. هنا شفنا اثار بتاع الحرب. يعني في ناس كبار ذاتهم ما طلعوا مسؤولين. اوكي مشوا لحد امريكا ومشوا عملوا ديبورتد. وانت كنت ربنا وداك هناك ده عشان انت تغير حاجه في نفسك وتغير في الشعب بتاعك. لما نيجي ودوك جنوب هناك ده او ودوك في السودان، انت بتوري يا مثلا انت بتوري بانك انت ما الناس اللي مشوا هناك ما نافع. لكن اقول لك صراحه كده ده الجيل اللي هسه جا قايم ده هم يا ممكن يشتموا جنوبيين، لكن ناس زمان كان قاعدين في الشمال ده عرب ما ممكن يقولوا هنا الجنوبيين ده كان ناس كعبين. حتى الناس كان بيعمل مراي زمان ونحن كشف ونحن ده كان ما بيعمل فوضى الدرجه ده.
ما عندنا كان عندنا نيجز كومبليتلي، ما عندنا نيجز بالدرجه ده. هسه تلقاه في مصر، تلقاه في اي اتجاه، تلقى الجنوبيين كلهم ليه؟ في شنو حاصل؟ نحن نعمل بليم نقول لا يا اخي في ايادي خفيه. ما في حاجه اسمها ايادي خفيه. ما انت فرضت في الاول، انت الباب اللي بتجيب اللي بتفتحه ده لو جاب لك هواء جوا، ما انت فتحت الباب، ما الهواء يجي جوا. كلامي ده اقوله نحن كجنوبيين انفسنا في عندنا يد في كلام ده، يعني بصوره عامه، كان حكومه ولا كان شعب، عندنا يد في الموضوع ده. وفي اثار كثير شديد انا ممكن اتكلم منه. لكن انا داير ادي برضه فرصه لباقي الناس جميل عشان جدا. هم برضه يعملوا يشاركوا، وانا كلام ممكن اجي راجع ثاني بعدين هاي بنديك. نتكلم. كلام جميل. أي. يا شكرا جزيلا استاذ يونغ، شكرا للمداخله وشكرا للكلام اللي انت قلته. خلينا نراهب للمره الثانيه سايمون، ونراهب ابو ليلى، ونراهب بدكتور فاسكوالا. طبعا انا بدي جونجرن I don't know if you are comfortable because if will be good, so I will give chance to Dr. Fasquella because the time is getting late and he is in Africa. So I don't know. Can you allow him to talk? Then I will Sure. come to you. Sure. Okay, خلاص. دكتور فاسكولا، عشان الزمن برضو، وانا بشكرك يعني انتوا سهرتوا وشاهدتوا الشو كده. مرحبا بك. بعدك برضو لو زول انت قلت بتاع مدن، وهو لو هو صاحي خليه يتصل بي في برضه في ماسنجر. تفضل. يا دود، السلام عليكم. صوتي واضح كده؟ صوتك واضح، في تكرار من تجاك، لكن تفضل خلينا اسكت. ممكن تعمل ميوت ايوه للبقيه. اول حاجه يعني نشكرك اخي دور اتاحت الفرصه للنقاش في موضوع اليوم، وهو موضوع مهم بيتمثل في قضيه شبه اجتماعيه اكثر من ما تاخذ طابع سياسي، لكن طبعا عنده ابعاد سياسيه. فانا ممكن اشوف اهم نقطتين اللي هو المشكله اللي حصل في الخرطوم، وكذلك المشاكل الاجتماعيه الموجوده في مصر، وبرضه في جزء فاسكولا، من في تليفون ثاني جنبك، لانه الناس زي ناس المشاهدين زي في تليفون عمل ايكو، سو اقفله لو عندك تليفون ثاني. ما مقفول، تليفون مقفول، ما في تليفون. كده كويس ولا كده واضح؟ انا بعمل ميوت لنفسي. كده واضح لو يا اي. فطبعا بتفق مع الاخ اتكلم عن المشاكل اللي بيواجه الناس في الخرطوم، طبعا مع اخي يوان. فكلنا لو عارفين طبعا، كلنا زي ما انت قلت قبل اخي ادوارد، نحن يعني قعدنا في الخرطوم ودرسنا هناك في خرطوم لغايه ما كملنا المراحل الجامعيه. فالشعب في السودان ما زي ما انت قلت ما كلهم كعبين، يعني اغلبيتهم هم رحبوا بابناء الجنوب. نحن جينا من بعد الحرب ودخلنا في المدارس والمؤسسات وناس اشتغلت في ده. فلما حصل استقلال بتاع الجنوب طبعا يعني ان احنا مشينا الجنوب زي ما انت ذكرت، لكن اللي حصل انه لسوء الاداره الحاصله في جنوب السودان، تاني الناس رجعوا للشمال، واذا رجع الحته الحمشه فيه. ففي ثقافات دخيله خشت على الناس، يعني زي مثلا وفقا للمعلومات المتوفره في الجريف، انه في شكاوي اللي كان ناس المنطقه بيشتكوا منه. هو في مشكلتين اساسيتين، اللي هو في مشكله بتاع عصابات النقرس، وبرضه في ادعاءات انه في خمور بلديه قاعد تتعمل في اماكن بتاع كمائن. فنحن لو راجعنا شويه، يعني طبعا معروف العمال اللي بيشتغلوا في الكمائن هم اغلبهم من جنوب السودان وبعض من جبال النوبه. ف الفي انه عصابات النقرس طبعا ده شيء يعني
حاجه دخيله على المجتمع، والافرزوا طبعا ده الظروف بتاع الحرب، لانه برضو المعالجه لهم ما بيكون كمعالجه امنيه فقط. المعالجه الامنيه هاي جزء منه انه يتم القبض عليهم زي ما حصل تحفظ من قبل الشرطه على بعض الناس، لكن برضو محتاجه معالجه اجتماعيه اللي انت تكلمت عنه قبل، انه يحصل لهم كانسلنج، يعني الناس يتكلموا مع انه الاساليب دي ما بتقدر تفيد الناس، هم شباب عندهم مستقبل، لانه الان هم بيفقدوا العمل في الحياه نسبه للحاجات اللي هم شايفينه على مستوى بتاع جنوب السودان. وانا ممكن في 2019 كنت في السودان، وكان من ضمن خططي انه لو الوضع كان ماشي كويس كان فكرت انه لابد من استقلال مراكز التدريب المهني ومراكز استقرار الشباب، لانه دي طاقات كبيره يتم تدريبهم وتشغيلهم، لانه على الاقل الزول لو يتوفر له مهنه بيقدر يفتح راسه ويفكر بطرق اكبر. وطبعا معروف السودان في مراكز تدريب المهني من الستينات الى سبعينات القرن الماضي، وايضا مشاريع استقرار الشباب كيف يدربوا منه، كيف يشتغلوا انتربرايزز، وبرضه يفتحوا اماكن تجاره صغيره. وطبعا ده بيحتاج لورش بتاع التاهيل والحديث معهم، لانه في النهايه المعالجه الاقتصاديه والاجتماعيه ده جزء مهم شديد للاوضاع اللي حصل فيه. فاللي بنتمناه منه انا بتفق معك انه ضبط النفس مهم، وتوجيه رسائل للشباب حقنا الموجودين على الصعيد بتاع السودان، اللي هو يعني دور بتاع منظمات المجتمع المدني المحلي، المجموعات الاجتماعيه موجوده في الخرطوم، وايضا ناشطين زينا كده في اطار بتاع الاعلام والناس بتاع المجتمع المدني برضه، وايضا المجتمع المدني الجنوبي زي ما انت قلت يمشي يلاقي الاجهزه الامنيه وخلافه والمعالجه الاجتماعيه، وايضا يمشوا يقابلوا لجان المقاومه، لانه الان في بيان صدر من لجان المقاومه في الاحياء انه لتحفظاتهم حول ده، حول الحاجات اللي هم شايفينه ما كويسه من الجنوبيين، لانه في النهايه الناس دل الان قاعدين في اوضاع صعبه وفي وضع بتاع اللجوء ما بعد الحرب اللي حصلت في جنوب السودان. فطبعا ده كله يا ادوارد ده افرازات الحرب والفشل اللي بينحمله للحكومه طبعا، لانه سفاره بتاع الجنوب موجود، والخلى الجنوبيين ذاته يطلعوا من جنوب السودان. دي سوء اداره اللي مارسته الحركه الشعبيه. وانا بتفق مع سايمون جبيل لانه قال انه القياده بتاع الحركه الشعبيه في حي القياديه هم جنوب سلموا لهم كامل بشعبه وبموارده وبأي حاجه، لكن ما قدروا يديروا البلد بالطريقه الصحيحه، وما كان في خطه موضوعه في الناحيه السياسيه انه كيفيه اداره التنوع السياسي والتنوع الاجتماعي، وخطه اقتصاديه واجتماعيه عشان بلد شنو يكون بلد امن، وكيفيه التبادل السلمي للسلطه في جنوب السودان. دي خلقت مشاكل ونحن الان قاعدين فيه. فعشان كده لما انت بتسال انه كيف لماذا تم تعيين سلفكير نائب طبعا كل الناس عارفين انه في حركه بتاع الحركه الشعبيه، والحركه الشعبيه طبعا فيها مشاكل كثير، ما قدرت تحول نفسها من حركه عسكريه وتمارس العمل السياسي والمدني. كل ما انت عارف يعني لو انت قريت الكتب بتاع قيادات الحركه والمشاكل اللي حصل، يعني حتى كحزب حركه وطنيه مفروض التحول يتم من داخلها. فانت لو شفت من بدايه 84 المشكله اللي كانت موجوده بين ناس جايتوت وناس قرن وتبعته انشقاق بتاع 91 وثاني ما انعقدت مؤسسات الحركه، ما كانت في صوره الانعقاد. كل ما دارين يعقدوا مؤتمر بيحصل مشاكل، وخير دليل على ذلك المؤتمر العام 2008 ومؤتمر بتاع 2000 وشنو و13 الادت للاوضاع الموجوده الان. واي حزب حركه وطنيه هي طلع من التحرير هي ذاتها
بتحول نفسها كحزب سياسي وتشيع الحريات السياسيه في البلاد، ومنها تضع خطط يعني استراتيجيه لتنميه البلد. فانت زي ما قلت قبل، زي لو شفنا في جنوب كله، يعني حتى الاولويات ما ترتب. يعني اول حاجه يعني احنا كجنوب لو كان حكومه دي عندها برنامج واضح، كان اول حاجه تعمل تعمل الطرق. حتى المشكله الطرق اللي حدثت الان انه دار يعملوا طريق بحر غزال، الطريق ده كان المفروض يتعمل من بدري. الطريق اللي بيمشي لبحر غزال وبيمشي على النيل، ونربط الطرق الداخليه على مستوى بتاع جنوب السودان، عشان على الاقل طوالي بعد الطرق نمشي للكهرباء، يكون في كهرباء على يربط لانه انت ماشي للانتاج وما في انتاج بيتم شنو من دون كهرباء. طوالي تودي الناس للزراعه، والزراعه ويكون في الزراعه بنوفر مواد الخام، وفي مشاريع زراعيه موجوده على مستوى بتاع جنوب السودان ممكن الناس يستفيدوا فيه. ده كان بيقدر نوظف كل القوى العامله في جنوب السودان عشان يقدر يشتغلوا. لكن الحركه الشعبيه كخلل هي الودة البلد للحته اللي احنا فيه. الواي فورورد شنو؟ الواي فورورد عشان انا ما اتكلم كثير، بنشوف انه لابد من توصل الى سلام شامل في بلدنا. طبعا وسائل التغيير السياسي كثيره، عمليه السلام هي واحده من وسائل التغيير السياسي، وايضا الانتفاضه زي ما الجزء منها طلع، وده جزء من عمليه التغيير، وكذلك الكفاح المسلح والتضامن الدولي مع اذا في ناس من برا برضه ساعدوا الناس من اجل التغيير السياسي، بيكون جزء من التغيير. فاذا حدث استقرار جاء سلام في الجنوب ده برضه حل. اذا ما حدث طبعا الثوره في النهايه هتصل، لانه العامل التناقض الموجود الان في جنوب السودان ادى الى عدم احتمال، لانه النظام كان حاول سياسه فرق تسد انه يتم تقسيم الناس على صعيد بتاع القبائل. الان القبائل بقت واعيه، لانه الاحداث اللي حصلت في قنبه وفي بحر غزال وفي على النيل وفي استوائيه وغيره، ده ادى انه اي زول يعرف انه المشكله الاساسي هو النظام الموجود في جوبا وليس القبائل. لانه مثلا انت بيقولوا لك ان احنا مثلا الحكومه دي حقنا، مثلا زي خطابات الموجود انه والله الحكومه دي لو فقدناه ان احنا يعني هنقوم يعني هيستهدفونا. ما في زول بيقدر يستهدف زول. انت لو سالت نفسك الحكومه ده هل المستشفيات عملوا زي ما انت قلت قبل؟ وانت عارف انا كنت شغال في مستشفى جوبا، انت كنت بتجينا قبل ما نطلع كلنا، يعني لانه نحن يعني طلعنا طلوعا ما كنا مبسوطين من الاوضاع. فالمستشفيات ما في، وحتى الان مركز دكتور جون جرن لكورونا، انت لو شايف ادوار، انا بتمنى انه الاحصاء السكاني والاحصاء الصحي يكون شغال. اسيت لو فتحت الانترنت يومي بتلقى انه في 10 الى 5 الى 10 جنوبيين ماتوا في كل الانحاء المختلفه من العالم، ده كله من الامراض والاوبئه. ونحن لو في جوبا الان مرض الكورونا دي بقت شيء اساسي، لانه الحكومه تحاول تتعامل معه سياسيا اكثر ما تتعامل معه شنو صحيا. حتى الان المركز ده ما فيه الفحوصات، ما فيه اي حاجه غير الزول بس يجيبوه يحطوه هناك، وماكور يعمل فيديو، يعمل لقاء مع صحفيين انه والله اشترى 70 جهاز بتاع تنفس وكده. الكلام ده ما صحيح. فالفشل ده بنرجعه للحكومه، اهملت الخدمات الصحيه واهملت اي حاجه. حتى الان المواطنين ما بيصرفوا في ماهيتهم، والقروش بتاع المواطنين يتم تبديده في شنو؟ في يعني شركه يقولوا ده اسمه شركه شاندونغ دكتور باسكوالا هاي سبيد، ويطلع شنو؟ يطلع brother Pasquale, whatever the history you are saying is not going to change the cause of what we are going to do, what we are talking about here. Comrade John. Yes. Actually دكتور انا داير اكون قاعد، لانه انا في سؤال انا داير نطرحه برضه، انا داير تجاوب تعلق عليه، وبرضه يونغ وباقي وابو ليلى وسايمون. So let me give floor لانه جونجرن مو في عربيه، خليه قاعد. جونجرن تفضل.
Well, in reframing the topic from the standard of its origin, I want to take us back to the argument of what went wrong with the South Sudanese people, and that is the clearly written topic over there. However, I want to first say that I greet you all, the comrades who are along with me here, Brother Young and Abdullah and Simon, and you also, Edward. I want to greet all of you to the fact that we are here. I want to also extend in my greeting to the 400 and something people, 450 something people or 460 that are watching this show. I want to greet you all and make it this show as one of the learning show. In that regard, I want to say that without going to the topic yet, I want to say I disagree with Brother Young with his statement early first on that the people who caused this problem from the very beginning are those of Pagana Mum and whoever is. Yes, it is true. Those of Pagana Mum, they are the founders of the SPLA, SPLM, along with those of Salva Kiir Mayardit. They are founding fathers. The vision that the SPLA was fighting for is completely clearly. We was fighting for justice, equality, prosperity for all. Even now, if we are talking about the people who are in Kenya, Uganda, Egypt, Sudan, as their life has turned into niggardism, and they are practicing something that would be called Saulika in Arabic, that is not their mistake. And that mistake is the mistake that we want to correct from its origin, from the very beginning. So that is why Brother Simon, I mean not Brother Simon, Brother Pasquale, and to call you with your enduring title, to call you Dr. Pasquale, I would say that I disagree also with some of your narrative that you were saying. Disagreement, ya Jamana Sudanese, I want also to extend that disagreement is not misunderstanding. Yes. Disagreement, it is obvious common things. What you see is not what I see. And what I see is not what you see. What you know is not what I know, and what I know is not what you know. We are composed of different ethnical backgrounds. We have different tribal ethnical lines. We have different cultures. We have different customs. We have different lifestyles. And none of it was our mistake from the very beginning. So we can tell stories of what Joseph Lago did and what Mayen Wall, Gordon Mayen Wall did, and what Jongarang did, and Akwaratim and Simon Guy too. But yet they will not change the course of the history of the South Sudan in the long nearest future to come. The narrative of today should be, what next? These people, they gave us the nation. They fought endurangly, tirelessly to be able to accomplish the dream. Therefore, the same group that fight for the nation to be accomplished has divided itself and say, yet we disagree with where our country is going for. The cause and the effort of our movement was not to come here and fight ourselves. That is where those of Pagana Mom come from. Yes, you can say those of Pagana Mom are the same tool. They can be tool, but we understand that you can use a screwdriver to screw in a nail, but the same screwdriver, you might need it one day to remove that nail too as well. So Salva Kiir might have been a tool, might have been the nail that has been screwing in using those of Pagana Mom. But now as a public, we, the people of the Republic of South Sudan, need the same tool to be able to come and screw this musmar de. ما في زول بدك مسمار بشاكوج وقال يجي عطلة بحاجاتها نيد لازم تكون تدرو شاكوج ده عشان تطلع مسمار.
With that Musmarde, that Chakude, these are those of Malunga one. These are those of Jorol Cherillo. These are those of Pagana Momuke. These are those of Joroluya Denga Jack Dictor Majanga God. Those of Nial Deng Nial, we as the public do not need to underestimate these people. We know they are the founding fathers of this nation. They are the cause of the story, and yet the same group has disagreed and say we did not fight to liberate this nation to see it going the way it is going. That is why we must be disagreeing and criticize these people with the clear vision. If the God has given them the clear vision to lead this nation against the Khartoum injustice and make our voice heard by the whole world, the same group, the same people can also make us free once and for all by bringing democracy to South Sudan. The question is not what has went wrong. There is nothing that has not went wrong under Kir. SPLA under John Garang had laid in mission when they put the pen down, signed that peace, and John Garang rest in peace with his all due diligence. If John Garang would have to be put into court today by holding him accountable for all the necessities and necessary things that he have done during the SPLA operation, that would be only martial court of the SPLA, which is the military wing, can take John Garang into court, but not the public. Yet he is still liable to be taken to the court by public and be defended by the public attorneys. That does not put Salva Kiir to be worshipped in South Sudan. We as a South Sudanese people, we do not worship people, we worship God. Of different ethical backgrounds, we call them different names, and yet they are our God and they were bridges to our destiny, which is the mighty God. Everybody knows that supreme. And yet I want to take this opportunity to be able to thank Brother Edward to say that there is nothing above your mother early on his statement. And if I were to repeat the same thing in my quantum disagreement with the science and biblical, it is always that Bible asks you who created you. And the answer in Bible say God created me. And if you see, if we all see God has never come and created a newborn baby yesterday, that process, it is a gestation period that happened biologically between the mother and the father. So who is God here? If the children are being birthed by the people and that people are women, who is God? That means woman is the God herself. So I have no doubt about that, touching that to you. I have a deep understanding that if there is a God, as Bible says, that created people, and I have seen women, my mother is a midwife, I've seen women delivering in front of me, that means I've seen God created person in front of me. There is no obvious about that. So thank you for your patriot question. Therefore, there are women who tempered people in the political process of South Sudan. Women who play with fire. Women who don't understand that there are people who lose their arms and legs for this cause and this purpose. We need to know, do these women feel the pain of the birth? If they do feel the pain of the birth, why are they talking trash against the injustice in South Sudan? And what we want is justice. Every woman should be treated equally with any other woman of South Sudan. If there is a woman who is giving birth under the tree and one woman is giving birth in the hospital, did we liberate the South Sudan? If there is one woman who is being brutally raped by his own people, citizens, and yet the same citizens are called to be enemy of the country, in which format? So this is my disagreement. I don't know what happened. We are hearing you. John. Okay, so if you are hearing me, that is good. Yes. Yeah, we are hearing you. You finished, right? Okay, just let me No, I'm trying to finish. Okay, Shai, so you can finalize. Okay. Why? Oh, let me final. Let me. John Garang, there is no voice. John. Unmute yourself. Unmute yourself.
Yes, thank you. I want to finish my argument by saying that we want to understand in the content of talking about the Me Too movement of the woman, we want to talk about the contents of the people that are being mistreated in South Sudan. Because the problem, as you said, what is the problem of the people of South Sudan? The problem is the need of the general people are not met. The absence of justice within the justice system of South Sudan. The absence of the political silence of the bureaucracies in this nation. The bureaucracies are worse than the system itself, and these bureaucracies, which is including the National Legislative Assembly, which included the Political Bureau of South Sudan, these are the people who are in charge of the killing of the people because they are quiet. If they disagree with how the movement is going, why are they quiet? Why is there no single publicly debate display? Facebook is available as a generous media of the people. The people, the establishment in Juba must completely once and for all be agreed by the public that they are poll us and poll us big. I don't care if they are Chuluk, if they are Denga, if they are Nuer, if they are Anywa, whoever they are, the establishment fail us. And that establishment is, for example, Dr. Riek Machar, with his family business. This is not acceptable in the planet Earth. So I want to give others a chance, but I want to let people know that this is not the dynamic political system we want to see. And we here who are speaking are not beating the drum of the political entrance. We've been exiled. We live in the bases of the countries that are the best of the countries in the planet Earth. United States. You cannot leave United States and go to a third world to go and struggle, unless or otherwise you love your country. And that patriotism, heart, love is the same love we have. That is why we are bugging and crying always on Facebook here, not because we are seeking position. Who will abandon the position that you earn thousands of dollars here and go to live in a position where you get $100? Who in the planet Earth, if that person is not crazy? But what we understood the cost of life. I understand without Salva Kiir, without Nuer, without Murle, without any disease killing me, I am not going to live in this planet forever. So I want to leave the footprint of the best development I can ever see or imagine in this planet Earth. And that development can never be brought by people who never imagine it. It will be brought by people that imagine it. Our problem in South Sudan are not politically related problems. Our problem are engineer-related problem. We need road. Road is not built by politicians, it's built by a civil engineer. We need communication towers are built by network architectures engineer. We need transportations. Cars are driven and being maintained by mechanics and drivers. This does not need political system. It needs a mindset of engineer, a guy who understands how quantumly things work. And that is why sometimes when you look at these leaders like Wiya Denga Jack, who is a physics engineer, has completely, physics student, has completely understanding of the quantum world, how the whole world works. When you come to people like General Pagana Mom, who has a master's degree in organizational management and is structured, these are the people who can structure things accordingly and be able to work structuredly in the country. You cannot govern a country. For instance, the sister who is Minister of Health, I have nothing against her. She's Denga, she's my sister. I have nothing against her, but yet I want to be healthy. I need my relative and your relative and everybody relative to be healthy. So that position does not even apply to that her. She is applied to some position that need to humanitarian or charity, so that where she can do something and be able to give back to the people. But hospital is technical. Hospital is a technical. You need person with technical mindset and open mind. There are people. That is why I always say, Barghazal people, we need to sit down. If this government is a government of the Denga by the Denga and for the Denga need to sit down and be able to say, we can do better. The way the country is going now is not the way Denga can rule this. The Denga, I know, have no problem with Equatorian or Chuluk or Anyuak or anybody else. Or otherwise, we would have never reached this destiny of achieving South Sudan together. If this Denga
If the leadership is the leadership of the Dinka must sit down and bring a better person who can unite the people. Or otherwise, if it is not a leadership of the Dinka, the South Sudanese themselves must unite and be able to campaign very hard in this topic. Finally, if it is not a tribal leadership, let's go back as a South Sudanese. But if it is a tribal leadership, this is my message to the people. We must represent each and every single tribe. 64 tribe must be represented by the 64 ministers. If it is not even 64 tribe, we must break it down to the clan. Because if it is a piece of a pie of a share, we need to divide this. The Anuak people must have a minister from the Anuak. And even if you divide the Anuak people, there are Anuak of Kobakoba and Anuak of Pachala, they must have their ministers too. Murle can be divided into two. There is Latilanya and there is what is called Ngalam. They can have two ministers too as well. If we need to solve the tribal equation, there are people who are smarter than the current situation in South Sudan, but yet, if the system is blocking us, we, the people who can equation this, how can the problem of South Sudan be solved? There are smart people in South Sudan. I'm not saying that we are the only smart. Those of Barnaba Mariar Benjamin are smart. They are quiet with their brain. Because why? They are being silent. And they act like they are running that nation. No, they are not running the nation. They lose the control of the nation. Thank you very much. I want to give it back to the people, but we must revitalize ourselves as a society. If I have to tell Nuer and Kuma Nuer, Nuer, Gurba lo jok, ka Gurba nen, ala min Nuer, me Gur kana la gwandin mi cholo riek machar. Muguru wo be Nuer be ka represent, law ba ka represent, Jijo Kany ba ka represent, ba break down into major Nyantol that themselves can be represented if we want to micro divide the politics. However, we know it is not a good system, but it can be achieved. That is why Equatorian people are calling for federalism. Because why? The federal government, we see it in the United States. What is wrong with the federal government of the United States? When the federal government of the United States let the state run themselves, let the state govern themselves, make the rules, balance their budget. And the level of the balance of the budget is the one that had been sent in to the federal government, which could be the Juba. People of the South Sudan, they need to make their mind what government they want. And if they don't have answers to those, we do have answers. We, the real SPLA people, have the answers. And that is why we are the real SPLA. We are the alternative to this problem of the South Sudan. You cannot the equation without mathematicians in the room. We are the mathematician solution to the alternate problem of the South Sudan. And how are we the equation to this? We understand the quantum problems of solving hydroelectricity in South Sudan. Because why? We might be landlocked, but we are not short of water. We have Bahr Ghazal, we have Blue Nile, and we have White Nile. This is pre-electricity if we want to talk about the issues of South Sudan. If it comes to the Sahara Jagged, this is completely pre-electricity using the wind turbine and the solar system, which is renewable energy. And if we have renewable energy, we generate much revenue that we don't even need as a South Sudan, leave alone pending for the oil, leave alone the iron ore, the other minerals in South Sudan that we do not even put into use, including the agriculture sector of the South Sudan. What we need is to be able to create a command change of distributions and supply chain for the people of South Sudan. So we can tackle our problem once and for all. Medical-related problems, engineer-related problems, and civil living life-related problems. And thank you very much. Yeah, thank you, John Garang. I think Comrade Young, he has a comment, I think, about what you have said. But before, Comrade Young, I need to give chance to Abu Layla, where since he came here, we did not give him a chance. And there is also a question asked by James Nwai. I want also John Garang also and Dr. Fasquala and each of you in the podium here to make a comment on it. The question actually was why the opposition, they are divided, why they did not form one strong opposition. And he was saying in comment, actually the comment was in Arabic, but he was saying this division creating opposition, creating many parties, that it means actually the opposition, they fail.
and they will not be able actually to bring the people of South Sudan together, and even they will not be able to remove Kirmayarit because they fail. That kind Let me be the best. Let me be the best person in that equation. Wait. Before Why? Wait. I don't want you to be the best person. Young, Ana can't ready to Abu Layla. So what do you think? Let me give him. Then I will come to Young. Yeah, let give chance to Abu Layla. And also I will come to each of you. Narja le Young. Nanu Gibel Kalam Galo Garan. So Young also need to make comment. So. هاي شكرا لك تسمعني مش؟ قاعد اسمعك هاي. ايوه شكرا شديد للدعوه والفرصه انت ادتني كمان. I'm not going to talk as a politician, but I'm just going to talk as a normal person, a citizen of concerned citizen of South Sudan. Welcome. And I'm going to give also some history back to Juba. And حياة الماشي هسه قاعد يحصل في جوبا بطل. I'm going to make it I'm not going to take long, just put maybe 4 or 5 minutes. So I will start by كلام انت قلت انه مستشفى جوبا اللي هو المستشفى الطبي. هسه المستشفى الطبي بقى بطالة. So it's really sad for me to see to hear المستشفى بتاعنا قاعد بقى بطالة. And what I know through our history, I remember back in 80s, 82, 83, and whenever في Christmas or في Ramadan, oh the kids are disturbing. Whenever في Christmas we go and visit those hospitals. like مستشفى التبي ده نقدر نمشي فيه زياره طوال نمشي نشوف زيارات نشوف الناس وكده. And then also we go to Juba hospital, we go and visit people. That was in 80. And then by then also, and those hospitals were really divided, like مستشفى جوبا قسموا في فرع للاطفال مختلف، يلا في فرع للناس الكبار، يلا في فرع اللي هو كورنتين ذاته. Some quarantine when you have an infection diseases have been isolated and put in those quarantines. So those things were there before. That was in the 80s and 70s. They were there. But what's surprising me now, so instead of us going ahead, I think it seems the country is going backward. And it's like now there's no even hospital in Juba. Now there is no even a clear system whereby to govern people in South Sudan. So it's really make me ask myself all the time, as they've really gone to school. لانه في التعليم طبعا عندنا التعليم التقليديه، تمشي في الابتدائيه، تمشي في المتوسط، تمشي في السنه العاليه. سو هناك في الابتدائيه بعلموك في حاجات بسيطه بعلموك. بعد ما تجي في المتوسطه هناك now they want to turn you to be a someone and someone beneficial in the community. So you are taught 3 things في المتوسطه. That's what I remember very well. First of all, you have the necessity. Necessity is you have the security, that's number 1, and then you have the shelter, that's number 2, and then you have food, number 3. So all this necessity must be maintained in any country, in any governed country. Like if you come to Australia here, you'll find the security is number 1. You go to America, security number 1. You go to Israel, any country, security is number 1. And then you come to shelter. And after shelter, you will have the food. Then once you don't have security, even your food, food will become nothing. You will eat and then you die still. Once you don't have a shelter, mind to fight the leg. So those things are put in categories. So now my question is, نازلنا من جو في طبعا بعد 3 من جوا في 89 جت رئاسة في 2007. When I went there, I realized straight away that country is not going to walk away. It's not going to work. And what I've realized there, هو من الحرية اللي كان عملوه طبعا ده كان نميري أبانو زمان. So that place was turned to be an action forecast. And it was really shocking for me, someone who grew up in Juba. So محل ده عملوه عربات. then خلاص. حتى الحديقة الواحدة عندنا حديقة الواحدة هناك جنب المديرية ده كمان باعوها للناس. And those are the historical places that countries should maintain and keep them. Yeah, I think sorry
You have a background noise. Let me give chance to Young. Abu Layla try to, yeah, Abu Layla, yeah, Young. Young. Edward, into Yeah, Samani? Ana Sama guy. Okay. Yeah, the Let me, Jalbiel, I'm seeing you. Just remain there. I'm seeing you. I will bring you up. And Guy Boli was here, but he left. Faddal, yeah, Faddal. Yeah. I wanted just to bring your attention because you may put me down later after my comment. I'll be doing something, but I'll be still listening to you. But I want to respond to my brother John Garang. I think you misunderstood me, but you answer yourself at the same time. The failure that I was talking about is the failure of our establishment, and our establishment without exceptions, is including all our leaders who took over the power after the late Dr. John. And my comment was clearly that when they took the power, okay, they failed, okay, to develop a human resources. The human resources, this include our populations. What are the plan? Because we know the visions of the real SPLM, okay? The visions that people fought for, okay, is for a human development, taking a town to the city. Now, the question is, was our leaders, when they come to take over the power after that, did they actually put a plan down for development? My answer would be 100% no. And most of you can agree with me that they did not put anything. They put down, okay, they build big houses, okay, they build big houses. They took a lot of money in their pocket. Their kids in Nairobi, and even the security. There's no security. Where is our enemy? What are our enemy going to do? Of course, our enemy will come in. I agree with you on that statement, but yet at the same time, if you see the notion of the SPLM and the SPLAS, I give you an answer that you need the same tool. Lotadak musmar be chakujita data tai chakuja and the tataleto. And that is why I say, you know, the alternative is the SPLA, SPLM. I mean, the real SPLM. And the reason why it is the real SPLM, the so-called IO is not an alternative anymore. And we've seen it and we know it. And we seen it, the very fact that Riek Machar, which is the IO, when he entered to the South Sudan and was given the position to reform the government, we all know what did that reform went to. Everybody ears and mind was set, knowing that Riek Machar is going to reform the country now. But when that reform failed, the people of South Sudan lose hope. And that is why you see those people like Jorol James Kongs, and so many others are going back to Riek Machar, to Salva Kiir, because there is no vision within the SPLA-IO. And that is the question that you was following up with them, that the people are divided now, the movement are divided, and the movements are not aligned together in order to form a strong coalition that can take this government with a strong head. Yeah, that was let the me question. Stop you here, Comrade John. Let me give chance. Let listen to Jal Biel. Young Anna Barjalek Baden and Atika. I will give you a chance. Jal Biel, welcome to the show. Thank you. Thank you, brother. Do you guys hear me? Yeah, we are hearing you. Yes. Go ahead, please. Okay. First of all, I pass you all my greetings, all my brothers and my sisters. I want to say, how are you guys doing today? So hopefully you're doing well. Okay. So my greeting, I give it to all of you. And my name is Jalbi Albapin. I'm a South Sudanese, but I like the show. This show is very positive. It's taking us forward. I'm not going to talk a lot. It looks like there's a lot of enlightenment. We are enlightened to that. Now, people are taking it as government or IO or those things, but tribalism cannot take us forward, my brothers. Tribalism is a disease. It's a leprosy. If you're thinking that you think I need to dominate the whole country, that's not going to succeed. If you are thinking that you are unaware, you are going to dominate the country, that's not going to succeed.
if you are thinking that the small tribes have no voice in their country, that's not going to succeed. There is a light in the universe. We need to understand the meaning of the light. Where are we going through? Look at the United States. It took the United States a long time to go through peaceful movement. Okay, I can see people talking about roads, talking about hospitals, talking about all those things. Yes, that's right, I agree. But first of all, do we have love in our heart as South Sudanese? Are you guys hearing me? Yes. Continue. We are hearing. Okay. Do we have love in our heart? Do we have love? Do we have love of the nation? Do we have love for the other tribes? Then why are we not being humble? Instead of blaming government, instead of blaming an IO, we need to see through the eyes of salvation. When you are a grown-up adult, you have to see through the eyes to save the life of the civilians. We are all equal in South Sudan. There's nobody is better than the other person. Okay? Instead of blaming the government, we need to find a solution. We need to find. Let me clarify this. But at the same time, hold on, Edward. At the same time, hold on, John, hold on, John, hold on, John, hold down, calm down. Just what I need to say to what his name here, Garang. Let me requesting the link. Let me Abram Garang, Comrade Abram Garang. The link is down here. I'm shared the link. Just click on that link and follow the instruction. Comrade John, let him finish. Then I will come to you. I will give you a chance. So in order we keep the discussion in good way. Yeah. Yes. Continue, Jali. Yeah, you're right. So there are a lot of. Thank you, my brother. Thank you. You are being open-minded, and that's what we need to do. We need to respect each other. Yes, we need to respect each other's opinions. Yes. We have to be smart here. So you cannot mistreat other people. Because if you are mistreating other human beings, it is going to come back to your descendant. And that's a true story. It's going to come back on you if you are not being careful. Okay, there are two things in successful person. When you are a successful person, you have to be silent, listen and silent. Okay, so in South Sudan, we have to make sure that we are not alone. It's not about tribalism. It's not about heterism, but we need to make sure what is going on in our country. What is going on? Okay, our people, we instead of creating safety for our civilians so that they can move, we need to be united as one nation. There's no need of. Let me ask you a question, Jal. Let me ask you a question. Okay, go ahead. What is your opinion? What do you want to tell us? What are you telling us about that? While John Garang, he want to jam in. So, but I will give him later on to comment on what he just said. But what do you want from us? What do you think? How can we solve what's going on in the country? You know, the government now they signed peace agreement with Dr. Riek Machar, and they are not serious to implement this peace agreement. So what do you want us to continue? That is a wonderful question that I cannot do it. I don't need to do things by myself. I love that question. What we need to do, we need to find. You need to continue what you are doing right now, brother. That the topic you have right now, you need to continue doing that as an individual. The way I think about what can save the life of our people is to stop tribalism, preaching the peace in our hearts, not say that I am from Dinka, I will do this, or I'm from Nuer, I will do this. Not dividing. People have choice to go to the government. People have rights to go to the IO. We cannot judge. What we need in South Sudan, we don't need hostilities in South Sudan. What we need in South Sudan is the voice of justice for all civilians. What I would like all of us to understand is to create safety within all of us. Whatever you are saying, that will affect us positively, that will affect our civilian home. Stop hostilities. Talking about peace in our hearts, not just saying it, but respecting the rights of the small tribes also, because they are living things and you cannot mistreat them. So we need to be united in our hearts, first of all. Thank you. You have 1 minute. We need to be united in our hearts, first of all. Yeah, let me give you 1 minute. Okay. I remain with 50 minutes.
and I have many people down here, so I'm going to limit my time to only 1 to 5 minutes because I have Anyet, I have Gary Ball, and I have Charles down, and Atiki, he did not talk any. So let me give you 1 minute to finalize. Okay. But first of all, I want to say thank you to you. I appreciate your kindness. Thank you for showing me, to inviting me to your show. And as a South Sudanese, my title, I am an evangelist in the church. That's my title. I had no hatred of anybody. In my sincere heart, I love all South Sudanese, whether you are a Dinka, I want you to be safe. Whether you are other tribe like Anuak and other tribe like Zandi, I want them to live peaceful so that we don't need hostilities. We need to get rid of hostilities, not blaming our leaders, but be bigger. This is the part I disagree with you, Jal. How can you not blame somebody that you have given authority for the last 15 years, and yet that same person has been given an opportunity of 2 years, just 2 years, to prove himself wrong. Just 2 years to make sure that there will be an alternative answer to the last 15 years. Yeah. So you're right, but who is that person? Look at this. Look at this, My Jal. question to you, who is that person? John Garang, what I need to say let me say this. Jal, let me thank you, Evangelist. Shukran Jaziran Abuna. Your message is good. Keep doing your message. Keep preaching people of South Sudan. But let us continue. We'll talk positively against the government because we need to remove that government. Even you have kind of freedom space. You can work within the South Sudan. Whatever. You need to go and preach people of South Sudan. You just thank you for the very positive message and stay away from politics. Message bita kwais. I like your message. Yes, you're right. But I think I do not say anything against anybody here, right? Yes, you did not. I was saying the thing that will take our country forward. Edward is trying to save you so that he say go to church safe. So that a non-gunman cannot stop you on the way. No. But the church is we are the church. I'm not the only church. All of us are very important. All of us here. We are very important. What we are trying to say is this. Let the rhetoric going on and just pray about us and them and say, God forgive them. They don't know what they're doing and have a good day. So let me go back to the topic of the political propaganda here. We call this thing as a propaganda. You are right to say sometimes be quiet and listen. But we have been listening for the 15 years, Brother Jal. We have been listening for the 15 years. We've seen our brothers being amputated. Our brothers being arms and legs cut in South Sudan. People die like nothing. People seek refuge like nothing. And yet at the same time, we're killing ourselves. This is unapplicable for the people of South Sudan to remain silent. Failure to do so, Hillary Clinton will be right when she says South Sudan is a time-ticking bomb and it will be a worse country than Somalia. Think about that if you are a clear citizen that love your people and love your country. So Abuna, you are right to teach us about love. But my problem here is the honesty. If we are honest to ourselves, and this is why I say, and I will always break it down to the point that if this leadership must be a Dinka leader, I know a Dinka that can do better than this. Majority of the Dinka people can do better than this. Salva Kiir and his regime and his colleagues and all of the thieves that he had put alongside him, I call them thieves because they are not doing legislative work. They're not doing General Assembly work. They're not doing Republic work. They're not doing any work whatsoever besides dividing us and then rewarding themselves and their nephew and nieces and husbands and brothers and in-laws and you name it. These are colleagues. Once and for all, the people of South Sudan need to unify here, along together with the people of God. John, you have 1 minute to finalize, and I will take you. I will put you down because we have 3 people down in the studio, in the lobby down. Actually, my last point is this: there is no more point that I can say more to the people of South Sudan than seek the alternative. Seek the alternative. Alternative, it is anywhere where you will know that Salva Kiir will be once and for all removed in South Sudan. That's the alternative. IO is not an alternative. IO, it is not an alternative, clearly. And not because why?
because the IO has abandoned the IO itself. And thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Comrade John. Thank you very much. And also let me give thanks to Abuna Jal. Abuna, thank you so much, Father. Thank you for coming. Thank you for your good speech. Please keep it up. Pray for us. Pray for South Sudan. Let me welcome Bulen Alier Marhabek. Let me welcome Guy Bol. I have down here also Anyet Bulen. I made a mistake, but Alier, sorry, as Alier support you be here because it's before you. What I need to do, Dr. Fascola, I'm going to give you 3 minutes. Malesh another Alier. Simon Abula will give you 3 minutes. Then I will come to Atika. Is somebody talking or what? Yeah. So let me, Dr. Anna, I will put up the time, Ashan, because we have many people on back. Yeah. أقل من 50 دقيقة. دكتور فضل. يا شكرا أخي إدوارد للفرصة الثانية والحوار جيد. نشكر أبونا اللي داخل وكلامه كويس، دعا للحب بين الناس، وده حاجة كويسة عشان يكون في استقرار. فدور ده دور من أدوار بتاع المنظمات المجتمع المدني والأجسام الروحية عشان يقدر يبشروا. فالسؤال اللي أنت سألته، لأنه طبعا الأخ جون جرن يتكلم كثير إنه يعني الحركة ما فشلت. لو حركة ما فشلت ما كان في شنو الوضع اللي نحن فيه، لأنه كل الناس عارفين محتاج إعادة سياقة جديدة. عشان كده للقيادات في الحركة ذاته طلعوا. لما أنت متذكر لما المؤتمر بتاع يوم 6/6 لما نوقد في 2013 كان بيتكلم عن الإخفاقات الحركة واجهته، ده واتبع بقرار تعسفي من رئيس الحركة بإنه عزل الناس وقال النواب وغيره، وأدى إلى شنو إنه الشكل قامت. فده لقيام الديمقراطية داخل الحركة. فالمسألة بقت أكبر من الحركة، إنه لابد من إشراك كل القوى السياسية في جنوب السودان. طلع وكونت تحالفات. انت لو شفت في الماضي سوى كان جزء من تحالف بتاع المعارضه، والعيو كان دعوا انه يكونوا جزء منه ما قبلوا. المهم الناس وقعت السلام وفي قوى سياسيه رفضت. فالقوى السياسيه رفضت الموجوده برا الان الكونت تحالف المعارضه في جنوب السودان، وحركات المعارضه الصومه، ده جزء من شنو؟ من التحالفات. نتفق معك انه لابد من وحده الحركه المعارضه سوري، لانه المعارضه لو ما يتوحدت ما بتقدر تحقق اهدافها الاساسيه. عشان كده تحقيق الصوره الوطنيه الديمقراطيه اللي هو عمليه الاصلاح السياسي في جنوب السودان ما بيقدر يتم شنو؟ حزب واحد يقدر يقوم به، وده اللي الحركه كان داير يعمله ينفرد به. لانه اي دوله بتطلع من عمليه من استقلال دي من ضمن المشاكل اللي بتواجه الدول المستقله حديثا، انه في قوه سياسيه واحده بتحاول انها تنفرد بالمشهد السياسي. فاذا انفردت معناته انت هتحول الناس لاطاعه، هتقوم تقلص دورهم في عمليه المشاركه في البناء، وبعدها يكون في شنو؟ اشكاليات بتواجه الدوله. لذلك الان نحن محتاجين لتكوين جبهه عريضه عشان شنو؟ نقدر نحقق عمليه السياسي على الصعيد بتاع جنوب السودان، وده ما بيتم الا بالتوحيد بتاع جهود الناس كلهم، كان التنظيمات السياسيه ومنظمات المجتمع المدني وحتى الشباب والطلبه والروابط والناس كنيسه، وديل هسي هم كويسين برضه بيقولوا انه البلد محتاج تغيير. اذا الخطوه الثانيه هي صياغه حد ادنى من برنامج الناس يتفقوا حوله وكيفيه احداث التغيير، لانه الان اذا الحكومه بقت ما موجوده ده تلقائيا البديل لازم يكون بديل راشد، ويكون عنده برنامج في اطار السياسي والاقتصاد والاجتماعي والامني وكل القضايا اللي احنا بنحتاج له في جنوب السودان. فريال اس بي ال ام براو ما بيقدر ولا الاحزاب الاخرى بتقدر، وده ما الا دايرين ندور الكلام القديم. الان حتى الشو ده ذاته بيظهر الان انه كل الجنوبيين موجودين، كله من جبال الناس الخشوا من كل ابناء جنوب السودان، وكل راي اي زول معتبر كواحده من عمليه البناء السياسي. ما نعلم نفسنا عمليه الاقصاء اللي حصلت في السودان، وثاني ده اللي جاب لنا المشكله شنو في جنوب السودان. فبنشكرك اخي دور برضه، يعني ندي الفرص لكل زملاء لانه
ما في زول واحد هو اللي بيحمل الحل النهائي للقضيه بتاع جنوب السودان. اللي بتقدر تعمله انك انت واعي من اجل التغيير في جنوب السودان. شكرا مهندس ادوار، وواصل في هذا العمل، والعمل ده مهم عشان نقدر نشوف بلد كويس وكلنا نرجع جوا يعني، ويكون عملي نقدر نتنافس في اطار الديمقراطي ما بين الناس، وما يكون في حرب ما بين ابناء جنوب السودان. شكرا. شكرا. خلينا ناخذ دقيقه مشاهدين. شكرا دكتور فاسكولا، لازم نشكرك للكلام اللي انت قلته، وانت قلت ستيتمنت مهم جدا بالذات في الوقت ده هنا قاعدين فوق وما في تنظيم واحد بيقدر يشيل الجنوب برا. ريال اسفل ما يقدر يشيل المشكله بتاع الجنوب، سلفاكير ما الناس ولا جنرال بالمالون. ذات وايل نازل عملوا التنظيم بتاع الصوما، فيه NDM، فيه باقي التنظيمات ده كله. فاني هاو سم تايم هنا بنحترم الاراء الشخصيه طبعا، والتجارب السياسيه برضه بتلعب دور. فشكرا دكتور. انا لازم نشكرك لانه يعني بتقعد لعدد قريب الساعه 4 صباحا، لو ما قضيه مهم ومساهمه بتاعك للقضيه بتاع جنوب السودان، ولو ما البلد خربت انت كطبيب يفترض تكون قاعد في الجنوب، لان هنا محتاجين لك اكثر من اي، هنا محتاجين لك في مستشفى اكثر من وجودك في اي محل ثاني. So thank you so much brother. Let us keep it up من اجل التغيير ويستمر التوهيه، وامشي نوم يا اخوي، تصبح على خير. شكرا يا مهندس. انا اتمنى الضيوف ده اللي يضيفوا برضه نستفيد، لانه بكره قعدنا نراجع الحلقات دي بنشوف النقاط الكويسه. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا. Simon, let me Abule, Anna, let me give you 3 minutes. Agnes, let me. Okay, Agnes, who is tougher, but let me welcome Bob. Welcome to the show. Let me go to Simon. I will give you 3 minutes. Then Namshi Latika. Then I will come to the guest. The other guest. Simon. Okay, shukran, Edward. I'm just going to be very brief so that I give others chance. I already talked before, so I just want to conclude my message. You know, the real problem with us South Sudanese is not about the division that we are doing. It's not how many parties we create. We can create many parties. And if we keep creating those parties, all these movements, we are not going to take Salva Kiir out of power. The more we divide ourselves, the more chance we are giving him to stay in power. We have to learn from the past. We have to learn from other countries. We have to learn from other neighbors. These things are up in country Zimbabwe, okay? Zol Alkan Alicante Okuma, and there was one of the opposition party was very strong running against him. This guy was almost going to win. But because there was other oppositions that also take all the vote out, it made the government take over again, and they went back to power. So the same thing, Lona Junubin Namakutubala is going to happen to us. The more we divide ourselves, the more parties in a create. If we go to the election today, we are going to divide all the votes among ourselves. And then Salfa Alu raised, Manas Alu end already, they are going to win the election again. So it is better we have to look for one person, Alna beg the rally behind it. We have to look for one party that we have to rally behind it instead of dividing ourselves. Asa de fi rele espele, fi nasi Yajere Tanas Malung, fi tanasi Emmanuel Ajawin, fi nasi Lama Kol, fi nasi Munu, all these parties. Do you think by dividing all these votes will make Salva Kiir to lose the seats? Or Nas Ayo Yade, the main opposition, is not going to take us anywhere. The best thing for us to do is to unite ourselves. The unity of South Sudanese is very important. It doesn't matter, Minietu Gebila, we all as a tribe, the Junub Sudan 64 plus tribe there, we need to unite together. We need to come together. Esena beg the Rhino, Sunu Algiri Janawara, and then we'll be able to overcome. But the more we divide ourselves, the more we are giving the person that we don't like to stay in that power. So ana mind ketiran bikelima gulego shukran kel rabona baraku mukulu, and let's God bless our country South Sudan. Shukran. Thank you, Simon. Thank you so much for coming, and thank you so much for contribution. Thank you so much, brother. You have a good evening. Yeah, thank you. Atika. Atika. Please, can you unmute yourself?
قاعد تسمعني؟ Yes, yeah. You Okay, have السلام عليكم 5 أولا. minutes. Next time when you come to my show, you need to show us your face. أسمع المشكلة في الكاميرا يا أخوي، أنا إن شاء الله بجيب واحد حاجة جديد بغيره فوقه. أنا داير بس نوصل المسج تاعي هنا. يا فضل. أنا بشكرك أولا على show بتاعك. أنت قاعد to do your great best to enlighten our community as South Sudanese. فالهدف الأساسي أنا داير نتكلم عنه هنا إنه الوضع ما مشجع زي ما احنا شايفين. بعدين قبل شوية أخ سايمون تكلم كلام ممتاز إنه نحن ما مفترض نقيف على فكرة أحزاب أو بحل المشكلة، لأنه الأحزاب اللي أنا شايفه ده حتى مع الإدارة اللي قاعد يقولوا حكومة ده كلهم فشلوا في نظر لهم للحكومة للشعب، لأنه الشعب عنده مفترض الحق. أنا زي ما كل يوم قاعد نكرر في كتابات تاعي حتى في الأوديوز أنا قاعد نخليه إنه المواطنين غشهم خانونا كشعب جنوبي، لأنه كلنا صوتنا وساهمنا في تغيير تاع بلد ده عشان يكون دولة ديمقراطيا، لكن الديمقراطية قتلوه وقت لما اسبيلجا طرد الإدارة اللي كان موجود في جنوب السودان، كان موجود وكيل السودان الواحد قال لا نحن حاربنا وشاكلنا واخذوا البلد، وجينا فهمنا الخطة اللي انه الاس بي ال ام او حركة شعبية لتحرير السودان هو حركة اصلا حركة قبلي. يعني للاسف انا لازم اقول الكلام ده، لانه القبلية بدت في بداية الثمانينات ده لدرجة لما كان في مجازر قاعد يحصل في قبائل قاعدين يقتلوا قبائل، فالناس قاعدين يتكلموا قاعدين يجاملوا ما قاعدين يقولوا الحقائق. انا قاعد نشوف كل يوم انه الشعب لما الناس بقى يتكلموا بقى قاعدين feel agitated او قاعدين feel intimidated by the words that we say. وespecially انا هنا قاعد نتكلم كواحد من organization called Equatorial Civil Association Council in Diaspora، وهدف بتاعنا هو انه احنا دايرين الارض، احنا ما دايرين السياسه ده يختلط مع حقوق بتاع المواطن الجنوبي وخاصه ابناء استوائيه، لان الناس استوائيين مصدومين. هسه منطقتنا بقى مكان تاع حرب، شعبنا بقى مطرودين في يوغندا كونغو وكل انحاء، وانا بعرف انه كل المواطنين في جنوب السودان قاعد يعانوا، لكن لما الاستوائيه بقى يتكلموا بقى في حاله من النزع او الخوف انه باقي ناس كير وجين كانسل انه الاستوائيه بيتكلم فيها، لما نيجي ناس يناقضوا كير قالنا بقينا عنصريين او قبليين سو كيف نكون قبليين؟ احنا كان قاعدين نتكلم عن حقوقنا، عن بلدنا، عن شعبنا، عن ابنائنا، تيجي تقول لنا انا قبلي وده بيتي، مرتي بيغتصبوا بجاي، طفلي بيشيلوا بخطوه عسكري او بخلوه عبد. كمان الحق لازم يقال. بعدين احزاب ديل هم كلنا شايفهم بنفس الناس اللي عملوا اخطاء في الماضي، ان كانوا معارضه ولا ان كان هو جوا هسه والشكل بين اسفل والايو اللي قام ده شكله ده قامت على اساس كان قبلي، ما نقول ده سياسه، لكن الاستوائيين كان وقت ذاك نظروا انه اوكي رياض مشهر هو ممكن عنده رؤيه بيقدر يساعد الاستوائيين عشان لان الاستوائيين سكتوا for 15 years، لكن جينا لقينا الخيانه العظمى حصلت، حتى ذاته نوير زعلانين منه ما كل نوير agree with him لكن لما نيجي في النظريه بتاع اسم شنو ده الاس بي ال ام، لما استوائي ناقد الاس بي ال ام على انه حركه عنصري لانه تاسيسه كان بدا على تاسيس قرن وجاب اهله بس لانه هسه كان شفت الناس الماسكين البلد ده كله نفس الناس، وبعدين الناس دي يعني معظمهم ما عندهم الوعي الكافي عشان يقدر يقودوا البلد قروش ادولهم من دول اجنبيه شنو صار؟ سرقوا القروش وضيعوا البلد فقير، بقينا اسوء من هذيك الحيوانات. اسف اقول الكلام ده لانه ده وصلنا لمرحله دي مضحكه في العالم. قال نقول دوله رئيس قاعد بالطاقيه كانه ده عمه ما داري يفكر في مستقبل تاع البلد، قالوا رئيس يعني حاجه محسن شعبنا بقى تعبان. سو انا قاعد نقول كمواطن من ابناء استوائيه، انا قاعد ندافع الاستوائيه، ما قاعد نقول انه استوائيه ده خلاص معناته باقي ناس ما ناظرين لهم، احنا قاعد ننظر لكل الناس ديل، لكن كان استوائيه هسه لانه العاصمه ما تنزل هناك جوبا بقى يطردونا لورا، يلا قاعد يقول لنا ما مواطنين تاع البلد، احنا ابناء دوله ثاني بعدين الحركه الشعبيه انا كان نشوف مستقبله ما جاي يكون موجود، هو اصلا فشل فظيع. 40 ثانيه اتيكا اوكي ده أول موضوع هنا. بعدين كان في كلام انا نسيته، في اخ كان كلم فوق بالك، لكن هو في كلامه ده ما وضح، هو قاعد يقول انه خلينا نكون حب ووحده، لكن كان جد في جد الحب والوحده ما بيجي بكلام، بيجي بالعمل. عشان يحصل حاجه ده لازم يكون في من ناس اللي عملوا خطا يقول لهم سوري ان عملنا غلط،
لكن مش يتكبر ويقول لا احنا جبنا التحرير وعملنا في النهايه لقينا حنا ان مشردين والبلد هسه بقى قاعد يوصل لمرحله التفكك. فانا بشكرك كثير يا اخي ادوارد for this chance, you know. So I thank you so much. Yeah, I don't know if thank you have you. any question. All Yeah, right. thank you. No, I don't have any question, and actually, I'm not coming back again. I will not go more than 4 hours. So that No why problem. فأنا خلينا أنا أشكرك أتيكا. كلامك Thanks. اللي كنت موضوع بتاع النظام واللي بيحصل في الاستوائية is the same like اللي قاعد يحصل في على النيل واللي بيحصل في بحر غزال. عشان كده هنا قاعد نقول كجنوبيين all of us we are South Sudanese. The only option we have is all of us to put our hand. Those are affected, then نحن we will overthrow the government بتاع Salva Kiir في جنوب السودان. So thank you so much. We feel the pain. نحن all of us we are feeling the pain about what happening في Suaya, what happening في Jungule, also what happening في Bahr Ghazal. So thank you so much. Gaibol, let me give you you have 5 minutes. How are you, Edward? Yeah, you have 5 minutes. Yes. All right. Thank you very much, Edward, and the viewer, and also the guests like me, Charles, and brother Bulin Alir. Thank you for accepting my my request to say something on this wonderful topic. I'm Gaibel, like from introduction, some people sometimes they don't know other people. It's good to introduce yourself. On this topic, the problems facing people of South Sudan and the solution, how to solve the problem. For sure, this is not the first time we talk about our problems. A lot of show they talk about it. They address the problem and how to solve the problem. We conduct a lot of show on social media internationally, and we knew, all of us, we knew the problem and the problem we are facing, how to address the problem, which means how to solve the problem. The problem of South Sudan is not more than one, just only one problem. And one problem creates a lot of problems. And that one problem is the leadership itself. If we do have a good government, which means a good leadership in our country after independence, we should be able to establish a fair system for all 64 tribes or more, because we fought for this country and we knew that 100% we came from different ethnic community with different culture. What can unite us after independence of South Sudan is a constitution, not a leadership, because a leadership is working under a draft constitution. That is the meaning of the war we waged against the northern regime before Sudan independence. Finally, we got our independence, but we haven't achieved the reason we fought for. That's why we are fighting in our own independent state. Problem number one is the leadership. Salva Kiir is not a fit leader. By the way, he's not a leader because we never elected him. And that's why we are having a lot of problems across the country. The solution for South Sudan to stop all those kind of tribal conflict within one community is to have a one system that we call government, which means constitution. The good constitution will produce a good leadership. Our problem we are facing now is the leadership, the absence of good leadership. That's why we're having a lot of problems across the country, in any state, in any country. Salva Kiir is the problematic of South Sudan. If we keep talking all the time and not address the realistic problem of South Sudan, we can be talking for next million years. The problem is Salva Kiir. Even the regime supporter, they knew that 100%. The fundamental problem of South Sudan is the leadership.
that is Salva Kiir. Salva Kiir is not a right person for South Sudan before this war. And that's why we are having a lot of problems. That's why we are having a conflict, a civil war after independence. So if we are very sincere enough to solve the problem, we cannot waste time because we knew the problem. Salva Kiir is a fundamental problem for South Sudan. After independence, during the war against the North, we are fighting for democracy, whether to transform Sudan, and finally, we end up the South Sudan independent. Where in South Sudan, we have to establish a fair system for all 64 tribes. That's what we call a democracy and a good constitution. And if we drop that constitution, we will go for election. The people of South Sudan can elect their own democratic first president ever. And this is the problem we are facing, because when you took the arm against the North for almost how many times? Maybe 60 years we fought for this country. I think the fundamental issue, I know, the fundamental issue. Gaibol. I'm about to finish. Your 5 minutes is finished. Let me give Bolin, because actually we are about running out, but I will come back to you and give you more 1 minute because I need to follow the time. Bolin, yeah, Bolin stay there. Yes. Okay. I hope you guys are okay. Yeah, I'm hearing you. Yeah. All right. My name is Bullen, and I will, I will say a few words because a lot has been said, and a lot of subjects have been touched. But I will not agree with my brother Gaibol, because my brother Gaibol, Salva Kiir, I don't think Salva Kiir is the problem in South Sudan. The problem in South Sudan, we have a lot of problems in South Sudan. Number one, we have tribalism that is the main killer in South Sudan. Tribalism is the main important thing in South Sudan. Number two, even today, if Salva Kiir maybe resigns himself or we remove him, it doesn't mean South Sudan will be okay. What will make South Sudan okay is a good leader and a good government, because South Sudan has failed in all the aspects. Be SPLM government, everything has failed. And the direction, the path that they were going, now they've lost direction. We don't even know what is going on in South Sudan. There is a lot of killings going on in South Sudan. There's a lot of everything is going on in South Sudan. The leadership is really bad. So what we need to do, I think, as South Sudanese, all over the country, or everywhere we are, South Sudanese, I think we need to come together and see, or come up with something that can remove this regime, because we cannot go and say one a small group and say we want to remove South Africa must go. They will kill us. They don't even care. This government doesn't even care about its own people. You see, now if we go on the street now and do a peaceful protest, they will shoot at us. They will kill us. They don't care. They don't care at all. If today they put all their differences aside, SPLIO and the government, they put all their differences aside, and they say we are working for the sake of South Sudanese citizens. Trust me, it will not even take 1 month, even 1 week. If they put all their differences aside and they agreed on everything, it will not even take 1 week. It will not take 1 week. They will come up with a solution, and they will come up with a government. But there's no way we can be a democratic country, and if we cannot practice our democratic rights. We don't have democratic rights in this country. So until the power is given to the people of South Sudan, that's when we'll have a government. Because now at least they will have pressure. They will have pressure whereby you need to go and look for the votes from these people that you are mistreating. That's when they will know now there's a government. But until now, there's nothing. So I think the best thing of my brothers is
we come together and put our differences aside. Whether you are Nuer, you are Dinka, you are anything, we put your differences aside and let's save our country for the future of for our future and the future of our children. You know, that's I think that's what I can say. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, my brother Bolin. Thank you for being here. You remain with 1 minute. Odero, Adero, put your phone on in portrait or landscape. Change your phone, put in landscape. Then I can bring you up. Odero, if you are hearing me. Odero, Charles Daily. Odero, if you are hearing me, put your phone in your landscape. Yeah, Charles. Thank you, brother Edward. And can you raise your voice, Charles? Bulen, your voice. Oh, ito magas. Yeah, Arfa, kida Arfa, yeah. Okay, ana back there on street. Salam tak ya, brother Edward. Salam Bulen. Salam Gaibol, Comrade Gaibol, and all the viewers of the Voice of the People forum. The time is limited, and other guests that have left. Coming to the topic, Brother Edward, the problems of South Sudan and what are the solutions? Okay, we already nehnaka junubin narfu mashakal tanashunu. We know the problem. We know that the government in power failed the people of South Sudan. We know that. The SPLM party refused to make reforms. And that's why we in the SPLM-IO have a vision to transform and reform the institutions, be it private, be it public sector. That's the aim of the IO. And the IO also came out to stop the genocide that was wrapping our country. That's why where IO was born. After saying that enough is enough, our resources has been exploited. Our land has been sold out. Our country has been tribalized. Our military has been tribalized. Any institution has been tribalized. And we say enough is enough. And we say that South Sudan is not composed of 64 tribes. I'm Chief Charles Pearson from Itagile tribe. What about those of Kres, like Kurkujo? What about those of Gaza? What about other Katepo? What about those of Imurok? Those of Galerio Modi, who contribute in this liberation as one of the commanders in the leadership. Brother Edward, like Brother John Garangali, you know, Gali is a political propaganda. Yes, let's go for political propaganda. He put it right, right? Lakin hal kanana gasu makano gonu sude o gonu su madana ta JCE makasu mata JCE. He's not solving the problem of South Sudan. If you say Dr. Riak so-called Dr. Riak de manato bes bidur blana azolde gonu su kel matajere ta makwelet. Bes kita kasu makalam ta makwelet. Charles, stop accusation. This is your problem always. Stop accusing people. Please. Talk about the topic. Talk about the topic. My brother Tagerim so that always you do propaganda. Stop your propaganda. Okay. So you have 5 minutes actually because we're running out of time. I have to get I'm timing here. Luca, I'm on telephone with the landscape. Charles, yeah. So when we are saying here that you are not giving a solution, we know the problem already is Salva Kiir, and for us to remove Salva Kiir, and we did not surrender yet. Dr. Riak has not failed. Dr. Riak is trying to end the war in a political process, in a political dialogue. That's what evangelist Jal Gals, you know. Gal, we need stability in our country. We need peace in our country. Yakwa Nasar itum gal itum Riole SPLM, itum NAS, itum NAS NDM. For how long do you want to put our people to suffer? Forget about us. What about you? You are now in Juba with Salva Kiir Mayardit. Is there peace? Yes. You didn't say yes, Charles. You be honest with yourself. Why you you start the propaganda? Stop the propaganda. Continue. Yeah. So conflict on coronavirus. Do you want our people to be closed for years for war? Guy Bol. Huh? I will give you two minutes to respond to him. He's saying there is peace now. And somewhere now they are not in their area town. They are not in their towns. Are you coming here doing propaganda? Now there is fighting in Equatoria. The people of the Pujulu,
and the people of Yei, they are displaced now during the coronavirus. It's you, Edward. Edward. And JC, you got militias. Continue. Great. Edward, I know later I was supposed to play you the video, but because of the time, I told Bishop Benjamin Yugusu, Paul Benjamin Yugusu, Zolta Robuna, Bishop Magi Kidibu, Gal Nas, National Salvation Front, my Juba regime, SSPDF, they are losers. Let's be honest here. We are not talking about propaganda here. We are not propagandists. We are dealing with the people. Yeah, Edward Finas bonus for social media, the influencing Senate, like it can backfire, they cannot help. Is this how we're gonna take our country? Ita loyaro fita mendu Goa. Ita madugu naim la hadi zaman Goa takija. Then ita bada shakla. What again fitara tazol tana lindu Goa. Zidu lo Goa de. Yali na bili jaje de Goa bara. Lakini asitum ina gili ju salva kebenak itu gasuri na bawara. Itu ngihiju na beteja ta ofura. How do we handle you two all of this? See? Your 5 minutes is finished. Let us I will give you more. Just okay. Let us concentrate on time. Luca Logatas Mani, Luca, you are down. I give telephone without landscape. If you are hearing me. Luca, Walaisima Glako. Lako, yes, is Lako. It's a Logatas Mani, I give telephone back to landscape. Let me Guy Ball. Before I go to Ben and Adero, welcome to the show. And Ben, is your name Ben? Why? Yeah. Welcome to the show. Guy, let me give you 2 minutes. No, Guy, let me give you 3 minutes. Then I will go to the rest. Welcome, Guy. Unmute him. It's a mute too. All right, thank you, Edward. Let me make it brief. I'm coming to the solution for South Sudan because I knew the problem. The problem is self-care. And what is the solution? That's the area I try to make it my 3 minutes. That before I go there, the last speaker talked about the problem is tribalism in South Sudan. I don't agree with that. Yes. Tribalism is not a problem in South Sudan because we come from tribal community. That's why we're having a lot of problems in South Sudan. When we do get our independence, we should be able to drop a fair constitution with good political system in the country. And that this should be the absence of tribalism. Did Salva Kiir did that? The answer is no. That's why we are fighting. Tribalism is not a problem of South Sudan. Leadership itself is the problem of South Sudan. This is how I see it. Because if you do have a good leader, it means we should have a good constitution. That now we should have employed national police, state, county, even federal. If something beyond police authority, we should deploy national army. So the problem is not the tribalism as we speak, because we are former enemy before South Sudan independent. Look all the neighboring tribes. The problem of South Sudan is the absence of the leadership. And to my final conclusion, Charlotte Ipao is my comrade within IO. He's a member, he's an IO for peace. I'm not an IO for peace, I'm IO for war. Because I never dreamed for peace. We are self-secured before even independent South Sudan. Because I'm a rebel before South Sudan independent. A lot of people knew me on that. I never dreamed for peace. We are self-secured. Never, ever, and it will never happen in my brain. So I'm an IO for sure, but I'm not for peace. I'm for war. We are self-secured, because the only solution to better South Sudan, to unite all South Sudanese, to stop all this kind of sadness, life show, we have to remove self-care militarily. That's how we get rid of dictatorship. And a peace deal with self-care. This is a reunification of SPLM. And this is why, Charlotte Ipao, you are going back to the reunification of SPLM. There is no Edward, peace Asadu there. who is his leader?
There is no peace there with yourself. Just a waste of time. Riek Machar back in. That is the reunification of SPLM. I'm not part of it. Time is over. Yeah. Thank you. And final second. Yeah. For us as the South Sudanese, we talk how many times? How many times a week? 30,000 times per week. If you combine all local talk show and national talk show, 30,000 times per week, maybe like that. So we came from different ethnic community. We having a lot of tribal conflict in the past. That's what disconnect us to come together. The only solution for South Sudan, let us not waste time with dictator. You can never achieve if you are facing a dictator in your own country. It's a waste of time. Think about Muammar Gaddafi, all the dictator. Do you think you can defeat them through peaceful solution? No, the answer is no. The only way to get rid of dictator is not through peaceful meaning. It's only through military. Remove Salva-Kiir. Salva-Kiir is a dictator. He refused to transform democracy in our country. He's a dictator. So the only solution for South Sudan, we have to unite as a South Sudanese. This peace is for SPLM reunification. If you still carrying, on SPLM agenda, you are a problem yourself. SPLM and the element of SPLM are the problematic of South Sudan. We have to unite and make a one unified force to remove the entire SPLM, because now they unite themselves. We have to unite and remove SPLM. No peace. If Salva Kiir is still in South Sudan, we are wasting time and we will never achieve any peace deal in our own country. The only solution is war. And that's the only final solution. Thank and you. This is my point. Thank you. For Guy Ball. And thank you for being honest. And you are right. There is no peace while Salva Kiir is still a president in the Republic of South Sudan. Thank you so much, brother. Let me go to Bany. Okay, yeah. Okay, welcome. You have actually, let me give you 5 minutes. All right, let me try to... Just your telephone bitak Amalulan escape. If you are hearing me. Let me try my best if I can utilize the 5 minutes. My greeting to the audience and you, the host of the program, plus the rest of the panelists on the show. I'll go straight away to the question, which says, what's the problem with South Sudan? And can you raise up the voice? So. Okay. Are you getting me now? Yes. All right. I'll go straight away to the question, which says, what's the problem of South Sudan and what's the solution to the problem? Yes. Many people actually touch it. Many people mention that we have tribalism, which is one of our problems, and the poor leadership. Of course, those are the two fundamental problems of South Sudan. I will start with tribalism. You know, when we talk of tribalism, we mean the love for your own tribe. You believe that your tribe is the best, your tribe is superior than other tribes. There is that nature of belief in South Sudan. If the reason why I say that there is tribalism in South Sudan, it is tribalism that has entered into the hearts of those leaders. That's why they only favor their sections. And it is tribalism that tells us that if we want to fight against the person who is being unfair in the country, we should attack that person as a tribe. So there is tribalism and there is poor leadership. Now, according to me, what I believe to be the solution to that problem is uniting. I'm somebody who believes in the power of unity. I believe in the power of loving each other. Now, once we love ourselves, we'll be able to know exactly that we have only one common problem, which is poor leadership and that hatred that is that's dwelling inside our hearts. Now, having realized that, in a sense that we have all united, we will be able to choose our own leader, a person who will carry our agenda as a nation, not a person who will carry an agenda of being a Dinka, not a person who will carry an agenda of being a Nuer, not a person who will carry an agenda of being a Shulu. We need a leader who will represent us as a nation, a person who will dream of the future of our own children, a person who will care about our own health. And how do we really do this? We can only manage to do this once we are united.
some of these political parties, Mr. Edward, some of these political parties that I am seeing here, they are representing regions. And these regional political parties cannot win our heart. I'm saying that they cannot win our heart because most of them are fighting in a sense that they are carrying a regional, a regional problem. They want to solve their own regional problem. Now, if you choose a leader of that kind and later comes to power, the same thing that was done by the other leader is the same stuff that he will repeat. So what I'm telling the South Sudanese here, in order for us to achieve our own solution, in order for us to achieve the nation that we dream to have, we need to unite and choose our own leader. Now, when we choose this leader, Simon Abuy said it, when we choose this leader that we have all identified in the whole country, in all our regions, in all our states, and in all our tribes, a person that we actually believe that when he goes to power, he will not marginalize the other small tribes. This is where we shall find the South Sudan that we dream for. But if we divide, forming parties under the regions, we will still do nothing. So we need to accept ourselves, we need to unite, and we need to know that we have only one problem, which is the leadership. Thank you. Thank you. You finished? Thank you so much. Yeah. Thank you for being brief. Odaro. Yeah, thank you. Thank you. Your name is Bun or? Bun. Yeah, thank you for coming, comrade. Thank you so much, my brother. Thank you for contribution. Yeah, thank you so much. All right, thank you so much. Yeah, thank you. Odero. Odero, you have 5 minutes. Charles Kelly guide, I will give you some minutes, so don't go. I will give you. Odero, are you Timasame? Ana kasa ita samani? Yeah, for Saga. We are running out of time. Yeah. Samani yasi? Ana sama guy. Okay. Well, I think I have a. Can you increase the volume? Can you increase the volume? Yeah, Odero, can you increase your volume, please? Okay, let me just put this. Yeah, let me put this. Why you don't buy phone stand? You are not in Africa, you are in Canada. Buy phone stand so use it instead of carrying the phone in your hand. Get something like this. We are not hearing your voice. Get something like this. We are not hearing you. You mute yourself. Unmute yourself, please. Odero, unmute yourself. I'm saying unmute yourself. You mute yourself by mistake. Unmute yourself. Unmute yourself. I cannot mute you. Unmute yourself. Okay, let me take him out. You have to unmute yourself. Charles. The problem here, guys, if you mute yourself in this system, I will not be able to unmute you. So you need to mute yourself. When you mute yourself, you have to unmute yourself. So Charles, let me give you some minutes here. Shukran. Malta kaman city muzol legal de Africa. Ya ita ma bekafu de minister of humanitarian affairs for NDM ta Brother Emmanuel. Unmute yourself, come on. Odero. Can you hear me now? I'm hearing you. I'm sorry. I'm sorry. Because Asma. Odero, in this system, if you mute yourself, in this system, I cannot unmute you. You have to unmute yourself. I cannot unmute you in this system. If I'm the one mute you, then I can unmute you. So let's go to the contribution. Okay.
اوكي خلاص اسمع. انا بقول بس بسيط بس لانه باتري بتاعي is really down. Yes. عشان كده it was actually hooked on. المهم, first of all, I would like to say thank you so much. I know the PhD propagandist is with us, Charles Ifo. وطبعا ما ناسي لكن انا بقول كده. Charles Salva Kiir. Yeah, Charles Ifo is actually the PhD with a propagandist. Oma bugul kalam agiga. He's a manipulator. He's a manipulator. So, anyways, Ayahaja Luguta and Iowa, Iowa, there is a crisis in Iowa. Charles Ifo would never admit the problem, even though the problem everybody is seeing it like a son. He would never admit. But anyways, but Saraya and I we have a lot of crisis in South Sudan. Salva Kiir himself, he got a problem of following up with anything. I know that the looters in South Sudan, those ministers and governors and all these commissioners, they are actually being supported by Salva Kiir Mayardit. Not because we don't have enough money. Sometimes, Salva Kiir issues some money so that the money can go to the citizen. But Yak Nazar Bobda Michael White min al bank. Nazar bank ba Michael White. لما نمشي يوصل governor into Michael White. لما نمشي commissioner في Michael White. يعني قبل حاجات ما يوصل 3/4 of the money is already gone. Guess what? Salva Kiir is not ready to try and follow up with all this stuff. So we're having this problem all the time. عشان كده يعني Salva Kiir هو ربي يعني جيل ولا مجموعة بتاع حرامية وناس ناس البصر والقروش البقتلوا لوتس. Salva Kiir قاعد يربيهم. وده يكون لنا مشكلة كتير بعدين لما نانو ذاته لما يكون في حكومة ذاته جديد بكون لنا مشكلة مع الناس ديل الحرامية ديل لأنه هم متعودين أسمائهم قاعدين مع أسماء يالهم وكده قاعد يسرقوا في حاجات. فده مشكلة بتاع Salva Kiir. هو ما قادر عشان يعمل مراجعة ويعمل accountability لحاجات هو قاعد يعمله. البسرق وذاته بمشي بشغل ثاني. أنا ما أعرف ده ياتو هناي. فده فعلا أنا عايزين تغيير. وتغيير ما أيوه زي ما produce is there. Yeah, the same attitude بتاع government right now is the same attitude we are having in the Nile. So let us accept the reality and embrace some. This is the fact, and we need the unity. All these two leaders, they are tribalists, and their leaders are all tied to their tribes, and that it won't help anybody. And you see propagandists here. Charles Ifo he's just I don't know who much ma hawa. أنا ما أعرف Charles Ifo يعني قوة هنا ده برا هنا ده. Yeah, I don't know. استفادة بتاعك شنو? Why are you blind to the point that even 98% of people would agree with what's going on? You will not agree. Why is that? This is your bigger problem, my brother. Yes, you are an intellectual, but you need to follow the truth sometimes. You need also to admit when something goes wrong in Iowa, when Iowa is being criticized for the lack of leadership, you need to agree. Don't just support. That doesn't give you any good credit. أنا بعمله بسيط بس. 10 days ago يا وروا. Odero. Yeah, before 10 days ago. Asma, okay, yeah, complete that because I need you to stay. I need you to stay to listen to Charles also. Maybe you need to respond to some of what you said. So yeah, finish that point. Okay. 10 days ago في مشكلة حصل في فشلة. يعني جيش المجوعين هناك في فشلة. قلت لك يا زول ما طبعا ما قروشهم ما وصل لهم فترة بتاع 3 ولا 6 شهور
اكل ذاته ما في، جيش تعبان لحد انه هم قاعدين يمشوا يقطعوا عطب في هنا في خلا، ويجي بيو برا عشان زول يلقى حكي. فنازل مشي يا زول عملوا بروتست، دقوا لك السلاح ده يا زول، ولا قلت لك ولا خلوا عون ولا خلوا اي نوع من سلاح الموجود هناك، دقوا لك في الحوا كله وقالوا ما انا عايزين قروشنا. يعني الكلام ده لما سلفا كير سمع طوالي قروش بتاع 3 شهور مع اكل بتاع 6 شهور، تفي طايره الرايه لحد ما نام جوا طايره. نكست دي قام مشى وصلوا في بشره. طيب ليه ناس ديل بينتظروا لحد ما يكون في مشكله ويخلوا الناس مجتوعين بالصوره ده حاجات ما كويسه. Finally, I thank you so much for just recognizing mothers. As you said, really, your number one person is this is the truth, and I agree with you 98%, but I disagree with you 2%, and I will give you my fact. Yes, I'll give you my fact. I think even propagandists will actually agree with us too, with me too. Yani basara mothers basically they are everything, and I know that when things get tougher, men they run away and leave women with the children, and women they are really working hard and try to upbring the kids without even fathers. Many men, like Anna Munkin, 98 or 95% of men, when things get tougher, they run away. But women, they stand until they die with their own kids. Like in 5% of them, they are good. Even here now, we are one. Charles Child will disagree with you. So عندنا مشكلة بتاعت يا وروا طبعا في بلدنا احنا عارفين انت بتاع بالشافه ما تنظف شافه، لكن لما جينا هنا نحن تعلمنا كمان. انا في رجال هسه يعني ناس محترمين شديد، يعني يعني بيعملوا دايفرز بتاع يالهم، بينظفوا يالهم، بياكلوا يالهم، يعني يعملوا كير زي ما انه هذا ذاته can do. So this happening here now in North America. لكن yes, I agree with you. 95% of men, when things get there and happening, so we have really a big credit. Women are the instrument of a life of human being. Without them, I don't think what we can do. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. You stay there. I think your phone is not stable, but let I want you to listen to Charles. What I need to tell you, yes, I agree with you, and a man, if we will not come down to that level as a South Sudanese man, even in back home in our country, many things will not change because it's a culture. You put yourself like you are a man, you don't do this. Yeah, and Nazambit at Kibriada, it will not take us anywhere. So we need to behave like everyone. Khawaja said they are simple. And then Mishkilatana for Junubda, what is destroying South Sudan is so Zol Kabir. Zol Kabir mana yahaja biamolo. You don't do anything. Quest Yamolo Kersh the Sakit Kabir, I want a circuit, and he eat money of the people, public money, the shares the Taili Kida, Uyamal propaganda, okay. So let's listen to you. Hello, brother Edward. Increase your volume. Welcome. Ana volume type quest. Mata asur betet nagale increase volume. Ita gas mal quest? Yes. Ana gas mal quest. Bas mal quest propagandist. Taban fi haja tani fi kelma betahile. Fi praise. Ojo arelo otakamunoni. Isiaginia digang. Ita unikinie. Siendo kwa ngiria. Are you insulting us? You need to translate what you're saying. Translate. Yeah, I will translate it. I think. I mute you. You need to quiet. Let him talk. Okay. Yeah. Angilo idangala biotulole. So, ana asade gal sunu. Gal takaro fi beta zoltani. Fadalota wodileta akil. Ukutuleta malnum. Ita mabag de rashakal nazil. Asa ana fi beta Edward wodila ana ra ana gonusu
So, you know, itu bamul propaganda amul tahun. Na madebe tahun. Okay? We are talking about the problem of South Sudan. Okay? Yes. So, Brother Edward. You are very polite today. Yeah, that is it. I'm always polite. Go ahead. So, we are Brother Edward. Ana mutake tarabia lori tazol de kalas ogi belgilang na jere gidusu kanu fi Juba ole fi seria ta Salva Kiir al kubu ba moyo de. You know? So, and ode fi Canada mendina sharia zere kul zelet. Yan kan kedan ode nasal gal they are better than ayo. Even fi Canada ini tamak der kuta jata dana. De kama propaganda Edward ite ya furfurata akudu and mute amul zere ta gider tuo. Ha? Indina muskila fi junub ma fi Juba barao ya wana indina fi Canada. So for us to move forward, yeah, Brother Edward, Taban, you know, we are here for the solution. Yeah, Edward. Ita modmun mana inade bi mutu zaman muso lakini na bikatu fi Facebook. Ole kef? Yes. Social media. So the issue anama gora job ajede minister of humanitarian affairs with NDM de taban oli sagali mu propaganda yo zolta propaganda. Na anama barza to kelmata propaganda de shuno. You know? But he knows better. Nehina ka revolutionaries. We are nationalists. And we are people who are trying to reform the institutions and transform Salva Kiir policies. So the issue that Edward was addressing, you know, is very important. And there was there's something Edward Kutukanu Narkida Elo Jurubara. Galichal hate Equatorians. Right? Huh? Somebody wrote there, Gale, Charles hate Equatorians, right? Yes, yeah. Actually, yeah, Charles. I bring it up so you can see it. There is a lot of comments. Yeah, I saw it. Yeah, yeah, that's why I saw it. They are beating you. They are beating you down there. Yeah, it's okay. They are propagandists. You see, these are the true propagandists. How can I hate Equatorial one Equatorian? How can I hate Equatorial when I lead Equatorians? But they are saying you are a son of Mundeng. Ana Santa Mundeng, adopted son of Mundeng. Adopted son of Mundeng. According to Emmanuel Ajawin, right? According to okay. So, but if then adopted son of Mundeng, we give reforms because what Mundeng prophesies are coming into play, into facts. So, okay. So, you need to go and buy phone stuff. Yeah, I told you so. I knew something will happen. As I when you play with the Mundeng, it's about Mundeng Bamushunu. Okay? So yeah, Brother Edward, the issue of Equatorians, you know, we some of us were still focusing national issues. We are focusing the unity of South Sudan. We are focusing on integration of the people of South Sudan, integration of the South Sudanese tribe to be proud of their nation. We are not yet back to Kokora. The day we talk about Kokora, we'll talk about independence. Mavitan Kokora. It will not be there. We'll be talking about independence of Equatoria. Kalamta Abgarde, they've been in a bakul badin circuit, bakul free. This is not gonna work. Omo Bugumbarao. The time when the Equatorians say we want the liberation of Equatoria, we are not. I'm fighting for Equatoria, and then by the end of the day, feeding enough, what are you gonna do with these people? Why do you make even Equatorians be moved to Visamata Salam? That's why they hate me. You cannot. If you have a poor tactic, don't do it. You make people die for no reason. You know, you need to plan. You need to act. You need to know the consequence. If I do this, what will happen? Yeah, Edward, Saba Sanade, Lokana na smart tactic. Itamutake to also Equatorial kama biban bediri. We choose, we risk ourselves. We're not going to see how they we risk so that we fight for the national cause. The killing of the Nuer, the killing of other South Sudanese people, the government that
change the policies of our liberation. Yeah, Edward, look at South Sudan TV. As makere is vital military orientation da program da. Le maloka UN bege raja bedinka kulu. Alajere tahrir vita nyanyawan. Ma bada fidinka. Okuni ele bijibu fi hajat fi zama ta nyanyawan, events ta nyanyawan, bukutubo kwa okuni vita dinka. You are changing history. You are changing the history of South Sudan. That's not. What about Nasser al-Badada? Speak in English, it will be better, yeah. Yeah? What about the people who studied the liberation? What about the people who have the history of the liberation of Anyanyawan? If we talk about the liberation of Anyanyawan, Itahile people, Itahile tribe members, you know, Itahile members are the first people, you know, the people who are even brave in the Anyanyawan. The first village to be burned during Anyanyawan. This is Itagile. After the defeat of the what? Of the Sudan government on August 8, 1963. This is the history people are not talking about. The Anyanyawan people, Lagulisa is still present. The video Tofi, we know it as Igil. When you come to the history of the SPLA, you cannot even forget Itagile. The first Al-Toba Demiru, Al-Demiru Filadu Langde, De Filanta Munu, this is the land of Itagile. Al-Kordile, Koringlis, Denas Munu, this is the land of Itagile. And who participate there? Itagile people, Itagile tribe. Do we have a minister of Juba? Do we have anything? No. So that's why we say, you know, we thank to Dr. Riak. Dr. Riak came with the reforms and inclusivity, an inclusive system of government, a government that does not identify you by a tribe, Edward. Yes. If we get time, if we get power by peace or by any other means, my comrade James Gadwich say what? I salute him. So both are working. My battle. That's the time when we legalize that nobody will say Anetahile, Anashulu, Anasunu. We are South Sudanese. Yes, the tribe will be in the constitution. But identifying yourself, we are South Sudanese. And the services are given equally. So when we come to the problems now, Edward Alta Gonu today, the government failed. Yaki akumade na diu fursa. We inna male sumon. We forgive them. We amul sunu, but they are very arrogant. They are very arrogant. Itum bisaja, itum naseduat nati manasa gibela jain the propaganda da. You guys salute Mabior Gereng to resign. Gal Kalasu is a good guy. You cannot resign. Who is going to solve the problem? Okay, can I resign Kulu? Masalfa Kalas Facebook. Join us. When you go to Juba, Charles, and you fail, you see like you reach the level like what Comrade Gereng Mobio did. Like last time, you're supposed not to be in Juba. You're supposed to go out, to get out from Juba and join the real SPLM or join the NAS or join NGM. They never knew yourself, Charles. If you reach to that level, you have to join. Ita galim propaganda sese. Yana join ita vi Facebook ase ni. Ita pigabe na kinde ita endo lan. Ita endo kurukuba. Realize pia endo kurukuba na. Endo jeshi. When vi mahali ato. The security question I will not answer. Madam kor. The security question la kada sade. Ata dona ayo of when. No. You are part of the government. No, this kind of security question I will not answer it. Ita, you want to behave like Ajere? Carbino Wall? You need to know where is the forces of real SPLM. So you, as SPLM, and government join your hand and go and fight them and kill them. This is a security question. We will not get answer to it. Continue. So the liberation of South Sudan, Mafogo security question. Don't act like Carbino. Don't act like Carbino. Are you talking to me? I know. I'm very wise. I have security background. So don't ask me with that security question. We in Ayo, we have the South Sudan, we are full there. Lo temsi fi Ras Jebel, tel go Ayo. Temsi fi Jakairan, tel go Ayo. Fi Gagesh, Ayo. Charlie, the question is down there.
she's saying. Jibulana na magagara. Jibu zetelbele. No, it's Arabic. It's in Arabic. Okay, agrao. So Teresa, she's saying, because you said like Thomas Shirilo is fighting for Equatorial region. So Teresa, she asking you, when did Thomas Shirilo? No. I didn't say I'm the one. I say Equatorian Salgali. Thomas Shirilo is fighting for Equatoria, and for us, we are against Equatoria. Okay. I have to make that clear. No, I don't have anything. Continue. Go ahead. No, Teresa demanded job. No, this is there. Kalam ana gutu legasta. Ma yada kalam yada bita Teresa. Tagar Arabi? Mata dalla na ana ma Arabi ta istimar de. Ma ita gutu you are very smart. Gali ya sunu. Ma asa na kan jiru bade bija jibu sunu. Ana ma juice biga ana der glasses. خلاص خليه انا بقرا لك شنو اقرا بس وانا بترجمه. خلاص يا قال هاتي قال يا ادوارد سي الزول ده 200 جنرال توماس قال هو بناضل من اجل استوائيه. Actually she's saying when did Thomas No, don't translate. I know to translate. ما انا اقول انا اعرف عربي بس قرايه اقول. Okay. قال 200 توماس شيريلو قال he's fighting for Equatoria. Equatoria, yes. Yes. Musu de kalam zere? Yeah, when did he say? Is Teresa is talking like Zolma Bear for propaganda. Ode our chief alcal propagandist with Algibela Jere Gonus Adero Gonus de Aude. O Gonus fi short Equatoria, the Muto Gonus Berotan Bare, hal the national language. Is Bare national language? Is it Equatorial language? Let me tell Teresa Kalam Beloga Bita. 3 days or 4 days ago. No problem. Even I say to go share it. Is it that is a praise. I'm not addressing Berutante Tagile. Huh? No. Anna, as a leader, when I'm addressing national issues, I don't address Berutan because I want other tribe to listen. But you gave an example, right? No, I'm quoting. That is a praise. Okay, quoting also. She was quoting also when she. No. She was addressing. They say ita marf Arabic, English. Quotation is a different than addressing and delivering a speech. Okay. Kena majibu fadiatini. Okay. They are security there. Ita khalibal. Actually, ita zari you are the one ita gada khud nafsak fi nafs al makan. In the wrong space. Because what Teresa said, she was not addressing. What do you mean, and you have to know English well. Because you said she was not quoting, she was addressing. So do you mean when you address people or a number of people they're addressing, your speech you need to start with that language and finish with that language, right? This is what you say. But Teresa, she did not do that. What she did, like she was quoting in using barrier language, like you did it before. You did it here now. What about Galbag made? Let's go to topic. Propaganda de magamulu je, magas robe goa. Ita na gata kweta. Betagile gale area paket Teresa lakin people are gale gomasa ke de magi fit. So anyway, this is taban pure propaganda and Galisunu the feathers of this the two feathers of the same bird. Anyway, itum kulu sunu ajere anama sunu tagidada de ta ter kulu itum wai ter lakin ta unindu suf ta kun barabara. Anyway, so what is no kulu soma. No. Yes, anama Samit. Can you repeat that again? There's ajere the feathers of the same bird or whatever by English bugulushunu. Altera lindu kulu wa ajere nina ajere feathers de. Ma wa iter lakini tumbesi ndum sukta on barabara utagida bia toto de atwe. So what do you mean? Ma ita kulu soma. So you are doing a propaganda. I soma. Yeah, that's true. We are all we are soma. Don't go ahead. Go to the point. So good job. But you need to stop the propaganda. Go to the topic so we can close the show now. Okay. So what we are saying, Brother Edward, is if it is a national movement, our brother, nobody will say that. But look at the people that are giving support like a NAS. If you're a national movement, you cannot play a politics of divide and rule. You cannot play a politics of division. You cannot play a politics
of tribalization. You cannot play a politics of nepotism. You cannot. You do nationalism or national issues, and you stand with all the people of South Sudan. Like I said before, yeah, Edward, your yom that day, lo galifi taharete te Equatoria, itum beasma benahar, obonusu benahar, sibu se gibel algonusu da isumu council of what I want you, Charles, just I want you to clarify your statement you are saying now. So what do you mean by that statement? Which one? Yeah, what do you mean by that? Tribal movement and whatever, just your statement. I'm saying, Finas Ram in Thomas Chirilo, Gal ta Thomas Chirilo de Gal Sunu, Gal de Tagebelia. Musu Fidin Karija, Le Salvakir, Ya Salvakir Gal, de Sunuka Silita Unina. Okay, I get it. They gonna go get clarified. Finuer, Ismu Yen Matthew, become a bishop. Fijuagaba. Osibu Taharer. Tanas, right? Dia gura tala abuna. Hale umo gora fi gabe naka santala abuna. Wala ya tanigari junu Sudan. It Charles. That is not right. That is not a good statement, and that all it is also propaganda. I think got a good propaganda because Yen Masio is a fighter. Who fi gabat is a who be a god of Salibanas. Madas is that good. What's wrong with it? My answer is Mayo. Mine kunas with Gaba. They pray with people. You don't have those. But we call them chaplains. Chaplains. Makeli gulu chaplain. Me kun fi Uganda. Gelima jibu fi Uganda. Like in fi Uganda. There are more ordination fi Uganda. Ma Edward Tinas Makulu. Ita besa asu kudnava. Ita mamula analysis. That's the propaganda. So let me give you the final statement. We don't close the show, Charles. Okay. So when we talk about our problem, let me go to Gaibol. Gaibol says something. God, those of Charles are for what? For peace. IO for peace. Or Galu or death with Asunu. Gal is the IO for war. Hey, Edward, and all the viewers, I don't know how many people are watching, I cannot read. 412. 412 viewers there. The IO members there. And the other supporters. Okay? And leaders. And it to opposition del. Your comrade Simon Chankwas is actually there supporting you. So finalize. Okay, welcome, Comrade Chankwas. Thank you. So what I want to clarify is that we don't have two IO. This is a misleading statement from Gaibol, and it's not in its place. We have only one IO, and we are committed in the implementation of the RCS in spirit and letter. Our leader is Dr. Riek Machar, and he signed the agreement to end the war in our country. Charles Haile. Yes. Thank you, my brother, for coming to the Voice of the People. Thank you for giving me the time. Give you 1 minute only just to greet the viewers. Misleading statement, you can withdraw it. Otherwise, just 1 minute, 30 seconds, and thank you. Thank you, brother Edward. Alela yom kwesina ge en biduni solutu bunyat. Alela vita masolutu ana bar maburuk. You know that I will throw you out, so it's okay. Ay makan dega sudah barade before ita galle na bara bijuba lukuti. They are shooting. Lukuti. Dada baral fitode. Kanta dugu fajer mutu. So anyway. So, in conclusion, yeah, brother Edward, I just want Garang to withdraw his word of saying so-called Dr. Riek. Dr. Riek is not a so-called. He's a leader of the people. He's a revolutionary. He's a nationalist. A person who stood for the people of South Sudan. But you know very well. You know very well. You are not longer opposition. You know that, right? We are implementing. We are partners in our agreement. Yes, you are now part including you. No, I'm not. I'm not part of government. What about the Soma declaration? You want me to go there? That is not declaration. Okay. Edward, we want to see your soldiers, Al-Gura, implement peace. To monitor, soldiers? We need it. We need to send out to Juba. If the guy didn't talking nonsense, what about me? Forget about me. It has a SPLM. It mean my talat why it is a guy to Canada. Don't come here and mislead people, Charles. In 2014, I went to Pagak conference. I led the Canadian delegation. I am in the Pagak. They did not go to any Pagak. You are here. Just stay Canada enough.
do whatever you're doing here. Propaganda keep doing it, please, until your God give you position in Juba, so you can go to join the government. So, yes. Ita Murta, are you happy? No, I'm not happy. So let me conclude. Okay. Okay. You know, we want you to be happy, comfortable, so it's good. You can't say anything. Ita fi bet bitana ken na magili Junas bi biuto mo. Ita zol welcome ita tabes dugu nine. Kandero dugu ita bra num badi nuen. Bra jibu nasa ni al geribde dugu ita bara. So brother Edward, let me conclude. You know, as what we are saying here is that the SPLMIO remain with one policy. The policy is the implementation of the agreement. The policy is to make sure that peace is restored in our country. In a political process, in a political dialogue, Edward. We are not going to engage in any war. If we war, let's Salva Kiir Badam. Okay? Charles, if there, I need you to make a comment. Wilson Madud Anyar is saying Victoria has promised you to declare Itahili as a tribe in South Sudan. Is that true, or this is a misleading statement from Madud Anyar? It's not Itahile. It's not the only tribe that is not being marginalized. Ana galemi gibel fikires. Finas Bagara, Finas Falata, Finas Liwolo, Finas Iwira, Finas Nyamusa, Finas Ngepo, Fi Ketir, Sokore, De Gabal Kuldema. Dr. Riak say all the tribes are equal under our manifesto, Article 3, okay, 21, 6 to 3. We are all the tribes of South Sudan are equal. Thank you, Charles. So, thank you. Mavit Gebila Tani ni Zoltani Balan. We let Dr. Riak into power to announce anybody. There's no anybody who is being brought to South Sudan. I agree with you. We have been there from before even any liberation. Yes, Charles, ana betafik ma innu kullu gabail fi Junub Sudan hakuma lazim ta'tarifu. I do agree with you. Ashan kida we said 64 plus. Maybe 64 plus. We have to do stur. That's why you have a problem with Pagangamum. Pagangamum never said that. And I'm married to real SPLM members that will go in. Listen. No. Officially in South Sudan, we have 64 tribes. Where is it written? Fimali ato. Local government. Local government act is there. Local government under yato. Why you not put it agile? Yeah, you are not Why there. Not it agile? You are not there. Actually, nobody knows tribe in Junub Sudan. You are what about Muro? You are then where do you get if you are a sub tribe to Latuka? It's a sub tribe Latuka. I'm saying Agal Bahar. They are Kirvitak. This is how real SPLM gonna rule. No, okay. Thank you, my brother. Through dictatorship. We actually. I know he will. When we finish this one, he will go and make analysis to Edward Show. No, please, it's not a joke. We'll go and make analysis to Edward Show tonight. Yeah, go. No, because we have to do analysis. These are the people confusing Equatorians. These are the people confusing Equatorians. You create something reality. That's Magura. If you want to liberate, go down. Yeah, Charles. Wilson Modudanyari is saying, Charles, you need to stop what you're saying. You are part of the government. You need to join them and fight against the opposition. You have a good night, my brother. We're not here, we are here talking, issues that can help our country. Okay, thank you. Yeah, Edward. Wilson Anyar, Warak. Yeah, Wilson, I'm not part of what he just said. We were responsible for Kalam Al Galo. So Wilson, you need to deal with him. Okay. If he built a Kalamata Gonsul and Swan, Wilson Madude, I give him credit there. Kalamta Gibelta no Swanda. Aye. He is a solution. He knows how to deal Manaze Manuswadel. Ya Edward Rojalma Fasilin Fibelede. Nehna Nas, Ana Jusu Minas, Al Sibu Bet, Al Turujumin Bet. Anama Kaslan, I'm a hardworking person, and I'm a lovely person. I love my kids, I'm an orphan, I went through hardship,
So I don't expect Yalta Burab the Teriga Umugura Fogasadi Wana Gainu. But for Belede, we don't have powers. Let's agree that. Nehna mentina sultat. Nuswan into sultat, bena social workers bitomon, manas police bitomon, manasi whatever the Kulu Nasal Beseja Fouda. Almendu Tahlik. Yaki Edward. Ita bubokura ropo na bisadu bijibu Madam Take Mayal. Ita yum data bijafaimo. Lo ita mali gomara Janata Zol. Ita you will follow us. Be Facebook vitak de, you will follow us if we are not strong. You know? But you know takaligo Janata Zol, bitizol. Albar vedo de baamul fisuno, bihamil musuliyat. You know? Some of us in Najafi Belede is not because we will have to come here. It's because our safety. And without that, you know, orobna kama na arfule Najafi Belede de abo yedwan. Kan jibu na Najamutini, wala asa zira santa ja wala nar kama fi Junuba Sudan, tonu suajat, alkwes wo kama tamul fo ziru propaganda, kulu, you know, robna plan for it. You know? Lokanita fi Juba na kita magonzi na nasa lonu to be Belede na we are not able to do. And honest be Uganda kutana fisigin. You see? Lahada na jajeni. So it is not about, you know, it's not about responsibilities. The parents are responsible. Lakin nas mafahimu about that. Badun. Gurus sitan. Gali gurus sitan. Gurus karabo. Yala na wele dude. Ita gali duet mara ya barau arbu kutu bad na tore tisa sur. Loma kutu ina o barfa aja tani. Keren nusuan alma kutu lo mo wele du. Lakini tasa ipe mungkin kudu burnak. Ha? Mungkin kudu burnak so tashiru tisa sur. De munu de gay itu mbiga gay ole sunu. Ile de ubi bele tan muni ya gal kutu le rojal la jere. Tali ta unde jaminen. Culture ta unde jaminen. Listen, Charles. Tep. Kan khato hina agdamu ya shalu tiza shur. Deita wala hi. Ode munu ga ni wako gisul tiza sur. Oke kurojo. Ha? Oke kurojo. Bitiza sur de. You have a good night, Charles. Thank you. Thank you. You have a good night. Thank you, brother Edward. Thank you. Thank you, and your viewers and your guests. Oh, good night. Thank you, brother. Charles. Thank you. Oh, my God. Oh, shit. It's so the show. Oh, Charles. Magog. Yeah, Magog, let me give you 5 minutes so we close the show. Take the link, Magog, guy, Magog, the link is down there. Take the link. Magog, the link is there. Just come, let me give you 5 minutes so we close the show. Whole life I tell you. Niall, your ride is crazy. يا خلينا اشكركم مشاهدين بتاع صوت الشعب. وهو طبعا يعني مرات يا اوكي مغان يسيا. Can you put your phone اجدا landscape مغان? Yeah, let me give you 5 minutes so we close the show. Yeah, welcome. Magog. No, the Magog. Magog, yeah, Magog. Sorry. How are you? أنا كويس كيف أنت؟ أنا كويس يا مرحبا بك. فأنا جيت جديد ما سمعت الكلمات اللي كنت قاعدين تتعاقب فيهم مع أخونا تشارلز. So yeah. What is our topic of this moment? Highlight me, please. And I will not highlight you because you was not here. A topic كنا قاعدين نتكلم عن المشاكل اللي قاعد يواجه الشعب بتاع جنوب السودان. اتكلمت عن مشاكل بتاع مصر وشباب النيجز ديل، وبرضه انا اتكلمت عن مشاكل في خرطوم امبارح، في مشاكل في جريب. برضه كلمت what going on and leadership بتاع كير government وكده في جنوب السودان. So actually يعني you late. I did not know انه انت يا وجي رسا you don't know anything about what we discuss. It's 4 hours وماشيين ل3 ساعات ونص. So I don't know from where you're going to take, because I don't want to drop well, you just like I will take it from all the problem we have
see, for me, I look at the top. But I will give you a little bit of example. When our people, brothers and sisters in North Sudan, uprised against Bashir, we didn't hear no name. We didn't hear no United Nations or U.S. government or England or European Union. It was them. They know their own problems. That's why they never mention all these outsiders, because they know outsiders will never come with nothing positive. They will only come for their own interest. If their own interest means demise of people, they will promote that to get what they want. So for me, our problem is lack of self-confidence. You know, we are not looking at ourselves as that this problem is ours and it is us that are going to solve it. We are looking elsewhere for assistance, which I disagree with so many times. Why? Because I know my problem in my house will be only me solving it. Or unless I have a family member that I trust who would not come with a different hidden interest that they would add on my problem for my own place to fall apart. So I see our problem with our brothers who are giving themselves those names, niggas and this and this and that. They have a problem. Why? Because they're proud of things that they do not know, instead of things that they should be proud of. Just like one of my good friends or brother or cousin, his name is Guy Lam. I asked him simple questions. He was so fluent and knowledgeable about Jesus Christ's history, and he doesn't know his own history. So that is where our problem comes in. We don't look at our own problem as our own. We don't say, look, if I have problem with Edward, it's me and Edward. Yes. Let me find it out. And if Salva Kiir have problem with somebody who happened to be from my community politically, why should I join? When they didn't have their problem, I wasn't part of their picture or I wasn't part of their business. So for me, and my advice to our brothers and sisters out there is to don't just jump aboard a wagon or don't just jump aboard a vehicle or a boat. Make sure where that boat is going is where you're going. Don't just jump on it assuming this thing will take me to my destination. No. So us, we mentally brainwashed, you know. We are brainwashed to the fullest. If you think of somebody that give themselves names that they can't even explain why they proud of these names, those people have a problem. And any enemy can just move in and use them to get their personal interest. So for me, let's be aware of things that we are so proud of. Let's find out why these names are so great for us to really recognize them and use them as our own names. I'm not saying every name is bad, but let's find out the meanings of those names and the concept of those names and where the sources of these names come from. So they are kalba, they nugulu. يا شكرا لك ماجوك لجي بتاعك وشكرا لرايك. يا بس لانه تجي متاخر انا ما كنت عارف انت يا دوب لانه تكلمنا حاجات كتير من قبل. فانا ده اول يوم بالنسبه لك الليله عشان تجينا في شو. عشان كده انا خليتك انه جاس رغم انت ما اعرف التوبيك لكن anyhow thank you so much for coming and let's see you next time. Thank you brother. شكرا يا اخوي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شكرا. شكرا جزيلا. خلينا نشكر كل الناس اللي داخلوا في الشو الليله وانا بشكركم الناس اللي تحدثوا كلكم انا بشكركم وخلينا نشكر الشكر الكثير بمشي للمشاهدين بتاع صوت الشعب مشاهدين صوت الشعب وكيبورد رايترز الناس الماسكين الكيبورد شكرا لكم جزيلا. بصراحه يعني is very funny يعني انا اسف لما نجيب اقرا التوبيك بتاع الدسكشن في كيبورد that is another fight also. So it's good. People are fighting also is another fight, but the good thing, we need to respect ourselves and we have to know kulana we are people of South Sudan. No matter what happened, we are a people of South Sudan. لو يوم اللي بيجي بعدين لما يكون في ثورة والثورة يكون في جنوب السودان, all of the people of South Sudan they will join us. Even those now they are benefiting from Salva Kiir. المستفيدين من النظام بتاع Salva Kiir لما نبدأ بعدين الثورة في الجنوب زي ما حصل في السودان, they will jump out from Salva Kiir boat and they will join our boat. So
all in all, we are kulana, we are South Sudanese, of South Sudan. Let us keep it. Let us keep the fight. It's good. Al-Baden Nas Bitana Nahimin Manugumu, they will read the comment. Nas Gadek Tibuda. Nothing bad. The good thing, let us disagree to agree, but we need to respect ourselves. Ana Benis Baleka Edward, I will not say in anyone, people of South Sudan, we need to join together so we fight. No, I disagree with anyone. If you agree what we are saying, what we are doing is good, please join us. Join Real SPLM, join NAS, join NDM, join South Sudan United Front, join the new party, or even you don't need to join anyone. Just support. Support, because you can fight as a South Sudanese. You don't need that. And then there is a تغيير في جنوب السودان. Then we need change for South Sudan. We need stability. Enough is enough. للقاد يصل. So we'll keep the awareness. We'll keep the fight. كpeople of South Sudan. أنا بشكركم المشاهدين. أنا بشكركم خالص. يعني للتعليقات بتاعتكم. أنا بشكركم وبشكر الviewers بتاعتنا. Really you deserve a respect. أنا بشكركم. برضو أنا بشكر أمهات. أنا قبل في ناس شكلوا ما they did not like my statement. لكن that you did not like it is my statement. It's not yours. I did not request you to accept what I was saying. Quest, and I believe there is many people here that will agree with me and they will disagree with me. في زول بيتكلم في طريقة قاعد ينظر له لأمه. لكن أنا بالنسبة لي أنا كإدوارد my opinion is different. The way I look to my mom is different from anyone. Maybe there are some people also that will agree with me. The way they look to their mom is like the way I look to my mom, But there is some of you that will disagree. They will say, no, I give value more to my father that more than my mom. This is your problem. It's not my problem. But me, myself, Edward, I give my respect to my mother. The first, أنا احترام بتاعي كان يديله أمي. ده حاجة ده ما داير نقاش. No discussion in it. So شكرا لكم. شكرا للناس بتاعت القاهرة. موجودين يا أمور. You know them. شكرا لك برضو أمور ناس بتاعت قاهرة. أنا بشكركم انتوا قعدتوا معنا لعادي انتوا تقريبا ساعة 5 عندكم. شكرا لكم. شكرا للناس بتاعت السودان. Those they watch from Sudan ساعة 5 برضو. ربنا نشكركم. ربنا يبارككم. كذلك ناس بتاعت القاعدين في يوغندا والقاعدين في كينيا اللي شاهدوا معنا الفيديو ناس دكتور فاسكوالا. شكرا لكم. God bless you guys. I do believe in one day الشغل ما قاعد نشتغلوا ده ما خسارة. السوداني when they started like this awareness. هيجي وقت all the people of South Sudan they will join us. ولينا دايرينه will create جنوب السودان اللي بتقدم طموح لكل زول. جنوب السودان اللي فيه حرية وعدالة ومساواة. جنوب السودان اللي بيحترم فوق حرية بتاع زول. جنوب السودان اللي بيحترم فوق الرأي والرأي الآخر. So good night ناس بتاعنا في أمريكا. أنا بقول لكم good night. Good night للناس بتاعنا في كندا and good morning تقريبا للناس بتاعنا ولا evening للناس بتاعنا في استراليا and actually is about morning في جنوب السودان وفي السودان وفي القاهرة ويوغندا وكينيا. Let us keep it all in all we are هنا كلنا South Sudanese. أنا برضو أنا بيعتذر لو أنا قبل قلت حاجة غلط وفي زول فيكم شاف إنه it was very abusive بالنسبة لك أنت. Please accept my apology. لو في زول شاف إنه أنا كلام أنا قلت قبل قصدك أو لمسك أنا بقول لك I'm sorry. I did not just mean to insult you. What I mean I need to pass my message. But be remind also يلا كلامي ده أنا قصده لحكومة. كلامي ده لحكومة لكن the ordinary viewers I don't have anything to you. Accept my apology. لو أنت شفت إنه في كلام أنا قلته أنا غلط I suppose not to saying like that. Also I will request from you to accept my apologies. You have a good night, people of South Sudan, and God bless you all, and God bless South Sudan. Thank you so much. منبر صوت الشعب. الرأي والرأي الآخر شعب واحد ووطن واحد.
Thank you.